Distinguished guests, ladies and gentlemen, our program will begin shortly. We would like to invite you all to be kindly seated for the event. Thank you very much. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. We have just enjoyed a very meaningful performance that reflects the rich traditional culture of Vietnam, performed by lecturers from Ha Long University. And this performance is the result of the program Vietnam Music Universities Spurring, which is a part of the capacity building in higher education component of the Erasmus Plus program funded by the European Union. And please join me in giving them another big round of applause for their wonderful performance. Thank you very much for the performance. Distinguished guests, ladies and gentlemen,
First of all, I would like to warmly welcome all of you here today at our Erasmus Plus Day today. Erasmus Plus Day is co-organized by the EU delegation to Vietnam and the Vietnam Ministry of Education and Training. And this event is part of the European Union Higher Education Week 2024, marking the first activity under the EU's Strategic Communication and Public Diplomacy Project in Vietnam, conveying the EU's commitment as a partner in sustainable development and skills development in Vietnam. And at today's event, it is my great honor to introduce our distinguished guests. Please warmly welcome His Excellency Mr. Margaritis Schinas, Vice President of the European Commission. Please welcome His Excellency Mr. Nguyễn Văn Phúc, Deputy Minister of Education and Training. And please warmly welcome His Excellencies Mr. Julien Guerrier, EU Ambassador to Vietnam. And we are also very honored to welcome representatives from EU member states. And in addition, we would like to acknowledge the presence of nearly 200 delegates from universities from EU and across Vietnam, and also over 500 online attendees via Zoom, and also media representatives at our event today. Please give it a big round of applause to welcome all of you here. Distinguished guests, ladies and gentlemen, education is one of the key areas of cooperation between the EU and Vietnam, and it is also one of the vital pillars of the Global Gateway Strategy. And this event not only strengthens the educational foundation, but also enhances mutual understanding, cultural exchange, and people-to-people connections between both sides, and also fostering a more diverse and high-quality learning environment. And now it is our great honor to invite His Excellency Mr. Margaritis Schinas, Vice President of the European Commission, to deliver the opening remarks. Please warmly welcome Mr. Margaritis Schinas on stage. Dear Vice Minister for Education, dear representatives of our member states, ladies and gentlemen, it's an honor and a pleasure to open the Erasmus Plus Day here in Hanoi. I would like to thank the Vietnamese Ministry of Education and Training and our delegation team here for organizing this important event. I'm also very glad to be in Hanoi, a truly unique city with a rich historical, cultural, and architectural landscape. A city that is universally known for its warmth, hospitality, and the kindness of its people. This makes it a perfect location for today's celebration of our flagship Erasmus Plus program. Vietnam is a key partner for the European Union. We have strong links in many areas of collaboration, from trade to security, green growth, cooperation in the context of multilateral fora, and as I was discussing yesterday in Ho Chi Minh City, we are also now fostering our cooperation in this new area of sustainable development and green transition, where we do have shared objectives. But there is something else, something that we also need to do, and do it in parallel to trade, security, and green growth. And this is to improve our mutual understanding of the issues that unite us. And this is more important than ever before, because we live in uncertain, difficult geopolitical times.
Before delving into the topic of my presentation today, I think I should start by explaining a bit the context of my work in the Commission and why I am opening these days today. I have been serving as a Vice President of the Commission since 2019. My portfolio is the most anthropocentric portfolio of the Commissioners. It is called the European Way of Life because it embodies policies, European policies, that have the people as common denominator. We are in the business of making better lives for people. And this entails bringing together two clusters of policies. From one side, a Europe that protects, a Europe that provides security with policies like public health, migration, border management, cybersecurity, and next to it, a Europe of empowerment, mobility, and opportunity, like education, youth, sports, and most importantly, principles and values. It is for the first time that we have put all these anthropocentric policies of the European Union under one single roof. And this is my job. My role is to coordinate our political work across these different policy areas, and that's why I'm here to talk to you about Erasmus+. Because Erasmus+ is the most successful and the most anthropocentric of all the European Union programs, tools, and instruments. Erasmus+ is the jewel in Europe's crown. Why? Well, because it brings people together. It makes us understand each other and expresses our mutual commitment here this morning, both from the European Union and Vietnam, to build more bridges between our two people, our two regions, establishing channels through knowledge, skills learning, developing of ideas, cooperation across borders, mobility, and shared values. Dear friends, fortunately, we are living in a very difficult geopolitical moment. Russia's invasion of Ukraine, the ongoing conflict in the Middle East, dealing with still the consequences and the aftermath of the COVID-19 pandemic. We have new confrontations in the South China Sea. We have supersonic technological developments, climate change. All this makes the world darker. But it's precisely in these darkest times that it becomes more important than ever before to learn from each other and to trust trusted partners. And for us, Europeans, Vietnam is a trusted partner. We want to focus on what unites us, on our shared objectives, and we want to forge an even closer relationship for the years to come. Erasmus and cooperation in education, culture, and mobility are the best channels through which we can achieve these objectives. We can work through and with Erasmus towards a more hopeful future, one where global partnerships can come together to address shared difficulties and uncertainties, build back stronger, more cohesive, more resilient societies. For years now, Erasmus+ has been a beacon of light, has been the center of excellence of cultural exchange in Europe. But also, we want Erasmus to work beyond Europe's borders. We want Erasmus
to foster global partnerships, mutual understanding beyond our borders. And that's why we are very encouraged by your massive presence today, which clearly shows that our message is very well received. Vietnam is one of the top 5 partner countries in Asia for European universities forging Erasmus Plus mobility. In 2022 and 23, we had a total of 280 partnerships between higher education institutions from EU member states and their Vietnamese counterparts. When it comes to student and staff exchanges, last year, Erasmus Plus financed opportunities for 524 Vietnamese higher education students and staff to carry out mobility projects in Europe, and for 254 European students and staff to come here, to Vietnam. Vietnamese students are also among the 10 top nationalities to apply for the international dimension of Erasmus, Erasmus Mundus scholarships. This is a part of Erasmus, focusing, of course, on higher education, which offers joint master's degrees delivered by a consortium of universities from different countries. And in September this year, 54 Vietnamese scholarship winners started their joint degree program in 19 different European countries. I would like to take this opportunity this morning to wish the best of luck to these education ambassadors that they will embark on this exciting future. All this is good. All this is great, but it's not enough. We need to do more. There are important steps to note when it comes to further our interinstitutional cooperation. Do it in a way that brings more vitality and more strength in this relationship, which is also bearing fruits. Vietnamese higher education institutions are involved in 11 capacity building projects that we selected this year. These projects are aiming at enhancing education quality by developing new curricula or teacher training in key areas for your country, like green transition, employability, and improving the quality of higher education. To make all this work smoother, more effective, we are highlighting the results of the existing projects, distilling the added value of what has been done already and using it as a fertilizer for further action. We have set up a network of Erasmus Plus national focal points. These are important hubs that helps us to make things easier, and they are mainly consisted of representatives of the education sector in countries outside the European Union. They are important partners, and these national focal points have a key role to play in the success of the program. And I'm delighted that Mrs. Bui Lan Hong from the International Department of the Ministry of Education and Training will be acting as the national focal point for Vietnam, and I take this opportunity to salute this development. So let me conclude, ladies and gentlemen, dear friends. I'm really happy to be able to join such a gathering full of young people, eager to learn, eager to do more, eager to know each other. I believe that today's celebration of this Europe Day, of this Erasmus Plus Day, in essence, highlights two important insights. First, that the ties between the European Union and Vietnam run deep and span various sectors. And when it comes to the educational sector, academic cooperation and mobility, I think many of us, all of us in this room, we have many, many reasons
to be very proud of what we have achieved. But this leads me to the second thought. Now, more than ever, in this difficult geopolitical moment, we should maintain our focus not only on partnership in traditional areas such as trade and security. We have to go beyond what we have been doing so far. We have to make it work in areas that bring people together. We need to work on people-to-people ties and links, because ultimately it is only through fostering these connections between people that our two regions can better understand each other, can better work with each other, and can jointly exploit common solutions to our common problems. This is why today is an important milestone in this effort, and I hope in the future that we'll have an even more robust cooperation, and we'll have a chance to welcome even more Vietnamese students and staff to the European Union, and for our European partners to be able to enjoy the hospitality and the knowledge economy of your beautiful country. Thank you very much. Thank you very much for your opening remark, Mr. Vice President. Ladies and gentlemen, and as Mr. Vice President has just highlighted, this program and our collaboration in general would not have been possible without the support of Vietnam's Ministry of Education and Training. And now it's our great honor to invite His Excellency Mr. Nguyễn Văn Phúc, our Deputy Minister of Education and Training, on stage to deliver his remarks. Please welcome. His Excellency Mr. Margaritis Schinas, European Commission Vice President. His Excellency Julien Guerrier, EU Ambassador to Vietnam. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of the Ministry of Education and Training of Vietnam, I would like to welcome more than 200 delegates, distinguished guests, representing more than 45 higher education institutions from Europe and more than 100 from Vietnam. This is for the first time that we host such a large number of European higher education institutions attending the regional conference in Vietnam. It can be said that the conference, which bear the goals and good partnership ideas between Europe and Vietnam, has attracted the attention of higher education institution leaders from both sides as well as education experts. In particular, the conference is organized in the context of increasingly rapidly developing good partnership relationship between Europe and Vietnam. Especially the bilateral educational cooperation has achieved many remarkable achievements during the past few years. Once again, I would like to warmly welcome the presence of all distinguished delegates and guests today. Your contributions, both in the past, the present, and the future, through each project and program are highly valuable. Distinguished guests, ladies and gentlemen, education and training is Vietnam's top priority, and education development and human resource is considered one of the three breakthroughs to implement Vietnam's socio-economic development strategy. Vietnam understands the need to proactively integrate to the world
promote incoming foreign investment to education sector to improve the quality of human resources and education. At the moment, you know that the total of Vietnamese students studying abroad is about 200,000. At June of 2024, Vietnam attracted around 4.5 billion US dollars with around 600 projects in the educational sector. There are 430 joint international training programs are from European higher education institutions and are delivered at 65 local Vietnamese universities. So European universities are the biggest, the most important partners with Vietnamese universities. It can be said that up to the present, the relationship between Europe and Vietnam has developed strongly, in which higher education cooperation is a major focus, especially since the year 2015, when the Erasmus Plus officially started its first phase in Vietnam to support the enhancement of higher education capacity. The expansion of connectivity and scientific research cooperation between European and Vietnamese higher education institutions has grown stronger and achieved many remarkable achievements. Ladies and gentlemen, as you know, Erasmus Plus is the program to strengthen the Euro's higher education capacity and to help other countries. During the period from 2015 to October 2024, the program has achieved remarkable results in Vietnam, contributing to promoting the internationalization and modernization of Vietnamese higher education institutions and improving the quality of higher education. Through the program, 3,400 students, lecturers, higher education management staff have attended long-term and short-term study courses in Europe. Vietnam has been in the world's top 20 several times, with more than 600 students were awarded scholarships. In 2024, 54 Vietnamese candidates received Erasmus scholarship for postgraduate studies. The Erasmus program also creates opportunities to promote cooperation between European and Vietnamese higher education institutions in scientific research, developing joint training programs, and joint research projects that meet the needs of our country and our educational system. With 96 projects so far, Vietnam is currently the country having the highest approval rate of Erasmus program. We know that with budget of around 26 billion US dollars for the period 2021-2027 and focus on key areas of green transformation, digital transformation, climate change, improving the quality of human resources, promoting employability, and the need to reduce emission of green, clean environment and responding to climate change, etc. This is the priority of Vietnam and also European partners, and this is it's not only for the present, but it is for the future of the next 20 years to promote cooperation in education, in training, and in scientific research between Vietnam and European Union. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm very pleased
to see today's Erasmus Plus conference with more than 300 leaders and experts from 150 universities, both from Europe and from Vietnam. This is a very good opportunity for us to discuss and to share the difficulties and challenges we are facing and come up with optimal and flexible solutions, as well as to create opportunities for dialogue and exchange of ideas so that we can work together to improve higher education and of the economy and the country. Through the discussions during the 2 days of, we hope that you will find and discuss the appropriate modalities of Erasmus Plus for sustainable development of our world and also in each country in particular. In line with the European Green Strategy, discuss the benefits of Erasmus Plus for higher education system and promote bilateral cooperation between Europe and Vietnam, as well as developing the network of universities and research institutions from Europe and Vietnam. I'm also confident that the conference provides an opportunity to all of us to discuss how to strengthen higher education cooperation, changes in priorities, policies, regulations on training cooperation in Vietnam, opening a Vietnamese higher education market to attract foreign investment in general and from Europe in particular. As you know that Vietnam, the Vietnamese government just enacted a new decree, Decree 124, just 2 weeks ago. And in this decree, we would like to attract foreign university branch campus to open their campus in Vietnam, and we encouraging that. So I think this is a very good opportunity for European countries and European universities to consider the opportunity to open branch campus in Vietnam. And you know that in Vietnam there's 2 universities, German Vietnamese University in Bình Dương province is doing very well, and the French Vietnamese University in Hanoi is also doing very well. In this conference, we can share our priorities for cooperation with Vietnam, from which the 2 sides shall agree on future cooperation priorities, to innovate cooperation modalities in higher education, strengthen linkages between higher education institutions, businesses, and also the labor markets. Finally, on behalf of the Ministry of Education and Training of Vietnam, I would like sincerely thank the EU delegation to Vietnam and the European Education and Culture Executive Agency for co-organizing this conference. I also would like to thank all of the delegates for your attendance and for the press and the media agency to cover the news on the event. Best wishes to all of you and a great success to the conference. Thank you. Thank you very much, Mr. Deputy Minister of Education and Training, for your very insightful remarks. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in order to create a great memory of our event today, it is our honor now to invite all of you here to join us for a group photo, and please remain seated, and our photographer will take a shot from the stage, and later another shot on the stage. Yes.
Lovely. Thank you very much. And for our next photo, we would like to invite our distinguished guests. We would like to invite Mr. Vice President of the European Commission, Mr. Deputy Minister of Vietnam's Education and Training, Mr. EU Ambassador to Vietnam, and representatives from the EU member states, as well as all of our speakers to come to the stage for a group photo. Thank you very much. Please position yourself so that we can see all of you in the photo. Thank you very much. Lovely. Thank you very much. And once again, thank you, Mr. Vice President of the European Commission and Mr. Deputy Minister of Education and Training of Vietnam for your presence and insightful opening remarks. And right after this, our honored guests will leave the room for a bilateral meeting. We really appreciate your time here with us today. And ladies and gentlemen, please give a warm applause to our distinguished guests. Thank you very much. Ladies and gentlemen, our today's event is designed with the objectives of enhancing collaboration and interaction between universities from Vietnam and the European Union. And the discussion sessions will center on key components of the Erasmus Plus program, including capacity building in higher education, CBHE, international credit mobility, ICM, international credit mobility, ICM, and the Jean Monnet activity, JMA. And in addition, the agenda features presentation from universities representatives across both regions, showcasing best practices and highlighting the tangible achievements promoted by the Erasmus Plus. And in addition, the discussion will explore the role of universities in driving research and innovation, Vietnam's Project 89, which is a program aimed at developing a high-quality workforce, and a session dedicated to the Alumni Association of the EU, and another session about the European businesses. And the audience could have questions after each session. And for all of you who are attending in person today, you may raise your hand to ask questions after each session. And also for our online participants, you are welcome to submit your questions via the chat, and we will also encourage you to use English. And we will then relay these questions to the speakers. And ladies and gentlemen, as I mentioned from the very beginning of our program today, regarding the VIETMUS project, the capacity building in higher education CBHE activities under the Erasmus Plus program are receiving significant emphasis. And these initiatives aim to modernize and reform higher education institutions, develop new curricula, and improve governance, foster relationship between educational institution and businesses, and to have a better understanding of the objectives and also the impact of these activities, I would like to invite a representative
from Hạ Long University, the lead implementer of the VIETMUS project, to share the insights. And please join me in welcoming Dr. Phan Thị Huệ, the Vice President of Hạ Long University, to the stage for the presentation. Please welcome Mr. Huệ. Kính thưa các quý vị đại biểu, tôi xin giới thiệu tôi là Phan Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long. Lời đầu tiên cho tôi phép trân trọng tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý có mặt tại tuần lễ giáo dục Đại học châu Âu do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam đồng tổ chức ngày hôm nay. Xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội phát biểu với tư cách đại diện Trường Đại học Hạ Long, cũng như là điều phối viên quốc gia của dự án thúc đẩy đào tạo âm nhạc trong các trường đại học tại Việt Nam, do Cơ quan Điều hành Văn hóa và Giáo dục châu Âu theo quyền hạn được ủy quyền bởi Ủy ban châu Âu tài trợ. Bài trình bày của tôi gồm có 3 phần. Thứ nhất là giới thiệu về Trường Đại học Hạ Long. Thứ hai, giới thiệu chương trình nâng cao năng lực giáo dục đại học thuộc khuôn khổ Erasmus Project. Thứ ba, dự án âm nhạc kỹ thuật phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghệ thuật của châu Âu và Việt Nam, tên là thúc đẩy đào tạo âm nhạc trong các trường đại học tại Việt Nam, gọi tắt là VIETMUS. Kính thưa các quý vị đại biểu, Trường Đại học Hạ Long của chúng tôi được thành lập năm 2014 trên nền tảng của 2 trường cao đẳng, đó là Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Trường chúng tôi nằm tại trung tâm của tỉnh Quảng Ninh, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, được ví như một nước Việt Nam thu nhỏ, có cả đồng bằng, biển đảo, trung du đồi núi và biên giới. Trường Đại học Hạ Long của chúng tôi có 2 cơ sở. Cơ sở 1 nằm ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nơi có di tích lịch sử danh thắng Yên Tử, nơi khởi phát thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mang đậm bản sắc đặc thù riêng của Phật giáo Việt Nam. Cơ sở 2 tại thành phố Hạ Long, nơi có vịnh Hạ Long xinh đẹp đã 3 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Trường Đại học Hạ Long được thành lập với sứ mệnh trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam. Trường Đại học Hạ Long chúng tôi là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa trình độ với các trình độ đào tạo thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp. Chúng tôi hiện nay có 3 ngành đào tạo thạc sĩ, 22 ngành đào tạo cao đẳng và 6 ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp. Quy mô đào tạo hiện nay có trên 8.000 sinh viên. Từ năm 2020, nhà trường đã tiếp nhận 3 dự án quốc tế, 02 dự án liên minh do châu Âu tài trợ, 1 dự án về ngư cụ tái chế trên vùng biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên Môi trường Đức của nước Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Trường Đại học Hạ Long may mắn được tìm hiểu và biết đến chương trình nâng cao năng lực giáo dục CBHE thông qua sự hỗ trợ của Trường Đại học Hà Nội, và trường trở thành thành viên của dự án quốc tế do Liên minh châu Âu tài trợ, dự án theo dõi tình hình việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp, viết tắt là VIETMUS, gọi viết tắt là MOTIP. Kính thưa các quý vị đại biểu, Erasmus là chương trình của EU thuộc Văn và Thể thao cho giai đoạn 2021-2027 với mục tiêu hỗ trợ công dân trong quá trình phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Erasmus có 4 nhóm hành động chính, đó là Key Action 1, Key Action 2, Key Action 3 và Ramone. Nâng cao năng lực trong giáo dục đại học, viết tắt là CBHE, nằm trong khuôn khổ theo Key Action 2. Key Action 2 hỗ trợ các
các quan hệ đối tác vì sự hợp tác cho sự toàn diện, cho sự đổi mới và CBHE nâng cao năng lực trong giáo dục đại học. Các dự án thuộc Erasmus kỳ vọng mang lại những tác động tích cực và lâu dài cho các tổ chức và cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hệ thống chính sách mà các dự án đó xây dựng. Chương trình nâng cao năng lực giáo dục đại học thuộc Erasmus của Erasmus Plus hỗ trợ các dự án hợp tác quốc tế dựa trên quan hệ đối tác đa phương giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học. Các hoạt động và kết quả của dự án CBHE phải hướng đến lợi ích của các quốc gia thứ ba, đủ điều kiện mà không liên kết tới chương trình các tổ chức hệ thống giáo dục đại học của họ. Ở đây, các quốc gia thứ ba được hiểu là quốc gia không phải là quốc gia nằm trong khối Liên minh châu Âu, các quốc gia thành viên của Hiệp hội Tự do châu Âu, các quốc gia ứng cử tham gia vào Liên minh châu Âu. Các quốc gia thứ ba chỉ tham gia một phần nhất định trong chương trình hành động của Erasmus Plus, và Việt Nam được coi là một quốc gia thứ ba. Mục tiêu tại các quốc gia thứ ba không liên kết với chương trình hành động có thể kể đến như cải thiện chất lượng giáo dục đại học, cải thiện trình độ năng lực, kỹ năng và tiềm năng việc làm cho sinh viên bằng cách phát triển các chương trình giáo dục mới và sáng tạo, cải thiện việc giảng dạy, đảm bảo chất lượng, quản lý, đổi mới cho nâng cao năng lực số và khởi nghiệp, cũng như quốc tế hóa giáo dục đại học, cải thiện việc đào tạo giáo viên và phát triển chuyên môn liên tục để tác động đến chất lượng lâu dài của hệ thống giáo dục, thúc đẩy giáo dục hòa nhập, bình đẳng, công bằng, không phân biệt đối xử. Để ứng phó với những thách thức khác nhau, ở các quốc gia thứ ba không liên quan đến chương trình hoạt động của CBHE bao gồm 3 nhánh. Nhánh 1, thúc đẩy tiếp cận hợp tác trong giáo dục đại học. Nhánh này được thiết kế để thu hút các cơ sở giáo dục đại học, ít kinh nghiệm và các tổ chức quy mô nhỏ nhằm tạo điều kiện cho CBHE tiếp cận các tổ chức mới thành lập. Nhánh 2, quan hệ đối tác để chuyển đổi trong giáo dục đại học. Các dự án trong nhánh này sẽ giới thiệu cách tiếp cận và sáng kiến mới trong giáo dục đại học, dựa trên việc học hỏi và chuyển giao kinh nghiệm lẫn nhau, không chỉ giữa các cơ sở giáo dục mà còn toàn xã hội. Nhánh 3, các dự án cải cách cấu trúc. Các dự án thuộc nhánh này sẽ hỗ trợ nỗ lực các nước thứ ba không liên kết với chương trình nhằm phát triển các hệ thống giáo dục đại học thống nhất và bền vững để đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội và đồng thời kiến tạo một nền kinh tế tri thức. Các dự án mà trường Đại học Á Long là thành viên của thuộc nhánh thứ hai. Dự án thúc đẩy đào tạo âm nhạc trong các trường đại học tại Việt Nam, gọi tắt là VIETMUS, như trên màn hình quý vị cho thấy mã số Erasmus Edu 2022 CBHE Strain 2 được thực hiện trong 24 tháng, dự kiến kết thúc vào quý 2 năm 2025. Dự án do Cơ quan Điều hành Văn hóa và Châu Âu theo quyền hạn được ủy quyền bởi Ủy ban châu Âu tài trợ. Dự án VIETMUS có sự tham gia của 10 cơ sở giáo dục, trong đó có 4 cơ sở giáo dục tại châu Âu đến từ các quốc gia như Italy, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và các 6 cơ sở giáo dục của Việt Nam. Trong đó, Nhạc viện Quốc gia tại Palermo, Italy là quản lý dự án và Trường Đại học Hạ Long của Việt Nam là điều phối viên quốc gia của dự án. Đây chính là cơ hội để các cơ sở giáo dục âm nhạc tại Việt Nam được gặp gỡ, được học hỏi kinh nghiệm từ các giảng viên, các nghệ sĩ từ các nhạc viện âm nhạc lớn có lịch sử hình thành lâu đời ở châu Âu, và cả kiến thức, kinh nghiệm cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và biểu diễn. Dự án VIETMUS đặt mục tiêu đạt được 6 cột mốc quan trọng trong vài năm tới gồm: một là đổi mới các cơ sở giáo dục âm nhạc của Việt Nam, định hướng quá trình đào tạo theo yêu cầu của thị trường lao động. 2 là thiết kế chương trình giảng dạy sáng tạo về âm nhạc, khả năng biểu diễn từ xa. 3 là phát huy điểm mạnh của mạng lưới cơ sở giáo dục Việt Nam trong việc xây dựng các luồng nghiên cứu mới. 4 là cung cấp các công cụ và phương pháp mới để phát triển chuyên môn cho đội ngũ giảng viên học thuật, kỹ thuật viên và nhân viên hành chính. 5 là hỗ trợ nâng cao kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp âm nhạc. 6 là
thúc đẩy các kỹ năng số trong biểu diễn, trong khả năng biểu diễn từ xa, thúc đẩy khả năng tuyển dụng. Với các kết quả mà VIETMUS mang lại như khóa đào tạo, phòng thử nghiệm âm nhạc, VIETMUS hy vọng trao cho sinh viên tốt nghiệp khả năng tiếp thị bản thân trên trường quốc tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu. Dự án VIETMUS có nhiều ý nghĩa thiết thực với trường Đại học Long như sau. Xây dựng năng lực số bền vững và toàn diện trong đào tạo, thực hành và biểu diễn âm nhạc cho giảng viên và sinh viên. Tăng cường năng lực sáng tạo của giảng viên và sinh viên trong việc sử dụng công nghệ số, ứng dụng trong chương trình giảng dạy âm nhạc. Phát triển các kỹ năng để giải quyết triển vọng việc làm trong tương lai của sinh viên tốt nghiệp như chuyển đổi số và ứng dụng số trong ngành công nghiệp âm nhạc. VIETMUS thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác quốc tế, cung cấp cho giảng viên nhà trường, sinh viên tốt nghiệp những mối quan hệ có giá trị trong ngành công nghiệp âm nhạc. Quý 2 năm 2025, dự án VIETMUS dự kiến sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn tại Việt Nam có công cụ và thiết bị sử dụng công nghệ số trong biểu diễn từ xa. Thay mặt quản lý dự án, Trường Đại học Long hy vọng được đón tiếp các quý vị đại biểu tham gia sự kiện này. Dự án VIETMUS cảm ơn sự ủng hộ của Cơ quan Điều phối Văn hóa Giáo dục châu Âu. Kết quả dự án sẽ trở thành tiền đề cho dự án về nâng cao năng lực giáo dục đại học cho các cơ sở giáo dục đại học, lĩnh vực nghệ thuật văn hóa trong tương lai. Sau đây là một số hình ảnh của khóa học mạng kỹ thuật số từ góc nhìn mở trong biểu diễn âm nhạc tại Nhạc viện Koninklijk Bruxelles chủ trì thực hiện vào tháng 7 năm 2024 vừa qua. Kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho sự kiện thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, Dr. Phan Thị Huệ from Hạ Long University. And now I would like to invite Dr. Dorel Manitiu, Project Manager at the Amalloria University Consortium from Italy, to share more information about the capacity building in higher education from the perspective of our European partners. Please welcome on stage. Thank you. Morning, everybody. Thank you very much for inviting me in this very important occasion here in Vietnam. I would like to thank the European Commission, the European delegation in Vietnam, and of course also the member states that participated in organizing this event. So I will start with an experience from our point of view, from Italy, from the Alma Laurea Inter-University Consortium, who's working with Vietnam since the first wave of the Erasmus Plus program, the Erasmus program, then the Erasmus Plus. So I will start with a short presentation of our organization, not because I want to make advertising for our organization, but to make you better understand what we do in Italy, because something very similar we developed also in Vietnam at the level of the Vietnamese universities. So. Okay. So, Alma Laurea is an inter-university consortium, as I mentioned, based in Bologna in Italy. Since 1994, now we have in our consortium 82 Italian universities, and since 2015, the consortium becomes also a part of the national statistic unit at the national level in Italy. So what we do, basically every year we survey the students and the graduates. We survey the students at the end of their academic path to create the graduate's profile, and these statistical data are shared then with the ministry and with the universities that are part of the consortium. Then we carry out as well the surveys regarding the employability of students at 1, 3, and 5 years after graduation. At the end,
the system, based on the surveys and the administrative data that we collect from the universities, the system creates automatically a curriculum vitae, a resume for students, of course with their consents. It's available on the Alma Laurea platform. The students give their consents in order to make their resume visible to the companies. On the other side, the companies can register on the platform and to download the CVs of students or graduates that they are looking to hire. All the services for the students and graduates are free, while on the other sides, of course, the companies are paying for these services in order to download the students and graduates' resume. So this is a guarantee for the business community in order to supply the qualified human resources to the society. On the other side, we offer services for students and graduates, as well as statistical data to the ministry and to the universities that are partner of the consortium. The system is based from, as I mentioned, from the administrative data that we collect from the universities, the surveys and the CVs that are periodically updated by the students and graduates. And on the other side are the services that we offer that are statistical services and data placement services and orienteering as well. It's another service that we offer to the youth community. So is the database that it's in a circular way, because you will ask, okay, you survey the graduates, how you survey the graduates 5 years after graduation since they left the university. Since the fact that they have the resume on the platform, they are encouraged to update their curriculum to find better jobs. Even if they are working, they are looking for better jobs as everybody else. So they update their data in the system, so we have more contact details in order to reach them and survey them at 1, 3, and 5 years after graduation, as I mentioned. So the survey is a census one, to all members, all university members. The methodology, it's twice. It's a web interview and as well as a telephone interview for those who are not answering via email. As you can imagine, we have also the public funds from the Ministry of Education and Research in order to do so, because as you can imagine, the CATI survey methodology, it's very expensive. So it's a huge amount of investment from the universities and from the ministry in order to reach also high response rates. So as you can see, the numbers are quite high. Each year we interview thousands of students and graduates, so that's why the investment is also quite high. So the reports are, of course, free on the platform. You can download the reports. You can create also your own database with the available data, while for the microdata, you have to apply with a project or with a research idea, and you can come in our offices and to work with the data for free. For researchers, of course, it's a service that we provide. So these are the numbers in the last available number. So about the cooperation with Vietnam, because I started with the presentation of our organization. So since the first wave, we started the cooperation with Vietnam. How? In 2014, if I'm not wrong, during our annual conference, because we organize an annual conference when we present to the universities the data from our last surveys, the Vietnamese partners attend our annual conference, and we start to talk with them. Everything started with the Hanoi University, with the Italian Center for Language and Culture from the Hanoi University, that it's still our focal point in Vietnam
for the cooperation, and I explain you how. These are already how the selection of the European projects is coming. The Vice Rector of Halong University already mentions the three strands that are possible to apply for, and of course also about the impacts of what the European Commission expects from us. About this, I will be back in a few minutes to show you also the impacts of our cooperation based on what we did until now with the Vietnamese partners. So the main goals of the internationalization are this: to promote the internationalization not only of European partners but also from the other countries, to access the youth to the placement and to employability. The word employability was mentioned by our distinguished guests earlier here by the Vice President of the European Commission, as well as the Vice Minister of the MOET, Ministry of Education and Training of Vietnam. We think that this is one of the topics that we will discuss for years coming. What from the first results, what we see is that in Vietnam, the employability of graduates is much more higher than in Italy, at least. So for this, we are quite happy for this. So we forget about the other projects that we have as consortium around the world, but the most important are among Europe and Vietnam. We started in 2015 with the first project that it's in the bottom of the page. Is the opportunities of the young and graduates employability in Vietnam. We developed a platform that is similar with the Alma Laurea that we have in Italy and is doing exactly what I show you with the first slides. The platform was transferred by the end of the project in 2018 to Hanoi University. So the platform is in the hands of the Vietnamese partners. We started with 3 universities, and now I think are about 28 universities registered on the platform. So expanded, so the impact is this one. We started, I think, at the end of the project, we had around maybe 1,000 students registered on the platform. Now are more than 30,000 students registered on the platform, thanks to the dissemination activities carried out by the University of Hanoi, and especially ITA Centro, that is the Italian Center for Language and Culture, that they are also our focus points, as I mentioned. It's exactly what I said before. So the cooperation continued and increased with 2020-2024, an additional project when we carried out the survey related to the employability of Vietnamese graduates, involving 9 Vietnamese universities and the Ministry of Education and Training. It was a structural project. And then with the last calls from starting with 2024 till 2027, we have new projects, 2 new projects. I'm talking about Alma Laurea as coordinator. Of course, there are others in Vietnam. So one related to the internationalization of higher education institutions, and the other one with a very sensitive topic as the ethnic minorities in Vietnam. We started, at the beginning of this year, the projects are going all very smoothly, fortunately, so we are very happy to continue with this. Let's see now what the problems and limits that we had, because I think this is common to all of us, probably for some of you less than for us, but the first one was the language barriers, how we overlap this problem. Then with the next slide, you see how we overlap the problem. Limited reciprocity, knowledge of culture, of people, and so on.
difficulties for the Vietnamese partners to understand the European rules. You remember since 2015, the Erasmus Plus program changed a few times, so we managed different problems with the rules. Make them understand to the Vietnamese partners, it wasn't easy. To give you one example that probably all of you faced with is the exchange rate, the famous exchange rate, because I really don't know at the European Commission level who decided to put in the Erasmus Plus program rules, different rules during the years that has nothing to do with the accountability of states or the accountability of organizations. So, but we adapt it as well. The problem was with some other countries where the inflation was high, when the countries faced economic problems at local level, the inflation was very high, and they had to pay back money because due to the exchange rate problems. Because if you buy something today, when you report to the European Commission after 1 year, those money that you spend it today probably was double in your country. So, but for the European Commission, 100 euros was 100 euros, but probably for a country in 1 year, when you report, those 100 euros becomes 200 euros due to the inflation reasons. So they have to pay back that. Okay. Now with the last call, we will have the lump sum. Still, no one knows exactly what lump sum means. They have some rules, but it's confusing. So how we solve the problem? Simultaneous translation. As here, we invest and we put in the budget money for the interpreters are crucial in understanding each other. Involvement from the Vietnamese side, staff with the law background. Law faculties or lawyers who are working in universities are crucial in order to help you to better understand the legal context. Organizing, of course, financial management meetings with the partners every time when it's possible to explain them better and better every time what the problem is. Cooperation with the authorities is fundamental. Still problem with the nature of Erasmus Plus funds at national level in Vietnam. Some universities still have problems in understanding the nature of Erasmus Plus funds. Still in the last call, in some, especially in Strand 1, the budget is very limited. It's limited, and probably you noticed after the COVID pandemic, the prices are much more higher. For traveling, for the development of tourism, increasing in tourism, so also the prices are much more higher now. When we drafted the project in 2023, 22, we were based on the prices that we knew. Now we faced at least 50% higher prices. So I think all of you have some difficulties in managing this situation, but we had nothing to do. How to enhance the project implementation? Appoint a national coordinator. We appointed from the beginning in the Hanoi University because it was the university that we worked with from the beginning and better. We know them very well. We trust them. It's exactly how also the vice president of Halong University mentioned. They are the national coordinator for the other project. It's crucial because from the European side of the coordinator can talk directly with the national coordinator, even if it's not, let's say, a very formal position in the Erasmus Plus project, but it's fundamental. Why that? For the communication is much more faster. We know that we are all involved with the emails that are boring. Sometimes we are losing, we are not reading, and so on. Increase the cooperation. How? Inviting during the meetings in
organized in Vietnam or in Europe, also other stakeholders, companies, new universities, authorities, and talk with them. When the European partners are coming in Vietnam for a meeting in one university, find some time and go and visit some new universities that you are not partner in your consortium. It's important for the cultural point of view. They are happy to welcome us. They are happy to talk with us and to create new opportunities for new projects. In this way came our new ideas about the internationalization, about the ethnic minorities, the new two projects that we had. Because before we were involved in the employment of graduates with the survey, with the 9 universities, but visiting also others, we heard their ideas, then we studied the national needs, so to create all the basis to write a new project. So with the commitment of all universities, staff and leaders, it's crucial in this. And the added value for the European side. We know that it's a capacity building project that is supposed to train the Vietnamese partners. But I can assure you that we have a lot to learn also from the Vietnamese partner, more than someone can imagine. So we familiarize with new cultures. We gain in this. We enlarge also the know-how and the best practices from Vietnam, not only from the European side. Increase the cooperation and the network of higher education, not only on the topic that you are treated with, but also on the other kind of cooperations and projects. So for my point of view, this is all. I would like to thank you very much indeed for your attention, and thank you again for the invitation. I am available for any kind of question if you may have. Thank you very much again. Thank you. Well, thank you very much, Dr. Dario Matitiu from Amaluri University Consortium. And ladies and gentlemen, it is now time for our Q&A session. And for all the participants here, you can raise your hand directly. We have our mic ready at your seat, and you can ask questions directly to our speakers. And for online participants, please send your questions via the chat in Zoom, so that our staff will compile all the questions and send to the speakers. And we have about 5 minutes now for the Q&A session of this session. So if you have any questions, please raise your hand so that we can help you with the mic, and we will ask our speakers. And if later you come up with any questions regarding the session and the speeches that we just delivered, please give it the questions so that we can collect the questions to our speakers. And if you don't have any other questions, now we will proceed to our next session. And ladies and gentlemen, we will move to the topic International Credit Mobility, ICM. And as you know, Erasmus Plus ICM is a program designed for the exchange of students, faculties, and educators within the EU. And specifically, it allows not only students, but also other educational levels, such as doctoral candidates, lecturers, and educators to participate in exchanges and study or work in another country and vice versa. And each participant in the program stands to gain numerous benefits across various dimensions of the program. And to have a better understanding of the program and also the benefits that it offers, I would like to introduce Ms. Hoàng Thu Thủy, Deputy Director of the Italian Language, Culture, and International Mobility Center from Hanoi University.
thưa các vị đại biểu và các quý thầy cô, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Thu Thủy, hiện đang công tác tại Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia và Phát triển Hợp tác Itacentro tại Trường Đại học Hà Nội. Hôm nay tôi rất vinh dự ở đây được chia sẻ một chút kinh nghiệm của Itacentro với chương trình Erasmus ICM. Không hoạt động. Ok, tôi xin giới thiệu ngắn gọn thôi. Itacentro thì thành lập năm 2011 là một đơn vị của Trường Đại học Hà Nội và chúng tôi được giao nhiệm vụ là phát triển các chương trình hợp tác với các trường đại học Italia, bao gồm các chương trình như trao đổi sinh viên, giảng viên, các chương trình đào tạo ngôn ngữ Italia và các chương trình đào tạo ngôn ngữ Việt Nam cho sinh viên Italia, và sau đó thì là cả các chương trình dự án quốc tế Erasmus và kể cả chương trình ngoài Erasmus. Nhưng cùng với sự phát triển của Itacentro thì chúng tôi không dừng ở mỗi việc là làm việc theo trong nhiệm vụ của chúng tôi được mở rộng ra thêm là kết nối với cả các trường đại học Việt Nam khác với các trường đại học của Italia, và sau đó dần dần là phát triển ra là các trường đại học châu Âu khác. Trong những năm qua thì chúng tôi đã xây dựng được một mạng lưới hợp tác gồm hơn 40 trường đại học của Italia, 30 trường đại học của Việt Nam, và ngoài Italia thì có 12 trường đại học của châu Âu gồm các nước như Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Cộng hòa Ship sắp tới nữa. Và chúng tôi cũng đã xây dựng được cả hơn 10 trường hợp tác với hơn 10 trường đại học ở châu Á ngoài Việt Nam ra, ở các nước như Malaysia, Myanmar, Campuchia, Thái Lan. Những năm vừa qua thì kể từ khi chương trình Erasmus có thì chúng tôi đã thắng được khoảng 60 dự án ICM. 60 dự án này thì đã cùng đa phần là với các trường đại học của Italia, một số dự án thì với các trường đại học ở Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Thông qua các dự án này thì chúng tôi đã gửi hơn khoảng 600 lượt sinh viên đi học theo chương trình ICM và theo các chương trình không chỉ trao đổi sinh viên đâu mà còn có cả các chương trình song bằng double degree. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng gửi khoảng 150 lượt cán bộ, giảng viên và cán bộ hành chính kỹ thuật đi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã thắng được khoảng 8 dự án Erasmus Capacity Building, và đa phần trong đó thì chúng tôi là với tư cách điều phối viên quốc gia như cô Phan Thị Huệ và thầy Doren Mantitiu cũng vừa nhắc đến trong bài phát biểu của họ trước đó. Tôi xin phép là trong phần của tôi thì sẽ nói kỹ về ICM. ICM thì là viết tắt của International Credit Mobility. Với chương trình này thì chúng ta có 4 hoạt động chính. Một là trao đổi sinh viên học thuật để lấy tín chỉ. Hai là trao đổi sinh viên thực tập cũng để lấy tín chỉ thực tập. Và tiếp tục là trao đổi giảng viên và trao đổi cán bộ hành chính kỹ thuật. Với trao đổi sinh viên thì thường sẽ dao động từ 2-12 tháng. Tuy nhiên với kinh nghiệm của bên Itacentro thì chúng tôi thường gửi sinh viên nếu đi trao đổi là đi tầm 5 tháng, và nếu đi song bằng sẽ là khoảng 10 tháng. Và các em hiện giờ thì nếu bắt đầu từ năm nay thì nếu như những bạn tham gia, các bạn mỗi tháng sẽ được nhận hỗ trợ 900 euro một tháng, và vé máy bay chiều đi chiều về là 1.735 euro. Còn với cán bộ hành chính kỹ thuật thì thường các thầy cô tùy theo chương trình thì sẽ dao động đi từ khoảng 7 ngày cho đến khoảng 8 tuần gì đó, tùy theo cái mục đích của dự án. Thì với các thầy cô thì cũng nhận được hỗ trợ trong vòng 14 ngày đầu tiên thì sẽ là 190 euro một ngày, và các thầy cô cũng nhận được hỗ trợ vé máy bay 2 chiều là 1.735 euro. Thực sự là tôi cũng muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của ICM đối với trường Đại học Hà Nội nói riêng, và tôi nghĩ là trường Đại học Hà Nội chỉ là một đại diện tiêu biểu thôi. Với các trường đại học khác, nếu như mà khi mà được hưởng lợi được của ICM thì các trường đại học khác cũng sẽ có cảm nhận y như chúng tôi. Với ở cấp độ sinh viên, thực sự nói không ngoa thì chương trình ICM đã đóng góp để thay đổi cuộc đời của rất nhiều em. Bởi vì nhờ có ICM mà rất nhiều sinh viên có cơ hội được đi học trao đổi ở châu Âu. Các em, có những em thật sự là các em tâm sự với tôi, các em còn chưa nhìn thấy cái sân bay bao giờ. Bởi vì gia đình không có điều kiện, không phải nói đến cái chuyện là không có điều kiện để đi chơi trong Việt Nam, chứ không nói đến điều kiện đi ra hẳn nước ngoài. Nhưng mà nhờ ICM mà các bạn sinh viên nỗ lực, kể cả các bạn sinh viên có cơ hội được đi sang châu Âu, hưởng thụ nền giáo dục văn minh của châu Âu và hiểu biết hơn về hệ thống tín chỉ của châu Âu. Và sau đó thì các em
kết thúc chương trình trở về Việt Nam, các em có thể suy nghĩ về việc quay trở lại học tiếp ở châu Âu theo chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ, hoặc là các em sẽ làm việc trở thành những nhân tố quan trọng trong các doanh nghiệp châu Âu đầu tư ở Việt Nam, hoặc ngược lại là các doanh nghiệp Việt Nam bây giờ đang mở rộng đầu tư sang châu Âu. Đối với các cán bộ hành chính kỹ thuật hay là cán bộ giảng viên thì thực sự là ICM đóng góp làm nâng cao hồ sơ năng lực của các CV của các thầy cô, và cũng là cơ hội để cho các thầy cô có thể xây dựng một network, một hệ thống mà nghiên cứu khoa học trực tiếp với các giáo sư ở bên châu Âu. Và đồng thời các thầy cô thông qua ICM thì các thầy cô hiểu rõ hơn về hệ thống tín chỉ của châu Âu, thì các thầy cô trở thành những nhân tố quan trọng mà góp phần thúc đẩy chương trình trao đổi giảng viên sinh viên ở chính cơ quan các thầy cô công tác. Còn với ở mức độ của trường đại học thì thực sự một trong những cái yếu tố thiết thực nhất chính là thu hút, nhờ chương trình ICM mà trường Đại học Hà Nội chúng tôi thu hút được thêm rất nhiều sinh viên giỏi muốn ứng tuyển vào trong trường. Bởi vì thực sự thời đại bây giờ mà các em sinh viên sau khi đi học tập xong ở châu Âu, các em review rất là nhiều trên các phương tiện mạng xã hội, và vì như thế là các bạn sinh viên nhìn thấy vào trường Đại học Hà Nội Hanu thì có nhiều cơ hội được đi học bổng trao đổi Erasmus lắm này rồi thế nọ thế kia. Chính bởi vì thế mà các bạn rất là hứng thú trong chuyện là nộp hồ sơ vào, và khi trúng tuyển là cái tỷ lệ các bạn muốn nhập học vào trường cũng rất là cao. Tiếp theo thì nhờ thông qua ICM thì trường Đại học Hà Nội càng thấy là một trong những chiến lược quan trọng nhất của trường là quốc tế hóa là vô cùng đúng đắn và quan trọng. Nhờ có chương trình ICM đóng góp thì trường Đại học Hà Nội đã nâng cao vị thế của mình trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục, và nâng cao vị thế của mình đối với các trường đại học khác, không chỉ ở Việt Nam mà kể cả ở khu vực và các trường đại học châu Âu. Thông qua chương trình này thì trường Đại học Hà Nội xây dựng được một hệ thống network và kết nối các trường đại học khác ở Việt Nam, kể cả các trường đại học ở những nơi vùng khá là sâu xa, những nơi mà các trường còn chưa tiếp xúc nhiều với dự án Erasmus bao giờ, được tham gia vào cùng với dự án ICM. Và không chỉ có mỗi Erasmus ICM mà trường Đại học Hà Nội còn kết nối các trường đại học khác vào dự án Erasmus Capacity Building, là Erasmus xây dựng năng lực mà các thầy cô vừa nói ở trong phần section vừa xong đấy ạ. Ví dụ như chẳng hạn như dự án VIETMUS thì là có Đại học Hạ Long hay Đại học Đồng Tháp. Còn chúng tôi cũng đã kết nối các trường đại học như Đại học Tây Bắc, Đại học Thái Nguyên hay là các trường đại học ở Tây Nguyên tham gia vào các dự án Erasmus ICM của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã kết nối các trường đại học ở Campuchia hay là Thái Lan tham gia vào dự án Erasmus. Và ngoài ra là cũng từ những mối quan hệ hợp tác rất là vững với các trường đại học của Ý mà chúng tôi mở rộng ra các trường đại học châu Âu khác. Như tôi cũng vừa đề cập đến trước đó là với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ba Lan, rồi sắp tới là Cộng hòa Síp, Hy Lạp. Đó là một trong những impact gọi là tác động vô cùng tích cực và có giá trị vô cùng to lớn đối với trường đại học của chúng tôi. Và chúng tôi tin rằng đây cũng sẽ là một trong những điều mà giúp trường Đại học Hà Nội trở thành một trong những nhân tố đóng góp rất là tích cực cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Âu. Còn một cái nữa là tôi cũng hơi quên một chút. Đấy là nhờ có ICM mà chúng tôi là nền tảng của chúng tôi xây dựng những dự án ngoài Erasmus. Có nghĩa là chúng tôi không chỉ hợp tác ở mức độ ở trong dự án Erasmus mà chúng tôi mở rộng ra các chương trình khác. Cụ thể là chương trình gì? Ví dụ như là nhờ có lực lan tỏa của ICM mà chúng tôi đã xây dựng được chương trình trao đổi thực tập mùa hè hưởng lương ở Italia từ 4 năm nay, và chúng tôi đã gửi đi khoảng hơn 500 sinh viên theo chương trình này. Nhờ chương trình trao đổi thực tập này thì các em sinh viên được thời gian khoảng 4 đến 5 tháng mỗi năm đi sang thực tập tại các doanh nghiệp của Italia và được hưởng hỗ trợ rất nhiều từ doanh nghiệp, như ăn ở miễn phí và được hưởng 700 euro một tháng chẳng hạn. Và các em được học hỏi rất nhiều từ kỹ năng có thể nghề nghiệp và để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. Ở chương trình ICM thì như các thầy cô, các quý vị đại biểu, các thầy cô vừa nghe đấy, là có rất nhiều tác động tích cực. Vậy thì làm thế nào để xây dựng được chương trình ICM? Thực sự việc đầu tiên để xây dựng được ICM là cần có sự hỗ trợ và chủ trương của nhà trường là ủng hộ
nhà trường tham gia cái chương trình ICM này. Chính bởi vì thế mà các nhà trường cần phải hiểu rõ về bản chất của ICM, nhìn được tác động vô cùng và giá trị vô cùng to lớn để cảm thấy là có động lực tham gia tìm kiếm cơ hội để xây dựng dự án Erasmus ICM. Và khi mình đã có chủ trương và động lực lớn rồi thì chúng ta có thể tìm kiếm các partnership thông qua các hội nghị, hội thảo, ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn. Đấy, hay như là chúng ta có thể tìm kiếm qua các đầu mối, ví dụ các đầu mối như là những cán bộ phụ trách ICM ở các trường đại học hay là các trang web của các trường, và thông qua những người, các cán bộ các trường đã có kinh nghiệm với ICM trước rồi. Ví dụ như là chẳng hạn như các thầy cô nào mà chưa hiểu rõ lắm về ICM thì hoặc là đã hiểu rồi nhưng mà vẫn muốn kết nối thêm với các trường đại học ở châu Âu, đại học ở Italia chẳng hạn, thì Ita Centro của chúng tôi sẵn sàng kết nối hỗ trợ các thầy cô. Có ở Ita Centro thì có tôi với cả cô đồng nghiệp của tôi là cô Đặng Thị Phương Thảo, giám đốc trung tâm, thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng lắng nghe các thầy cô, cùng chia sẻ với các thầy cô và cùng phân tích xem các điểm mạnh, điểm yếu của trường về phía Việt Nam cũng như trường về phía các trường châu Âu, xem là cái hướng nào là hướng phát triển tốt nhất và trường nào là đối tác chuẩn, gọi là nhiều tiềm năng nhất để có thể cùng xây dựng dự án Erasmus ICM. Và một điều khi mà xây dựng dự án thì các thầy cô phải xác định là cái chuyện mà có thất bại ấy, là chuyện bình thường. Có nghĩa là khi mình xây dựng không có nghĩa là mình cứ xây là mình có thể nộp hồ sơ và đỗ ngay đâu ạ. Ngay cả như Ita Centro chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng mà để có thể đạt được 60 dự án thành công này chúng tôi cũng đã trượt khá là nhiều dự án khác rồi. Đấy, nhưng mà cứ mỗi lần thất bại như vậy chúng tôi sẽ đọc những cái bài mà gọi đánh giá từ phía văn phòng Ủy ban Quốc gia của lúc mà họ đánh giá về bài viết dự án của chúng tôi ấy, thì học hỏi từ những cái sai để mình sửa để năm sau mình nộp tiếp. Chúng tôi ví dụ như năm nay có một trường là chúng tôi thắng được năm nay là sau 3 năm liên tiếp trượt. Chính bởi vì thế mà cứ mỗi năm mình cứ tích lũy kinh nghiệm thì mình mới có thể xây dựng được càng nhiều dự án thành công. Bởi vì thời gian có hạn, chỉ được một thời gian ngắn thôi. Thế nên là thực ra tôi muốn chia sẻ thêm về những khó khăn khi thực hiện chương trình và các phương pháp giải pháp mà chúng tôi đã sử dụng, hay như là các phương pháp mà có thể sử dụng để truyền thông dự án sao cho hiệu quả nhất và thuyết phục Ủy ban châu Âu nhất. Thì cái này tôi xin phép khất vào chiều mai vào buổi breakout room, bởi vì là tôi cũng vinh dự là moderator của breakout room vào chiều mai về dự án ICM. Thì nếu các thầy cô các trường nào mà quan tâm và muốn trao đổi trực tiếp thì và chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp với nhau thì xin mời là tham gia vào breakout room của ICM với tôi vào chiều mai. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và các thầy cô ạ. Thank you very much, Ms. Hoàng Thu Thủy, for a very insightful and meaningful sharing. And yes, if you have any question, you can leave it till the end of the session or at the breakout room with Ms. Thủy. And to provide a more comprehensive perspective on this human resource exchange in the field of education, I am pleased to introduce Dr. Maria Polyakova from Ruhr University Bochum from Germany on stage. Please welcome. Hello, and thank you so much for the introduction. At first, I would like to tell something about myself. So I'm working at Ruhr University Bochum, and I'm a postdoctoral researcher, and my research concentrates on sustainability and changing the European chemical industry towards sustainable future and including innovative technologies. And I'm also the international affairs manager from our university. So what is international credit mobility? It supports the mobility of individuals. So as said before, it includes student mobilities and staff mobilities and also mobilities for teaching and for training. Thank you. So we have like a lot of collaboration we built with Turkey and Spain and Japan and Finland, for example. We also have a strong connection with the VGU, with the Vietnamese German University, where we have a lot of exchange in teaching exchange.
Also, like from US, we have a laboratory exchange who come to us to experience the practical laboratories. So I would, at first I would like to share my own experience with Erasmus+. So I have a teaching collaboration with the University of Oulu. We have a joint lecture on treatment of industrial wastewater treatment, and we built it first online. So we at first only did like an online guest lecture exchange, and we did a joint student group presentation and working, and from this small online teaching collaboration we developed so much more. So I would like to share the insights of working together and building stronger connections through research. So at first I also did like an exchange to Finland, and it was very enriching experience for me. Finland is a very beautiful country. Like Oulu is the Northern University. You can possibly learn mechanical engineering. So it was a very interesting experience for me to visit this country. And also from this teaching collaborations, we now planning joint research projects, EU projects, and also PhD student exchanges. So from this collaboration, you can build a lot. So I would like to enhance this kind of collaboration and strong collaborations via research. And also I would like to share some student experiences. So every year we have, we invite all of our students who have who have did an Erasmus Plus exchange, and they share their experiences. So all of the students are very, very happy that they have done it. Nobody regrets it. So it's a very great experience as a student. They also don't really lose time because we have this international credit mobility, so they can do all their work done. Also, this is, for example, from a student from Sevilla. He traveled a lot and he visited a lot of things, so the students really enjoy their time, and also they come back and become different. So they're so much stronger. They're a stronger communicator. They're used to communicate with other people and to put some work into their studies. Also, how to build an Erasmus Plus communication. The first step is initial contact. So it's you need like two persons who speak to each other, like for example at a conference or like here. So someone needs to start the talking. Then like you need to discuss what kind of possibilities we have, like what kind of Erasmus Plus possibilities we have. I think this was also discussed before, with which key action you need to address, like mobility or like partnership selections, so which kind of collaboration you want to build. Then you need to have a joint project development, so you need to share insights on how institutions had co-create like projects. So I also can tell from my own experience that the research collaboration can be like really a strong foundation for all of the work together. So what we need to consider, what are the important considerations, are for sure like logistics. We in Germany experience all the time that we have like different semester times, so it can be a little bit complicated for students to do this kind of exchange. I also had a student from Grenoble who was not able to come to Bochum because it was too hard to arrange with the semester times and with the periods of
of exams. So I would like to also to do this, that we can be more flexible in teaching, and so that the students can do this kind of experience and don't have too much problems. Also, like academic disciplines, so the lectures they visit, they need to fit into their program. So it's very important to talk to each other and to try to have some mutual fields of interest, and to build further this collaboration. Also, to build like long-term relationship, also like through research, and to have like a strong connections. Also, as said before from the Italian speaker, it's very important to meet face-to-face, because I have like my own experience with only online meeting, and from only online meeting you can build collaboration, but it's very important to meet and to talk to each other. So I would like to thank you for your patience. Yeah, thank you very much for your presentation, Dr. Maria Poliakova. And next, I would like to invite Ms. Claudia Iolina Popescu and Ms. Flavia Seres from the West University of Timisoara from Romania to continue our discussion on ICM. Welcome. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here today. My name is Claudia Popescu, and I am from the International Relations Office from West University of Timisoara. Today I'm excited to introduce you to our university, one of the most dynamic universities in Romania, Europe, a place where students and staff from all over the world come to thrive. Let's start with a few highlights about our university. West University of Timisoara. West University of Timisoara is located in the largest academic center in the west of Romania, the city of Timisoara. This vibrant city, with a population of about 350,000, is not only the third largest in the country, but it earned the prestigious title of European Cultural Capital of Culture 2023. This recognition speaks specifically to the multicultural atmosphere of the city, an ideal backdrop for international students and staff. Our university is home to over 16,000 students across 11 faculties, offering more than 85 bachelor and 120 master programs, as well as 12 doctoral schools. Moreover, our university is also proud of its 44 advanced research centers, contributing to cutting-edge innovations in various fields. At West University of Timisoara, we believe in internalization for all and from all. This means that we are committed to providing every student and staff member with the chance to engage globally, whether through study, research, or cultural exchange. Every year, we welcome more than 1,000 international students, both degree seeking and credit seeking. We offer truly internalized experience through double degree programs and hundreds of incoming and outgoing mobilities. In fact, we facilitate over 400 students and staff exchange annually as part of our network of more than 500 international partners across 70 countries. Now, let's take a closer look at our faculties, which serve to a wide variety of academic interests. We offer programs through 11 faculties, including the Faculty of Arts and Design for those interested in creative fields, the Faculty of Economics and Business Administration, providing a strong foundation of global business principles, the Faculty of Chemistry, Biology, and Geography, offering advanced research in natural sciences, the Faculty of Letters, History, Philosophy, and Theology for students passionate about humanities, and the Faculty of Law for students looking to pursue legal studies. These faculties, along with others, cover a broad spectrum of disciplines, which ensures that every student can find a program that fits their academic goals.
West University of Timișoara's commitment to internalization is evident in the wide display of bachelor programs offered in multiple languages. For example, the Faculty of Economics and Business Administration offers programs such as Accounting Information Systems in German, Management in French, and Finance and Banking in English. These programs are designed to meet the needs of a globalized workforce, equipping students with both theoretical knowledge and practical skills in their respective fields. Beyond the bachelor level, our master's programs further emphasize our global outlook. For example, our Faculty of Economics and Business Administration offers Master in Sustainable Finance and programs like Global Entrepreneurship, Economics and Management, all taught in English. We also have unique programs like Game Art, offered in English by the Faculty of Arts and Design, and advanced research methods in physics taught by our Faculty of Physics. West University of Timișoara offers more than just degree programs. For students who wish to study in Romanian, we offer a Romanian language preparatory program. This is a one-year mandatory course for students who don't yet have a language certificate in Romanian. It helps them acquire the necessary language skills and subject-specific vocabulary for their future studies. Additionally, our summer school is a fantastic opportunity for international students to experience life at West University of Timișoara. It offers intensive courses across all subject areas covered by our faculties and provides students with a glimpse into the academic and cultural environment of Timișoara. West University of Timișoara also welcomes international academics and researchers through our Visiting at Boot grant program. This initiative provides financial and institutional support for international specialists who want to collaborate with our academic community. The program offers both short-term and long-term opportunities ranging from 1 to 9 months. We also have 2 calls for applications each academic year, one in March and one in August. This program is open to both visiting professors and visiting researchers, giving them access to facilities and resources while also contributing to Wood's research and teaching excellence. To wrap up, I hope you've gained some insights into the international opportunities at West University of Timișoara. Now my colleague Flavia will share some insights into the implementation of the Erasmus Plus program at West University of Timișoara. Hello, everyone. So I guess you all know the very famous saying that once Erasmus, always Erasmus. We tend to use it a lot in our office, and I hope we're gonna use it also after this event when closing up future interinstitutional agreements with Vietnamese universities. Okay. So West University of Timișoara has an experience of over 20 years of implementing the Erasmus Plus program, focusing on the 3 main pillars of the Erasmus program: social inclusion, promoting young people's participation in democratic life, and of course, the green and digital transition. With that in mind, we developed the following very successful initiatives from our university. We focus on more and more on the key action 171 with partner countries. We have been placed at good practice example at the national level for social inclusion for all of our students. We were the Erasmus Without Paper champion at the European Commission level last year. And we are very focused on the EU initiative, the European University. Our university is part of UNITA, Universitas Montium, a European university that I will talk about later. Okay, the international dimension of Erasmus program at our university
As I have previously said, West University of Timișoara was being offered a best practice example at the national level various times for the Erasmus Staff Training Week that gathers participants from around the world in an international environment. Based on the more than 500 interinstitutional agreements, we organize incoming mobilities on a 1-to-1 ratio. And as you can see, rate of outgoing is equal to the rate of the incoming student mobilities, as well as the teaching mobilities in our university. The Erasmus opportunities for Key Action 171 at our university, I will talk a little bit about student activities and about the staff activities. So we implement long-term student mobilities for studies and traineeships that are between 2 and 12 months. We also implement short-term mobilities for study, traineeship, blended or doctoral between 5 and 30 days. And of course, traineeship mobility for recent graduates. A little bit about the grants that we offer. For the student individual support, we have, for the outgoing mobilities, we offered a grant of 700 euros per month. And for the incoming mobilities, we offer 800 euros per month. The short-term mobilities that we implement, the grant will be between 70 and 50 euros per day. And it is important to mention that these grants are only available for universities from Romania. Key Action 171 for staff activities. We implement staff mobility for teaching and training between 5 days and 2 months. Digital skills training, and of course, doctoral mobilities as staff. The individual grant for this type of mobilities for the outgoing will be 180 euros per day, and for the incoming would be 140 euros per day. Okay. Our Erasmus interinstitutional agreements with the Vietnamese universities are presented on this slide. We have agreement with Hanoi University on the languages field, and agreement with University of Economics, the University of Da Nang on business and administration. I really hope that after this event we can enlarge this interinstitutional agreement that we have on more than just 2 educational areas. All right, and as I said before, our university is part of the UNITA, Universitas Montium European Alliance, that if you can look closely on the slide, you can see a common ground of our partners, and that is, we are all part of the Latin-speaking countries. So you have universities Portugal are situated in a mountain region or a border region, so they're not very central, not very developed as would be a capital city. That brings us together. Of course, we have 2 more strategic partners from Switzerland and Ukraine. Okay, that would be our presentation, a really short one. We had to wrap up a bit earlier. If you have any questions, I guess we can discuss them at the tea break. It was a pleasure, and I hope it was to be useful. Thank you. Thank you very much for your presentation. And again, we will be now open the floor for Q&A session. If you have any questions to ask directly our speakers, you can raise your hand right now. Okay. Yes, please.
Good morning, everybody. I'm Pavel from Skradauto University, Czech Republic. I would have one question to the speakers in the preceding session and one general question. The question for the speakers would be whether they would be able to share some tips and hints for the successful application, as we know that these applications are assessed on a competitive basis. So I would be interested in particular what they think was the key to success on their application in particular. And the other general question would be, are you thinking of making the slides available for the participants sometime after the Erasmus days, or were there any thoughts behind that? So are the organizers ready to share the slides? Yeah. Do you want to ask directly any particular speaker that you want to hear from? Perhaps as I'm coming from the European University, and I know sometimes the procedures are slightly different on both sides, I would be interested to learn from our European colleagues. Thank you. I can share some ideas with you, not only with the European partners, but also with the Vietnamese ones. So one of the key success on the applications were study with the Vietnamese or with the country where you want to implement the project, the real needs. You know that the European Commission, it's based on few criteria on the assessment of the new projects. So the assessment of the needs, it's one of the most important. You have to speak with the partners. If you are visiting, as I mentioned during my presentation, in some other occasion, if you are visiting the university, speak with the people, with the staff of the university to better understand their real needs. Then you need to make an analysis from the political and policies point of view at the local level, at university level, at regional level, and also at national level. So if the real needs of one university is based also on the policies of the ministry, you can increase your success rate for your projects. On the other side, we know that European Commission positively assess when the coordinator is coming from one of the implemented country, of the destination country. For example, in our case, from Vietnam. We know that it's not easy for a Vietnamese university to coordinate a project due to legal constraints, especially from financial point of view. They receive the grant from the European Commission and they have to share the grant with the other partners. It's not easy for a public university in Vietnam to send back the money to the European partners. Why that? Because it's the little bit not clear the source of funding under the Erasmus Plus program. It's exactly what I mentioned during my presentation. Why that? Because the government in Vietnam, it's used with the international aids, with the international funds that are coming from different kind of international organizations. So the money that are coming in Vietnam must remain in Vietnam. Then with the grant from the European Union, you have to share your the grant with the others. So what's the reason you send the money to the coordinator in Vietnam and then the Vietnamese coordinator should send back part of the budget to the other? So it's also a matter of clarify at local level, at national level, the nature of Erasmus Plus funds. So here we started the discussion years ago with the European delegation in Vietnam, with the ministry, and it's still going, this kind of discussion among the Vietnamese partners and the relative ministries, Ministry of Higher Education, Ministry of Education and Training, and also Ministry of Finance. So the real needs and then the partnership, the trust in the partnership. We
normally we leave the partner's choice in the hands of our partners that we work with from years. In our case, the University of Hanoi, that is here represented by Mrs. Tui from the ITA Centro, they are coming with a new idea. Let's start with a new project. They have the idea, they have the needs, which will be the partners. So please choose, because as Mrs. Tui mentioned during her presentation, they have a lot of Key Action 1 projects. They are exchange staff and students around Europe. So they know the universities and they know the people that can work also in Key Action 2 projects or in other kind of projects. So I think these are the most key success elements that we consider normally when we apply for a new project. Of course, based on the European Union priorities, of course, you have to fit with them. So about the slides, I don't know. I think the organizers will decide. Okay, thank you. Thank you very much, Doctor. And that is from the European partners' perspective. We also received a similar questions from a Vietnamese audience who asked specifically Ms. Thuy from Hanoi University to share some tips to successfully submit an Erasmus form. And our audience also stated that they have submitted some projects before, but they all failed. So they would love to hear more from you from Vietnamese perspective. Please allow me to speak in Vietnamese. Okay, thank you. Xin chia sẻ với các vị đại biểu và các thầy cô một chút là liên quan đến chuyện cơ hội để có thể mà đỗ được Erasmus. Thì như lúc ban nãy thì trong bài presentation thì tôi cũng có chia sẻ, chúng ta phải hiểu rõ về những điểm mạnh, điểm yếu, các nhu cầu thực tiễn của trường mình thì để có thể match, để có thể gọi là tìm được đối tác phù hợp với mình. Cả về mặt điểm yếu, điểm mạnh của trường đó. Và khi chúng ta viết dự án phải cụ thể nhất có thể. Khi chúng ta viết dự án không nên là viết quá là chung chung và ở mức độ quá vĩ mô. Cái đấy rất là khó thuyết phục được ủy ban, cơ quan khi mà họ chấm điểm ở dự án của chúng ta. Ví dụ như khi chúng tôi viết dự án Erasmus chẳng hạn, chúng tôi cụ thể về từng tiêu chí của sinh viên. Ví dụ chẳng hạn là sinh viên ở lĩnh vực này là cần điểm GPA chẳng hạn 7.5 chẳng hạn. Sinh viên lĩnh vực kia thì yêu cầu GPA là bao nhiêu điểm. Nhưng cái đấy chúng tôi ghi rất cụ thể. Và ngay cả chuyện là trong quá trình học tập, khi đi trao đổi ở châu Âu, các em cần đạt được bao nhiêu tín chỉ, chúng tôi cũng sẽ phải yêu cầu ghi rõ ràng vào như vậy vào trong dự án. Và ngoài ra thì cái chuyện chúng tôi bảo là cái chuyện mà bị trượt là chuyện bình thường, cho nên là các trường khi mà bị trượt đừng có buồn hay là gì đó, bởi vì chuyện đấy là chuyện thường xuyên xảy ra. Để chúng tôi đạt được 60 cái dự án thành công thì cũng trượt khá rồi, và có những trường phải trượt 3-4 năm rồi mới đỗ được đấy. Thế nên là cứ bình tĩnh thôi, cứ sau mỗi năm khi mà có kết quả, nếu chúng ta mà chẳng may mà không đỗ, thực ra các thầy cô phải phân biệt rõ về cái kết quả nhé. Có kết quả là đỗ được nhận tiền hỗ trợ, có kết quả là đỗ nhưng mà vì là bên Ủy ban châu Âu không đủ tiền cho nên là không nhận được hỗ trợ. Và kết quả trượt, thường thì chúng ta hay rơi vào cái kết quả đỗ nhưng mà vì Ủy ban châu Âu không có đủ fund cho nên là không fund được cho chúng ta thôi. Đấy, thì với những cái đấy là thường chúng ta thiếu một chút điểm, thì chúng ta xem kỹ lại. Bên cơ quan khi họ chấm họ sẽ phân tích rất rõ là bạn đang bị yếu điểm nào, chẳng hạn như yếu trong cái chiến lược với trường đại học này, hay là yếu trong cái vấn đề mà quảng bá kết quả thành công của chương trình hay gì đó. Chúng ta mà đọc được những cái điểm đó thì năm sau cái dự án chúng ta ghi cụ thể hơn. Cụ thể và họ nói yếu điểm nào thì chúng ta giữ những cái điểm đang được khen và cộng thêm những điểm đó. Và chúng ta phải có minh chứng rõ ràng. Ví dụ như khi mà chúng ta nói chẳng hạn liên quan đến vấn đề truyền thông chẳng hạn, chúng ta không thể nào chỉ nói lơi khơi được, mà chúng ta phải ghi rõ là chúng ta đã thực hiện những hoạt động nào để góp phần lan tỏa được những cái giá trị của chương trình Erasmus. Kể cả chúng ta chưa đỗ chẳng hạn, nhưng mà chúng ta không có nghĩa là chúng ta không hề có một hoạt động hợp tác nào. Ví dụ như trước khi có sự xuất hiện của Erasmus là bên trường Đại học Hà Nội chúng tôi, ITA Centro, chúng tôi cũng đã gửi sinh viên đi theo diện là không có học bổng Erasmus rồi. Và những cái đó là nó đóng góp lên lịch sử hợp tác
giữa trường Đại học Hà Nội với các trường đại học ở bên Italia chẳng hạn, thì những cái đó khi chúng tôi viết dự án chúng tôi cũng vẫn cho vào. Kể cả chẳng hạn như khi các thầy cô khai thác, các thầy cô gặp mặt ở các trường đại học để làm việc hay gì đó bằng tự cái nguồn quỹ của bản thân hoặc là của nhà trường, của nơi cơ quan công tác, những cái đấy cũng là những cái điểm nhấn để nên cho vào dự án thì mới có thể thuyết phục hơn được Ủy ban châu Âu khi họ chấm dự án của mình. Thì nếu như chúng ta để ý những cái chi tiết đấy càng cụ thể càng tốt thì nó sẽ nâng lên cái cơ hội mà chúng ta đỗ rất là cao. Đấy, tôi có một chút lời như vậy thôi ạ. Xin cảm ơn các quý đại biểu, các thầy cô. Thank you very much, Ms. Thuy from Hanoi University. And please let me know if you have any other questions. And please remember that you can always send in... Oh, yes, please. We will take our last questions before the tea break. Yeah, good morning. My name is Mike. I come from Vietnam National University of Science. So I want to contribute a little bit to what our colleagues are sharing. So to continue continue in Vietnamese, because interpreter can have to translate. Để gia tăng cái cơ hội mà được những cái dự án như thế này thì ngoài những cái kinh nghiệm của bên phía Italia các bạn vừa mới chia sẻ thì tôi có một chút muốn chia sẻ thêm một cách rất là cụ thể. Hàng năm ấy, thì các đơn vị chúng ta, các trường đại học đều có tiến hành kiểm định, có đánh giá trong, có đánh giá ngoài và đều tồn tại những cái nhược điểm, những cái mà chúng ta chưa đạt được, trường nào cũng có. Từ cái quy mô cấp trường đến quy mô cấp khoa đến quy mô cấp cái chương trình đào tạo. Thế thì các cái đối tác của chúng ta hãy nhìn vào chính cái kết quả của cái báo cáo tự đánh giá đấy, báo cáo đánh giá có đánh giá trong, đánh giá ngoài. Và nếu như các bạn ở cấp khoa, cấp chuyên ngành, cấp chuyên môn ấy, thì hãy nhìn vào cái báo cáo đấy để lấy ra những cái mà những gì còn tồn tại cần phải khắc phục thì chúng ta bắt đầu tìm những cái đối tác tương ứng làm về đúng cái lĩnh vực đấy. Tương tự như thế ta làm ở cấp trường. Tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm đấy để chúng ta tìm cái chủ đề cụ thể ngay chứ không phải bản thân chúng ta không thể nghĩ ra được. Chúng ta phải nhìn vào báo cáo thì có đánh giá trong, đánh giá ngoài, có rất nhiều các đơn vị nên đánh giá. Vâng, tôi xin chia sẻ như thế. Vâng, xin hết. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, through our previous two sessions, we have gained more understanding about collaboration in higher education between the EU and Vietnam. And also, through the second discussion session, we also gained more knowledge about the collaboration, personal exchange program in the field of education, not only students, but also lecturers, educators, and also researchers. And we will now take a 15 minutes break for refreshment and for informal discussions. And we look forward to seeing you again here at around 10:45. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you very much for returning here with us. And our next discussion is going to be on another key components of the Erasmus Plus program, which is the Jean Monnet Actions, or JMA. And as you may all know, the Jean Monnet's actions are among the key activities aimed at promoting and advancing teaching and research in the field of European Union studies worldwide. So what are the criteria for participating in this activity, and what are the benefits that the JMA offers to the participant, and how does it facilitate collaboration and development between Vietnam and the EU? And all these questions will be addressed in the upcoming discussion session. And I am pleased to now introduce Dr. Đỗ Việt Cường from the University of Law, Vietnam National University, Hanoi, to share his insight on this subject. Please welcome Dr. Đỗ Việt Cường on stage. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests. Thank you very much for inviting me to the very special event. I'm very happy and honored to be here today on behalf of the Vietnam National University in Hanoi, University of Law, to talk about the Jean Monnet actions and specifically talk about Jean Monnet modules on EU law and policies, and also provide some testimonial from my university. So actually, when I did my PhD in Switzerland and in some other European countries,
I heard so much about Jean Monnet accents, and you know, Jean Monnet accents, it is a teaching program, support teaching and researching in the field of European study. So what about the European Union study? It refers to the teaching of the EU and history function, also the policy as well. And actually we can see different form of the Jean Monnet accents. Here we can see the module, chairs, and also the center of excellence. So for example, we talk about the Jean Monnet modules. So it is short teaching programs or courses focusing on European Union study. And normally we have minimum duration of 40 teaching hours per academic years during the duration of 3 years. And it's very special because Jean Monnet accent and Jean Monnet module is funded by European Union. So when I go back to Vietnam from Switzerland and from EU, I wish to design and develop such a Jean Monnet modules focusing on EU law and policy. Why that? Because we did some research and we found the finding that in Vietnam, for about 100 universities in Vietnam offering the degree, the bachelor degree in law and legal sciences. But actually, in their curriculum, in their training curriculum, we could not see much about EU law and policy. Meanwhile, you see that with the with the Vietnam EU Free Trade Agreement enter into force in 2020, the relationship between the two partners gets stronger than ever, and you know, opening more opportunity for economic integration, and also promoting growth and sustainability for the both sides. So we can see that we see the very high demand in the high quality workforce who understand about the EU system, about the EU law and policy as well. But obviously, with our research, with the university in Vietnam, about 100 universities who offer law degree, we see that it's very difficult if we don't have enough teaching on this field. That's why we try to design and develop such a Jean Monnet module focused on EU law and policy. So now let me talk a bit about my university, Vietnam National University in Hanoi and University of Law. We are a long-standing higher education institution in Vietnam with a leading national reputation offering law degree, legal education degree. And at our university, we actually have an existing a module we call Institution and the Law of European Union. 2 credits, so equivalent to about 30 teaching hours. So based on this, we upgraded it to 45 teaching hours for the module we call EU Law and Policy under the program, under the project of Jean Monnet accents. And I have to say that we were so lucky because at the time when we applied for this project, we got an amazing support from a friend, Dr. Piotr Uma, from a professor in Poland. And at the time, he had a visiting research fellowship in Hanoi. So he talked so much about Jean Monnet accents at his university in Krakow, Poland. And also he shared with us about how to do best with the grant application. And finally, we got a very successful results, and we got the grant from the European Union. So here is, you can see some information about our projects.
We call it, the coordinator is our University of Law, Vietnam National University in Hanoi. And this is a Jean Monnet module focusing on EU law and policy. And it funded by the European Education and Culture Executive Agency. And we got $14,000 for the duration of 3 years, starting from this year in 2024, and especially and specifically in the next semester, and until 2027. So what are the objectives of our projects? So we can list here some aims that we want to get. The very first one, we would like to deliver the tailor-made courses and also disseminating knowledge in EU law and policies that we believe that will be very valuable and helpful for our students who will be the future Vietnamese practitioner, lawyer, and policy maker in Vietnam. And the second aim, we wish to promote highly quality teaching and research in the field of EU law and policies among researchers and lecturers at the Vietnam National University, University of Law specifically, and also in Vietnam in general. And we aim to establish and develop a collaborative partners with between Vietnamese and EU legal researcher, legal expert in this field. And last but not least, we wish to foster the publication and also dissemination of the result of our research projects. Let's talk about the outcome, also the deliverable of our projects. We try to design a website for our project. We call Jean Monnet module in EU law and policies. And the second outcome, we design syllabus teaching material, and also we write a textbook. This is very first textbook in Vietnam about the EU law. And actually, our University of Law, under the Vietnam National University in Hanoi, also the very first law university in Vietnam who offering the Jean Monnet module in EU law and policy. So we're proud of that. And the last point, the last outcome, we organize some international scientific events at the end of the project in 2027 on EU law and policy. So you can see here the timeline for our projects. For the preparation phase, we are now designing a website for the project. So you can actually, the student can see all the information about the project, about the teacher, about material on law and policy in EU and Europe, and so on. And for the implementation phase, it's a teaching, workshop, conference, and publication of the textbook EU law. And I would like to highlight that this would be the very first textbook in EU law in Vietnam. And after that, we will have the evaluation process, feedback review from students, from EU authority, and also from my university in Vietnam as well. And the last phase would be the follow-up and dissemination of the information. We try to maintain network with EU partners, with EU experts, scholars, and we try to disseminate the results of the projects and whatever we can. So I would like to give you an overview of a big picture about our project. It's a 3-year project. So you can see here, every year we have teaching activity, and we have 45 hours teaching in EU law and policy. We not only teaching on-site, we also have some workshop with international experts from EU
who will come here, share with our students about the new development on EU law and policy as well. And you know, in the second year, we try to publish EU textbook. And for the third years in 2027, we organize the International Scientific Conference in Hanoi, discussing about the development, the new development on EU law and policy. And last but not least, that the publication, it will be at least one article on international journal, also the proceeding of the project as well. We talk about our successful, right? Our success in applying for the grant for our project, but actually we also had some problem, also some challenges when we're applying for this. When we after getting the result from the EU authority, the Vietnam National University of Law tried to engage with the relevant authority, you know, from the very early stage, as soon as we could. But it would delay for about 6 months for the approval from the Vietnamese authority. But we have to say thank you EU authority for their understanding and for patience. They're actually waiting for even 6 months after the results, and then we still offer the grant for our projects. Just very brief information about the John Monnet module on EU law and policies. And I'm very open for any question if you have. Thank you very much for attention. Thank you very much, Mr. Đỗ Việt Cường, for your practical insights that you've drawn from your own experience within the JMA framework. And next, I would like to introduce Ms. Arina Simeon from the University of Strasbourg from France, who will further discuss the JMA. Thank you. Please welcome. Well, ladies and gentlemen, dear colleagues, good morning. I'm very pleased to be here with you, and a big thank to the European Commission for inviting me to share with you all the experience of the University of Strasbourg in terms of EU-funded projects. Well, I believe that my PowerPoint presentation is a little bit lengthy, so I will certainly skip some slides. I'll put it from the very beginning, actually, first of all. Yes, but of course, later the complete version can be made available if you are interested in. Okay, so first of all, I would like to briefly describe our institutional context, which seems pretty significant to me. The University of Strasbourg is one of the largest comprehensive higher education institutions in France, also recognized as Center of Excellence both in education and scientific research. And I would say that we evolve in a pretty exceptional environment. We are at the border with Germany, in the east of France, right? At the very heart of Europe, since we're surrounded by so many important institutions, among them the European Parliament, the Council of Europe, the European Court of Human Rights, etc. And I must admit that this situation proves pretty beneficial when it comes to working on this kind of projects seeking to promote EU values. Yes, so additionally,
we manage one of the largest Erasmus Plus budgets in France, and this year, for instance, we rank first again for K1 actions. So this is our academic structure with 35 faculties and 71 research laboratories. You can imagine the huge institution that we are, pretty challenging in terms of coordination, to be honest with you. Now, I have included some general information as a reminder about the Jean Monnet program, but I will quickly go through those slides, especially because the information is available on the executive agency website. I just wanted to show you here the 4 opportunities offered by the program. The previous speaker explained the modules, and I will concentrate my speech on the chairs, individual projects, because one chair is held by one researcher, right? And the centers and the networks of excellences in Jean Monnet. There are a lot of collaborative initiatives there. And yeah, all the 4 types of projects are 3-year programs, okay? The duration is similar. So at the University of Strasbourg, through our activities, we cover all the 4 pillars. Okay, so since 2014, as you may know, and as you can see here, we have participated in 16 different projects. Here you have their distribution between the previous EU framework program and the current one. And I wanted to show you also the disciplines represented there. Some of them are pretty typical. Okay, so you have history, political sciences, law. These are fields of studies really generally involved in this kind of a program. But we wanted to be innovative in Strasbourg, and we wanted to bring also new fields like technical studies, urbanism, or even sport. Now I have 4 examples to present to you, for each of them the information is structured pretty similarly, because I wanted to illustrate the budgets available, also the activities that we are running, and of course the expected impacts. So the first one is a Jean Monnet chair that explores the intersection between sport and European identity. And our colleague, Professor Gasparini, is trying actually to demonstrate how sporting events, including, for example, championships, can contribute to or hinder the development of a shared identity. And I find this example particularly interesting. First of all, because it shows how the European Commission, through this type of funding, can really encourage interdisciplinary approaches in scientific research, and also enables us to bring into the projects and to value disciplines that traditionally do not consider themselves eligible for the respective funding. The second example here is also a Jean Monnet chair. This time, the project is coordinated by our University Institute of Technology, and the initiative tackles, I would say, the growing issue of fake news. So here, through innovative teaching methods, we wanted to create a variety of materials, as you can see there, a MOOC, a website, also a lot of educational videos, because we are very much trying to get
the public involved, and especially the young people there. So once again, I'd like to outline here that research and also educational programs funded by the European Commission through Jean Monnet really contributes to and help us to respond to societal challenges, also by encouraging critical thinking, critical discussions, etc. The third example, actually, the last two examples are collaborative initiatives, and both of them focus on the issue of borders here. This is Jean Monnet Center of Excellence, Borderlands, that brings together 5 different institutions, and one major goal there is to create a new master's program in cross-border studies in order to explore even more, actually, the use of border concepts in EU law. And I would say that the topic is compelling. You may know that the single market addresses a Europe without borders, right? But the border itself is not an object of EU law. And it seems that the last pandemic has revealed a lack of narratives, you know, and especially coherent narratives concerning this issue. So the borders of and within the European Union. So there is room for research there, and our colleagues work together in order to find answers. And the last one, this time a Jean Monnet network. Here we have 8 universities, but the most important thing to say is that there are 8 researchers. Each of them holds a Jean Monnet chair. So it is about excellence in scientific research, right? And they all concentrate their work on the resilience of border regions, considered actually in that framework as laboratories for European integration. And yeah, they have already organized a variety of events, as you can see there, a doctoral seminar, 5 research seminars, films, comparative book, etc. So in terms of deliverable, it's really rich. And now, if I were to conclude, I would say that the common thread running through all this action is our researchers' willingness to raise EU intelligence or implication, also to promote excellence in research, right? And if you are innovative, even if the competition is fierce sometimes, do not hesitate to call the executive agency or the EU delegate in your region in order to check whether your idea fits in well with the call. I must say that you have to keep in mind that this action really concentrates on participation in democratic life also. And if you decide to embark on a collaborative project, such as a network or a center of excellence, then be sure that you are going to make a lot of connections, and you will be able to enforce your partnerships. And I would also say that Jean Monnet can be the first step towards an even more ambitious project there. So thank you. I hope I wasn't
too long. I weren't too long, and if you have any questions, do not hesitate to ask them all. So thank you. Thank you very much, Ms. Arena. Ladies and gentlemen, because we are in a little bit short of time, so questions for this discussion will be taken at the end of the next discussion, of the next session. And our next discussion is going to be on another program. As you may know, in addition to the education activities under the Erasmus Plus program mentioned earlier, we also have the Erasmus Mundus Joint Degree, the EMJD, and the Erasmus Mundus Design Measures, EMDM programs. And these activities aim to attract EU member states and third countries to develop new, innovative, and highly integrated joint master's programs by facilitating the establishment of international partnerships. And the EMDM activity is one of the key initiatives to promote sustainable partnerships between the EU and Vietnam in the field of education. And to delve deeper into this activity, I am pleased to introduce Ms. Adriana Natromjek from Wrocław University of Science and Technology from Poland. Please welcome. Good morning, everyone. Thank you for the invitation for this event. Okay, let's start. An Erasmus Mundus Joint Master is a prestigious integrated international study program jointly delivered by an international consortium of higher education institutions. The project aim is to provide excellent quality and innovative program to increase the attractiveness of the European higher education area by internationalization of the education. EMJM Award, EU-funded scholarship to the best student candidates applying under annual selection rounds. Wrocław University of Technology has rich experience in implementing this kind of projects and is participating in following projects. TIMEREX, new international master's program on mineral exploration at Faculty of Geoengineering, Mining and Geology. The TIMEREX consortium is University of Miskolc, Hungary, University of Zagreb, Croatia, Wrocław University of Science and Technology, and Luleå University of Technology in Sweden. Next is Erasmus Mundus Joint Master Degree in Chemical Nanoengineering. The consortium is AX Marseille University, France, University Wrocław, Wrocław University of Science and Technology, Poland, and University of Rome, Tor Vergata. And last one is Erasmus Mundus Advanced Solid Mechanics Strains, and this consortium is University de Lille, France, University Catholique de Louvain, Belgium, National Technical University of Athens, Greece, and University della Calabria, Italy. And I would like to pay your attention to Erasmus Mundus Joint Master Program, Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering, because our university is, this project is the first which our university ever in Poland is coordinated by us. And the Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering program is coordinated at our university by Professor Jolanta Warchoł, and is 2 years program in the field of chemical engineering program.
and it corresponds to 120 ECTS credit points. This program is being implemented at the 3 higher education institution partners from the 3 EU countries. Our university, of course, the University of Castilla-La Mancha, Spain, and La Penranta Lati University of Technology, Finland. As BBE graduates program includes formal education, covers scheduled lectures and seminars, theoretical knowledge transfer. Informal education covers activities organized with the local communities, such as study visits, and non-formal education provides additional education activities beyond the main study program. Polish, Spanish, or Finnish language classes, workshops, summer schools, participation in additional scientific events taking place at the partner universities. And SBBE graduates are prepared to design, develop, and implement process technologies and solutions for the sustainable utilization and renewable resources. They also learn how to manufacture bio-based products, including biofuels, bioenergy, biochemicals, bioplastics, paper, buildings, materials, biocomposites, and about their applications. And I would like to say a few words. Each program, it starts in Poland, the first semester. Second semester is in Spain, and third semester is in Finland. The teaching program of the joint SBBE master program leads to the award of master degree from each partner institution as well as BBE certificates. I would like to show you how looks application process. You can see management of this project, and I also was ready to show you a short movie, but organizers promised me that it will be shared and show you later. And it's all. Please feel free to ask me for anything if you have any questions. Thank you very much, Ms. Adriana. And next, I would like to invite Dr. Sorin Kazaku, Erasmus Plus Head Office, University of Craiova for Romania, on stage. Thank you. It's a great pleasure to be here. I would like to start by thanking, of course, the organizers, mainly the European Commission, for their invitation. But most importantly, I would like to thank all our current partners and our future partners for their presence and their contribution to this event. So my presentation will focus on some important details regarding the Erasmus Mundus projects, but will not go into technicalities. So I will start by emphasizing the importance of the traditional cooperation between Romania and Vietnam, which, as you might know, goes way back, starting in 1960, around that date. And to be really precise about that, between 1960 and 1989, there have been at least 100 to 200 graduates of Vietnam from Romanian universities.
In fact, your Prime Minister, as you know, is a graduate of the Civil Engineering University in Bucharest. So we are very proud to have this extraordinary tradition of cooperation and collaborating. And up to now, according to statistics, there have been 4,000 graduates of Romanian University coming back to Vietnam and becoming very high regarded professionals. So we are very proud to continue that tradition, and that's why today we are sharing this experience with you. And together with me are the universities, three other universities from Romania, University of West Timișoara, University of Polytechnics in Timișoara, and University of Transylvania from Brașov. We are very happy to be here, and thank you for that. But I will focus now on some details about my university. I will not get into too many of them. All right. So we are located in the southeast of Europe, of course, and also southeast of Romania. We are bordering with Bulgaria and Serbia. That's why our university is very much multicultural. These are the faculties we have. We are pretty much comprehensive. We cover most fields of studies, but a few are left for another university that is in town. And we are proud to be very high demand, and we cover all the fields in terms of research, especially for doctoral studies. But I would also like to focus on the idea that we have a very entrepreneurial aspect as well. We encourage our students to become professionals and start their own businesses while they are studying with us. And we have a strong connection with the automotive industry because there is a big company that produces cars in town. So that would be one of our strongest suits, together with the IT business. We also have a strong connection with the community, and we have developed numerous projects together, starting from an electric cars racing tour in one of the most important parks in town that was developed 100% by our students. Also a base camp developed with some military units that are located in the nearby area, NATO military units. So these are just examples of how we try to implement and integrate community authorities and academia in the local system. We are also part of this alliance. We have been selected in the last year, just this current year actually, and we are partnering with 8 other universities in Europe. So if you are partners with us, you become partners with our partners, as they say. We are focusing on trans-border and transnational issues because we are, as I was saying, located on the border. These are the universities we work with, and within the Erasmus Mundus projects, we are trying now to develop more projects like this. So you are invited to communicate with us, and maybe we can find very common points, and we can continue collaboration on that too. Now, this is the unit, this is the organization that brings us all together in Romania for international fairs, most of it. This is called Study in Romania, as you may have heard, and the other countries have the same system as well. And we are proud to present some of the assets of studying in Romania. Just a few administrative and physical and geographical information about the country. As you see, the population is 19 million. That makes Hanoi and Ho Chi Minh together. So we are a robust country. Our university, for instance, is 78-year-old, which makes us very old in Romania, but in Europe, it's one of the youngest. So we can make a comparison from that too. Romania is a land of nature, like Vietnam is, and some of us, we had the pleasure to enjoy some of your beautiful pictures in the presentations before, but also in reality. So we go, like you, mountains, lakes, and so on. It's a land of biodiversity as well. We pride ourselves on this
beautiful landmarks of history. And most of you might remember what legend is the most commercially advertised. And you see the castle here, Bran Castle. It's a land of rural life and traditions. We value our traditions. As a matter of fact, the logo of my university is tradition, performance, and vision. This is one aspect of our internationalization. You have the possibility to send out your students to have preparatory year. There are two pathways. One is the preparatory year in Romanian, and then they can use any programs that we can offer, or they can go straight to foreign language programs, English, French, German, Hungarian, and so on. But that refers to the whole Romanian system, not only to my university. And you have the whole cycles, all of them, in order to continue education. We have exchange programs, of course, when we focus on KA 171 or ICM mobilities, but also one of our future development strategies will be to focus on Jean Monnet actions or Erasmus Mundus programs. I would like now to focus on a few practical information, practical details that I have found very useful in the development of our international strategy. And I will refer to the stages of internationalization that we went through. So the first of them was pre-internationalization, when the campus was culturally homogeneous. That was a few years ago for our case, but I think everybody goes through it, and that's why I'm trying to be a little bit more detailed about this. So it's when you start having your contract, you start connecting, you start networking, and that it's not having an impact on the other strategies, but still it needs to be considered. This is probably everybody, this is a stage where everybody has been already. The second stage we consider important is the structural internationalization, when you have cultural diversity for students, staff, but with limited cultural integration and interaction. This is, again, a stage in which most of you have been, or some of you may be right now, because it prepares you for the next stage, which we consider important and very relevant for most of universities in Europe, where the high degree of cultural integration and interaction interferes. So you now have more collaboration within the campus and also with other universities, which leads you to the next stage, which is comprehensive internationalization, when students and staff have advanced intercultural competencies. These are the pillars, these are the pathways that we have considered, and that's why I wanted to share with you. And we believe that this is the goal. You don't want to have a great impact on your own cultural background, so that's why these stages needs to be considered and prioritized accordingly. Now, in terms of international collaboration, we have noticed that there is like an iceberg model where interacting with individuals often limits our perception of what they are doing, because we read cultural signals and we interpret them in our own way. This has been developed through our experience to different fairs, including the one in Vietnam in March this year. And we believe that cultural values and attitudes have a crucial and instrumental role in shaping communication styles. And in my opinion, it starts from the first message you send out by email. You have to really focus on being direct with some cultures, being a little bit more indirect with others, because there are different styles of communication. And you have to recognize also the impact of culture that is essential for effective and respectful communication. All right, there is a to-do list that we have also promoted, which refers to cultural exchanges on campus, first of all, and these are activities for increasing organizational visibility on campus. You can also
promote international activities. So everything that is done within the campus. And I'll move further. Another aspect is promoting international events within the campus and outside the campus. And these are some ideas of how we can do that. Then the last one I'm going to refer to is increasing visibility of international students. So you put the students in the spotlight and you communicate outside and inside what they are working on. So in my conclusions, I added these ideas. So there are a lot of academic, economic, and cultural benefits to international cooperation. There is a multi-dimensional and dynamic approach that is always recommended, and it is made in accordance with local and national and regional needs and objectives. All in all, it means that strategic priorities may change, but internationalization is to become a more holistic approach, and that helps you with developing your own strategies. I hope my insights were useful for you, and I wish you the best of luck in the future. Thank you. Thank you, Dr. Sorin. And now, in order to gain a more diverse perspective on the EMJD program, I would like to invite Associate Professor Dr. Hồ Sĩ Tâm from Thủy Lợi University to share his experience taking part in this activity in Vietnam. Please welcome. Hello, everyone. Thank you for inviting me to join this event. Actually, I prepare everything in English, but to save your time for lunch, so please allow me to speak in Vietnamese, and please use your handset. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi nhận lời tham gia với cái chia sẻ về kinh nghiệm của trường Đại học Thủy Lợi tham gia vào cái chương trình Cost Hazards, Climate Change Impact and Adaptation. Với cái lý do là các cái chương trình khác, cái trường Đại học Thủy Lợi thực sự tham gia nhưng mà chưa có cái gì nổi bật và cũng không thực sự là thế mạnh. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực về Cost Hazard và biến đổi khí hậu và thích ứng với các vấn đề thiên tai thì là một trong những thế mạnh của trường Đại học Thủy Lợi, và chúng tôi có những cái case study để chia sẻ hôm nay ở đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hồ Sĩ Tâm, hiện đang là trưởng phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của trường Đại học Thủy Lợi. Các sinh viên mà tôi lấy ví dụ sau đây đều là những sinh viên do tôi hướng dẫn đoàn tốt nghiệp. Bài chia sẻ của tôi gồm có 3 phần. Thứ nhất là giới thiệu sơ bộ về trường Đại học Thủy Lợi và những cái vấn đề liên quan đến cái bài chia sẻ này. Cái thứ hai nữa là Thủy Lợi với cái chương trình Cost Hazard Risk Climate Change Impact and Adaptation và một số cái ví dụ để minh họa cho cái sự tham gia của trường Đại học Thủy Lợi trong cái lĩnh vực này. Thứ nhất là về giới thiệu trường Đại học Thủy Lợi. Để xin phép đây không phải là quảng cáo mà chỉ những thông tin liên quan đến cái chương trình này mà thôi. Trường Đại học Thủy Lợi được thành lập năm 1959 và tháng 11 này là tròn 65 năm thành lập. Chúng tôi là một cái trường đa ngành, hiện nay quy mô là 28.000 sinh viên và 74 cái chương trình đào tạo. Chúng tôi là trường đa ngành, có các cái nhóm ngành như sau. Tuy nhiên ấy, thì trường Đại học Thủy Lợi có nguồn gốc là liên quan đến 3 cái lĩnh vực đầu tiên, đấy là Civil Engineering, về kỹ thuật tài nguyên nước và môi trường. Chính 3 cái chương trình đầu tiên này là cung cấp cái nền tảng về nhân lực cho các cái lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật bảo vệ bờ biển, vấn đề phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và các cái vấn đề môi trường khác. Chúng tôi có các cái chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, đặc biệt là 2 cái chương trình tiên tiến chúng tôi nhập khẩu từ Hoa Kỳ là trường Arkansas và trường Colorado. Đây là cái nền tảng rất là tốt để cung cấp cái kiến thức cũng như đặc biệt là cái kỹ năng về tiếng Anh cho sinh viên khi mà tham gia các cái chương trình học cao hơn
trong cái chương trình Erasmus. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các cái chương trình thạc sĩ khác cũng giảng dạy bằng tiếng Anh, hợp tác với cả các trường ở Đức. Chúng tôi có các cái chương trình học bậc cao bằng tiếng Anh. Trên đây thì quý vị có thể thấy là có 3 cái chương trình mà hợp tác với TUDEL Hà Lan, và các cái chương trình này thì quý vị có thể thấy đều liên quan đến các vấn đề về disaster management này, rồi vấn đề về kỹ thuật tài nguyên nước, rồi bảo vệ bờ biển, vân vân, thì đều liên quan đến các cái chương trình mà chúng tôi đã hợp tác với các nước ở trong cái chương trình Erasmus. Ngoài ra thì có các cái chương trình trao đổi sinh viên khác, đặc biệt là các cái sinh viên từ châu Âu như là Đức, Hà Lan đến tại trường Đại học Thủy lợi để tham gia cái học phần tốt nghiệp và tham gia thực hiện các cái dự án nghiên cứu tại trường Đại học Thủy lợi. Nội dung tiếp theo là xin chia sẻ về cái hoạt động của trường Đại học Thủy lợi mà có liên quan đến cái gọi là cái chương trình Coastal Hazard. Trường Đại học Thủy lợi hiện nay thì có 9 cái đơn vị con là hoạt động trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và nghiên cứu, và với cái kinh phí hoạt động là khoảng 500 tỷ, tiệm cận đến 500 tỷ. Thực ra là năm vừa rồi thì là khoảng 480 tỷ cho các cái hoạt động về chuyển giao công nghệ và nghiên cứu liên quan đến nhiều vấn đề về kỹ thuật và môi trường. Tuy nhiên thì trọng tâm của các cái nghiên cứu này sẽ liên quan đến vấn đề bảo vệ bờ, tác động của cái biến đổi khí hậu đến cái sói lở bờ biển và các cái vấn đề thiên tai khác. Các cái dự án này là một cái nguồn tư liệu rất là quý, giúp cho giáo viên là hoạt động nghiên cứu, đồng thời thì giúp cho sinh viên có cái dữ liệu để thực hiện các cái học phần tốt nghiệp cũng như là các cái nghiên cứu cao hơn. Ở trên góc bên kia là hình ảnh về một cái dự án mà trường Đại học Thủy lợi đang tiến hành song song cùng với trường TUDEL của Hà Lan. Nó gọi là Open Living Lab, được thực hiện ở tại các cái vùng cửa sông ở cái rừng gọi là rừng ngập mặn ở hai khu vực là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Như quý vị có thể nhận thấy trong thời gian qua thì rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa về cái việc là xói lở và xói mòn các cái rừng ngập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như là đồng bằng sông Hồng. Một trong nhiều nguyên nhân gây ra tác động đấy, tuy nhiên ấy thì là lý do về biến đổi khí hậu là một trong những cái vấn đề mà gây lên nhiều chú ý. Trường Đại học Thủy lợi phối hợp với DEL dùng chính các cái rừng ngập mặn này để tạo thành các cái phòng thí nghiệm ngoài trời để đo đạc các cái thông số và nghiên cứu, nó gọi là theo cái mô hình 1:1. Và đây là một trong những cái dự án vừa là có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa khoa học và đặc biệt là truyền cảm hứng cho sinh viên trường Đại học Thủy lợi nghiên cứu về các cái vấn đề liên quan đến Coastal Hazard. Bên cạnh đó thì chúng tôi có các cái nhóm nghiên cứu mạnh, và đa số các nhóm này cũng đều liên quan đến các cái lĩnh vực mà như tôi đã đề cập. Chúng tôi chia các cái nghiên cứu thành các cái nhóm, và ở đây thì trường Đại học Thủy lợi có 4 cái lĩnh vực được gọi là mạnh. Thì trong đấy cái lĩnh vực về disaster management bao gồm có river coastal erosion, disaster risk assessment và climate change ấy, thì là cái nhóm mà thu hút rất nhiều nhà khoa học tham gia, và đồng thời thì là cũng thu hút rất nhiều sinh viên tham gia thực hiện học tập và nghiên cứu trong cái lĩnh vực này. Có thể nói là hợp tác quốc tế là một trong những thế mạnh của trường Đại học Thủy lợi. Chúng tôi hợp tác với rất nhiều nước ở trên thế giới. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực về Coastal Hazard thì chúng tôi có cái liên kết rất là chặt chẽ với các trường của Hà Lan, với Pháp. Ví dụ đây là hợp tác với Toulouse để triển khai các cái dự án về sói lở bờ biển Nha Trang. Hợp tác với Hà Lan về các cái lĩnh vực, các cái dự án mà chúng tôi đã nói trên. Bên cạnh đó thì với các cái mối quan hệ hợp tác này thì đã đào tạo cho trường Đại học Thủy lợi rất nhiều nguồn nhân lực, đặc biệt là các giáo viên của các cái khoa công trình, các cái khoa và ngành liên quan đến bảo vệ bờ, kỹ thuật bờ biển, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Hiện nay thì có rất nhiều giáo viên đã từng học cái chương trình Erasmus mà quay trở lại giảng dạy và truyền cảm hứng cho các cái sinh viên ở khoa công trình, khoa kỹ thuật tài nguyên nước.
để tiếp tục quay, tức là học ở bậc cao hơn trong cái chương trình Erasmus này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức rất nhiều các cái hội thảo, và đặc biệt là các cái hội thảo này thì đều liên quan đến các cái lĩnh vực mà như tôi đề cập ở trên. Dựa vào những cái đặc điểm ở phía trên thì chúng tôi đã có một số cái thành công nhất định, đặc biệt là trong việc truyền cảm hứng, hướng dẫn sinh viên để sinh viên tham gia vào cái chương trình Erasmus cho cái bậc thạc sĩ. Trên hình ảnh là sinh viên Bùi Thế Văn, bạn tốt nghiệp trường Đại học Thủy lợi năm 2020. Sau khi tốt nghiệp thì bạn được giới thiệu và làm ở một cái viện quy hoạch về thủy lợi tại Việt Nam. Song song với đấy thì phối hợp cùng với các thầy cô trường Đại học Thủy lợi chuẩn bị cho hành trang apply cái học bổng Erasmus. Lý do bạn chọn cái chương trình về thạc sĩ về quản lý lũ là thứ nhất là trong quá trình học thì cái đồ án của bạn liên quan đến cái vấn đề là ngập lụt hạ du của đập mà khi xảy ra các cái sự cố về vỡ đập. Sau khi tốt nghiệp thì bạn làm ở cái phòng quản lý lũ, và các cái vấn đề về lũ lụt ở Việt Nam trong những năm qua thì diễn ra rất là khốc liệt và có nhiều cái tác động đến cả con người lẫn kinh tế. Chính vì thế nên bạn chọn cái topic này, và cũng xuất phát từ cái mối quan hệ với các trường ở Hà Lan thì bạn đã chọn cái trường là ISE Dell làm cái trường chính để khi làm cái đồ án tốt nghiệp thì bạn sẽ quay về đấy. Đồng thời thì chọn các trường ở Đức, ở Barcelona, vân vân. Và đây là cái một cái ví dụ về quá trình học và lựa chọn các trường ở châu Âu để cho bậc cao hơn, cũng như là lựa chọn ngành học. Tất nhiên là bạn ấy chia sẻ các cái hoạt động. Bây giờ bạn đã tốt nghiệp rồi, cho nên là chia sẻ với thầy một số các cái hình ảnh và trải nghiệm mà trong quá trình học. Ví dụ thứ hai, tức là sau khi bạn Văn sang được 1 năm thì hướng dẫn bạn Long. Bạn Long là sinh viên của chương trình tiên tiến. Đồ án tốt nghiệp của bạn là nghiên cứu về cái xói lở, cái bờ biển Cửa Lở ở Quảng Nam. Và chính bạn Văn sau khi sang châu Âu thì đã hướng dẫn bạn Long là chuẩn bị các cái hồ sơ để cho cái apply cái học bổng Erasmus. Và lĩnh vực bạn Long chọn cũng chính là lĩnh vực mà bạn đã chọn làm đồ án tốt nghiệp. Đấy là liên quan đến cái vấn đề Coastal and Marine Engineering Management, viết tắt là COMEM. Đây là một số hình ảnh của bạn. Và sau khi bạn Long sang 1 năm thì bạn Phúc là cũng trong nhóm tốt nghiệp, thì bạn Long đã hướng dẫn bạn Phúc chuẩn bị các cái hồ sơ, và báo cáo với quý vị là hiện nay là bạn Phúc vừa mới nhập học ở châu Âu. Và bạn Phúc, bạn Long hay là bạn Văn thì đang tham gia vào cái gọi là Vietnamese Erasmus Association. Và hàng tháng, hàng tuần thì các bạn đều có các cái chia sẻ cho những sinh viên ở Việt Nam các cái kinh nghiệm để apply cái chương trình Erasmus. Trên đây là một số các cái thông tin và tôi xin tóm tắt kinh nghiệm của trường Đại học Thủy lợi. Thứ nhất là phải có một cái sự chuẩn bị tốt. Tốt ở đây thứ nhất là về chuyên môn, là hướng dẫn sinh viên thực hiện các cái đồ án nghiên cứu trong cái lĩnh vực định hướng gọi là định hướng cốt lõi của trường. Chuẩn bị thứ hai là về ngoại ngữ, là phải có các cái chương trình phù hợp để là cho sinh viên chuẩn bị đủ cái hành trang về ngoại ngữ. Cái thứ ba là cái truyền cảm hứng, cái này là rất là quan trọng. Slogan của các bạn hiện nay ở trên Facebook là Erasmus không quá khó. Cái này không phải là xem thường Erasmus, mà các bạn muốn truyền một cái cảm hứng cho các sinh viên đi sau rằng nếu chúng ta chuẩn bị tốt thì có thể là apply được cái học bổng rất là danh giá Erasmus để học. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Thank you very much.
Thank you very much, Dr. Ho Sĩ-tâm, especially on your tips on how to successfully apply for the program. And next, I would like to invite Associate Professor Dr. Lê Xuân Phương from the Vietnam National University of Forestry to present on the activities and also to conclude the discussion on EMDM. Please welcome. Xin chào tất cả các quý vị đại biểu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phương, đến từ trường Đại học Lâm nghiệp. Hôm nay thì tôi cũng rất là vui được ban tổ chức cho phép chia sẻ một cái số kinh nghiệm liên quan đến việc xây dựng cái chương trình Erasmus Design Measure. Đây được xem là một cái pre-project trước khi có thể có định chương trình lớn hơn, thu hút được nhiều sinh viên tốt hơn, được nhận học bổng như thầy Tâm vừa nói là Erasmus Mundus danh giá, thu hút những cái sinh viên tốt nhất trên thế giới đến học tập. Cái dự án này có tên viết tắt là IBSA, Innovative Bio-Inspired Material for Sustainable Application. Cái dự án này thì trường chúng tôi tham gia với tư cách là một trong 6 trường ở đại học. Thì lead cái coordinate là trường Đại học Linköping ở Thụy Điển. Thế thì câu chuyện tôi xin phép được bắt đầu cách đây khoảng hơn 20 năm khi mà tôi cũng được may mắn nhận một học bổng đi học ở nước ngoài, học ở trường Đại học Tokyo, Nhật Bản. Và tôi nhận thấy là cái giáo dục ở các nước phát triển thì rất là tốt. Và tôi có một ước mơ là sau này ở trường chúng tôi ở Việt Nam có thể xây dựng những cái chương trình như vậy, có thể thu hút được những sinh viên tốt nhất đến học tập. Và Erasmus Mundus Joint Degree chính là một trong những cái cơ hội như vậy để chúng tôi có thể hiện thực hóa được ước mơ này. Bài trình bày của tôi thì sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu sơ qua về trường của chúng tôi. Thứ hai là tôi nói rõ hơn một chút nữa về cái dự án IBSA và một số cái lợi ích mà IBSA hoặc là cái EMDM, dự án EMDM có thể mang lại cho các trường đại học. Thì trường đại học của chúng tôi được thành lập từ rất sớm, những năm 1956, ngay khi hòa bình lập lại. Thì hồi đó gọi là trường Học viện Nông lâm. Và đến năm 1964 thì chúng tôi tách ra giữa nông nghiệp và lâm nghiệp. Và năm nay chính là năm mà chúng tôi sẽ tổ chức 60 năm thành lập trường vào tháng sau. Thì trường của chúng tôi thì có 3 cơ sở. Cơ sở chính tại Hà Nội, ở Xuân Mai. Cơ sở thứ hai tại Đồng Nai, ở ngay cạnh thành phố Hồ Chí Minh. Và cơ sở thứ 3 ở Gia Lai. Trường chúng tôi hiện nay đang đào tạo 26 các cái chuyên ngành bậc đại học, 11 cái chuyên ngành bậc thạc sĩ và 6 các chuyên ngành bậc tiến sĩ. Với đội ngũ giảng viên và cán bộ khoảng xấp xỉ 1.000 người, trong đó có hơn 200 cán bộ là có bằng cấp từ tiến sĩ trở lên, rồi phó sư, giáo sư, trong đó trên một nửa là được học tập tại nước ngoài. Đây là một tài nguyên rất là vô giá đối với nhà trường để có thể thúc đẩy và phát triển những chương trình đào tạo có chất lượng cao. Các anh chị có thể xem thêm về website thông tin của trường qua 3 cái link phía dưới. Trường chúng tôi thì cũng đã tham gia một số các cái hoạt động liên quan đến Erasmus, đặc biệt là những cái chương trình ICM. Tôi đánh giá ICM là những cái chương trình rất là bổ ích và hữu ích cho không chỉ sinh viên mà có cho cả giảng viên trong cái công tác là đi được sang bên các cái trường ở châu Âu, đối với cả giáo viên, cán bộ, sinh viên Việt Nam sang học tập ở môi trường học tập tốt. Ngoài ra cũng có thể có cơ hội được đào tạo và cũng có thể có cơ hội được giảng dạy tại các trường này. Và cá nhân tôi thì năm 2017 cũng có cơ hội được sang giảng dạy 1 tháng tại trường Đại học Göttingen ở Đức. Ngoài cái chương trình ICM thì chúng tôi cũng có những cái chương trình về Capacity Building mà như các anh chị cũng đã được nghe. Thì chúng tôi cũng đã vận hành một cái chương trình Bioeconomy and Sustainable Forest Management và một cái chương trình nữa gọi là chương trình Forest là Future Oriented Chemistry. Thế dựa những chương trình này thì chúng tôi nhận thấy là trường chúng tôi có thể có cái cơ hội được phát triển một cái chương trình đào tạo qua cái sự hỗ trợ giúp đỡ của các trường đại học châu Âu. Tuy nhiên những cái chương trình đấy mới chỉ dừng lại là có chất lượng tốt. Nhưng vậy liệu có thể xây dựng một cái chương trình mà được các trường đối tác châu Âu thừa nhận bằng cấp hay không? Thì đấy chính là cái bước mà chúng tôi rất là may mắn được có cơ hội tiếp cận về cái chương trình EMDM. Tôi nhớ không nhầm là đây là cái chương trình mới của Erasmus bắt đầu từ năm 2021 đến cái pha này 21-27. Ok. Thế cái dự án IBSA này của chúng tôi thì bao gồm 6 trường. Thế trong đó ở phía Việt Nam là có trường chúng tôi. Thế còn là 5 trường còn lại là ở các nước châu Âu.
lead là trường Linköping, trường thứ hai là ở Ba Lan là Đại học Poznan University of Tech, và một cái trường ở Tây Ban Nha là Đại học Cantabria. Ngoài ra còn có 2 trường nữa, một trường là Đại học Mons của Bỉ và một cái trường Đại học của Ý là Catania. Thế vậy thì cái dự án này của chúng tôi thì bắt đầu từ năm 2022 và kết thúc tháng 10 năm 2023 vừa rồi. Đây là cái thuộc dự án để chúng tôi có thể tìm kiếm và cùng với nhau xây dựng một cái chương trình đào tạo thạc sĩ trong vòng 2 năm mà có sự tham gia của tất cả các trường. Thì cái ý tưởng đầu tiên và khi mà xây dựng cái dự án này, tức là chúng tôi cũng đã có những cái hợp tác với một số trường trong cái nhóm consortium này, và việc mà chúng tôi cùng nhau đem đến những cái gì với chúng tôi được xem là tốt nhất, giúp xây dựng một cái chương trình đào tạo thạc sĩ liên ngành, giải quyết những cái vấn đề với cái chủ đề chung. Các bạn ở châu Âu thì đem đến cái bio-inspired material, thế còn của chúng tôi thì mang cái biomaterial để cùng kết hợp với nhau để xây dựng cái chương trình này. Thì chương trình IBSA là một cái chương trình với cái chủ đề chính đó là material, về vật liệu, và mong muốn là tạo ra được một cái đột phá trong cái lĩnh vực phát triển những cái vật liệu mới sáng tạo. Và IBSA thì cái kết hợp liên ngành giữa cái lĩnh vực nòng cốt chính, tức là lĩnh vực hóa học. Bên cạnh hóa học thì có kết hợp sinh học và lâm nghiệp. Ngoài ra cái chương trình cũng sẽ hỗ trợ để thúc đẩy cái giao lưu văn hóa cũng như là cái nâng cao cái kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên khi tham gia chương trình này. Thế thì về thiết kế chương trình thì cũng giống như cái bạn Ba Lan khi nói lúc đầu ấy, thì chúng tôi cũng là chương trình 2 năm, 120 ECTS. Thì năm đầu tiên thì chúng tôi sẽ tổ chức đào tạo tại trường Poznan PUT. Cái học kỳ thứ hai thì sẽ tổ chức tại trường Cantabria, có kết hợp một cái học kỳ nó gọi là Summer School với mục tiêu chính để cung cấp thêm những cái kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp cho họ có thể là sẵn sàng đáp ứng với cái thị trường lao động. Ngoài ra thì có kết hợp cái sự tham gia của các cái nó gọi là AP Associate Partner, là các cái viện nghiên cứu, các cái công ty, các cái doanh nghiệp, để sinh viên có cơ hội được đến tham quan học tập hoặc là thực tập, hoặc là có những cái seminar chuyên đề mời các cái nhà nghiên cứu hoặc là những cái chuyên gia đầu ngành đến có thể chia sẻ với sinh viên để giúp cho sinh viên truyền thêm cảm hứng cho sinh viên đối với lĩnh vực này. Đến cái năm học kỳ thứ 3 thì chúng tôi sẽ tách ra thành 4 cái nhánh chính ứng với những cái thế mạnh của 4 trường. Là trường Catania thì muốn đi về thế mạnh về vật liệu và nano, trường Mons cũng tương tự như vậy nhưng mà focus vào cái bio-inspired. Trường Linköping thì đi thêm với cái hướng ứng dụng về cái vật liệu ứng dụng trong gọi là y tế, y học. Và trường chúng tôi thì liên quan đến vấn đề về sử dụng vật liệu sinh học, biomaterial. Và cái học kỳ cuối cùng là học kỳ thứ 4 thì chính là làm cái đề tài tốt nghiệp. Đấy, thì cái cấu trúc của chương trình nó là như vậy. Để làm được cái việc này thì chúng tôi cũng phải gặp nhau, cố gắng trao đổi để tìm ra những cái điểm chung, điểm mạnh nhất của mỗi trường muốn mang đến để cùng xây dựng cái chương trình này. Và sau đó khi mà xây dựng được một cái khung chương trình cơ bản thì chúng tôi cũng gửi gọi là các cái TNA, tức là đánh giá có nhu cầu đào tạo, gửi đến cho các cái sinh viên tiềm năng cũng như là gửi đến cho các cái nhà tuyển dụng để mà có thể đánh giá, feedback lại cái chương trình như vậy thì có cần điều chỉnh gì không. Và sau đó thì chúng tôi cũng tổ chức những cái cuộc họp gọi là hybrid, là giữa online và offline để các bạn có thể cùng trao đổi với nhau để tìm kiếm những cái điểm chung nhất, cùng nhau thúc đẩy các cái biện pháp để làm sao có thể thu hút được những cái sinh viên tốt nhất đến tham gia chương trình. Thì cái dự án này của chúng tôi thì cũng có một cái website để các anh chị có thể là truy cập vào ở phía dưới để anh chị có thể truy cập và tìm kiếm thêm thông tin. Nói về cái chương trình này thì chúng tôi mới là đến cái giai đoạn gọi là một trong những cái bước để tiến tới cái joint degree thôi, chứ chưa vận hành được cái chương trình như vậy. Tuy nhiên thông qua cái hoạt động này thì chúng tôi cũng nhận thấy là có rất nhiều lợi ích mà các trường có thể nhận được thông qua việc tham gia chương trình như vậy. Là đây là một cái chương trình và giúp cho các trường có thể phát triển được một chương trình đào tạo thạc sĩ mang tính quốc tế, và bằng cấp khi mà được đào tạo ra thì được các trường quốc tế ít nhất là tham gia trong cái consortium này là được thừa nhận. Và khi mà cái bằng cấp như vậy thì không những là trường của chúng tôi khi mà các bạn sinh viên sang châu Âu thì cũng được các trường ở châu Âu công nhận, và việc học tiếp tục thì cũng rất thuận lợi.
Thứ hai là đây là một cái chương trình mà có thể là giúp hỗ trợ tài chính rất tốt cho các em sinh viên, và chúng tôi cũng có những cái thảo luận để đưa ra những cái tiêu chí để giúp cho việc lựa chọn những cái sinh viên tốt nhất, không chỉ của mỗi nước này mà của các nước trong châu Âu, của các nước trong châu Á và của các nước trên thế giới. Đây là một cái chương trình theo tôi được đánh giá là cũng rất là tốt khi có cái kết nối với các associate partner, là những cái nhà gọi là tuyển dụng tương lai hoặc là những cái nhà nghiên cứu có những cái đột phá, khi mà sinh viên mong muốn có những cái hướng ví dụ như đi về nghiên cứu chẳng hạn, học tiếp lên tiến sĩ, hoặc là có hướng về ứng dụng để mà làm việc cho các doanh nghiệp, thì cũng rất là thuận lợi khi mà làm việc này, cho nên sẽ tăng được cái employability của sinh viên sau khi ra trường. Và đặc biệt là đối với cả con người, thì con người theo tôi đánh giá là cái cốt lõi, cái vấn đề tốt nhất để giúp cho các nhà trường có thể phát triển được. Thì bản thân giảng viên, bản thân sinh viên tham gia chương trình này cũng được đi trao đổi, như các anh chị cũng thấy, ít nhất là được 1 đến 2 học kỳ học tập ở các nước khác ngoài cái trường mà mình đăng ký tham gia. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để các bạn sinh viên có cái cơ hội được trải nghiệm. Vì là thời gian có hạn và cũng là đến buổi trưa rồi, cho nên là tôi cũng xin phép dừng bài trình bày của tôi ở đây, và đây là liên hệ của tôi, nếu mà anh chị có câu hỏi thì tôi sẵn sàng trả lời. Xin cảm ơn. Thank you very much, Dr. Lê Xuân Phương. And now it's time for our Q&A session. If you have any questions right now, please feel free to do so. Is there anyone who wants to ask questions right now? Yes, please. Vâng, tôi xin có câu hỏi chắc đầu tiên liên quan đến thầy Phương vừa mới trình bày xong cái chương trình đào tạo thạc sĩ về kết hợp. Tại vì cái tên của nó là Erasmus Joint Double Degree, đúng không? Thế thì cái double degree đấy ở đây là như thế nào, và cái chương trình của thầy sẽ gọi là cái dự án đấy đang kéo dài 1 năm, kết thúc rồi. Đấy. Thì liệu cái bằng cấp đấy là sẽ do trường đại học, do từng trường thành viên cấp, hay là sinh viên của trường đại học lâm nghiệp tham gia chương trình đấy và theo những cái khung chương trình đấy thì là của đại học lâm nghiệp cấp, hay là được của các trường thành viên cấp? Tại vì tôi nghĩ là cái bằng ấy, chúng ta nói với câu là tương đương ấy, hay được gọi là các trường thành viên tham gia cái dự án công nhận, nó khác với là các cái nhà tuyển dụng công nhận. Cái đấy rất quan trọng. Đấy, cái bằng cấp đấy theo cái chương trình Joint Bachelor Degree đấy có được nhà tuyển dụng công nhận hay không mới là quan trọng. Thì về phía của chúng tôi, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội ấy, thì là chúng tôi làm theo cái hình thức là 3+1 hoặc 2+2, hai bên cùng cấp bằng. Nếu như đây là 3 trường, nếu mà cái tổng cái thời gian của sinh viên sang cái trường, ví dụ như trường Đại học Valid của chúng tôi là một đối tác Tây Ban Nha đã ngồi đây, thì sinh viên chúng tôi sẽ nhận được 2 cái bằng, một cái bằng của phía Việt Nam và bằng Valid. Và cái nghiễm nhiên là cái bằng đấy thì khi xin việc bất kỳ đối tác nào trong nước hoặc quốc tế hoặc EU đều được. Thì tôi muốn hỏi là cái cụ thể thầy Phương là cái kết quả của cái đấy thì nó hướng theo cái hướng như thế nào để chúng tôi đây cùng tham khảo. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn cái câu hỏi vừa rồi của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Câu hỏi rất hay, và đấy là cái câu hỏi mà tôi nghĩ là cái chương trình Erasmus Mundus mong muốn hướng tới và mong muốn giải quyết. Tại sao tôi đã nói như vậy? Bởi vì là thực ra cả hai cái option, một là double degree nghĩa là các trường đều cấp bằng. Ví dụ như là một bạn sinh viên thông qua học chương trình này đi qua 4 trường, ví dụ như vậy, thì bạn sẽ có 4 cái bằng. Và hai là có một cái option nữa là cấp 1 bằng và các trường đều thừa nhận cái bằng đó. Thì đây là cả hai option đều mở ra đối với cả Erasmus Mundus cả. Đấy, xin trả lời với thầy ý thứ nhất là như thế. Ý thứ hai là thầy muốn nói là bằng cấp thì đương nhiên là nó rất quan trọng đối với cái người sau khi tốt nghiệp. Và cái việc mà có một cái bằng cấp tốt từ một trường đại học tốt là một cái cơ hội thuận lợi để các bạn có thể kiếm được việc làm. Chứ còn cái việc bằng cấp với nhà tuyển dụng thì nhà tuyển dụng khi mà đánh giá với một cái chất lượng đào tạo của một cái chương trình, của một cái trường đại học hoặc một số trường đại học mà họ thấy sinh viên ra có thể đáp ứng được nhu cầu của họ, thì đấy chính là mong đợi của tất cả các trường đại học. Cho nên với cái việc các nhà tuyển dụng có thừa nhận hoặc là có công nhận cái bằng cấp đấy không, thì theo tôi về mặt pháp lý thì là không có, nhưng mà về mặt thực tiễn thì nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ đánh giá được những cái kỹ năng, những cái kiến thức, rồi là những cái nó gọi là competencies, những cái mà cái kỹ năng mềm mà sinh viên có thể đáp ứng được và ra trường có thể là phục vụ ngay cái công việc mà nhà tuyển dụng đòi hỏi. Thì tôi nghĩ rằng là
Một ý nữa với thầy vừa rồi có hỏi là vậy thì cái dự án này mới có hơn 1 năm, thì vậy là bằng cấp thì các em sinh viên khi tham gia chương trình này đã có bằng cấp hay chưa, vân vân, thì tôi cũng xin trả lời lại là cái chương trình Erasmus này nó có 2 pha. Cái pha thứ nhất nó gọi là EM, tức là Design Measure, tức là mình sẽ cùng nhau bàn với nhau một cái cách để mà mình có thể là xây dựng được một cái chương trình Joint Degree này. Pha thứ hai là cái pha EMGD, tức là Joint Degree, tức là hoặc là Joint Master, là vận hành cái chương trình này. Và khi mình vận hành cái chương trình này thì mình mới có thể là cấp học bổng cho sinh viên với cái học bổng mà như cái diễn giả phía trước vừa nói với trường Ba Lan chẳng hạn, là một cái ví dụ rất điển hình, là sinh viên có thể được full scholarship và sinh viên có được hỗ trợ đi lại khi mà di chuyển giữa trường A sang trường B qua một học kỳ, ví dụ như vậy. Và bản thân các trường thì cũng có một cái hỗ trợ, tôi nhớ không nhầm đâu đó cỡ khoảng 750 euro một sinh viên một tháng, nếu tôi nhớ không nhầm, về cái gì để là hỗ trợ cho các trường vận hành cái chương trình này. Như vậy thì là trường đại học cũng được hỗ trợ kinh phí, sinh viên đi học cũng được hỗ trợ kinh phí, và bản thân các trường tham gia vào cái chương trình này đều đang vận hành những cái chương trình tương tự, thì sẽ thu hút được sự quan tâm của các sinh viên khác đến không những cái chương trình mà EMGD mà mình đang vận hành, mà những chương trình nó có cái gì liên quan gần đến họ. Thì đây là cái tôi nghĩ là một cái động lực rất là mạnh mẽ để cho sinh viên có thể là có quyết tâm hơn và có cái động lực thúc đẩy để sinh viên có thể tham gia được những chương trình như vậy. Và xin cảm ơn. Vâng, tôi xin bổ sung thêm một chút. Tôi hỏi câu đấy rất quan trọng tại Việt Nam này. Tại Việt Nam chúng ta vấn đề công nhận văn bằng. Công nhận văn bằng, nếu như cái chương trình đấy gần như tôi nói ở đây là thí điểm, thì ở đây có đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, thì những cái văn bằng đấy nếu như thầy nói chạy qua 1, 2, 3, 4 trường mà tổng thời gian học ở cái trường đấy nó không đủ theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo ấy, thì cái văn bằng đấy có được Bộ Giáo dục công nhận hay không? Đấy rất quan trọng đối với chúng ta. Đấy, tôi cũng đặt một câu hỏi mở để phía Bộ Giáo dục Đào tạo chúng ta có một cái cách để làm sao ấy để cho khi chương trình này đưa vận hành ấy thì cái người học đấy không ngỡ ngàng. Tại vì tôi đã chứng kiến rất nhiều người sau khi học xong ấy, thì có thể cái bằng cấp ấy thực sử dụng ở nước ngoài, nhưng mà khi về lại không được công nhận văn bằng ở tại Việt Nam, thì dẫn đến khi nếu người ta xin việc ở tại trong nước thì sẽ có vấn đề. Vâng, xin thế. Thank you very much. And now we would like to hear from Mr. Philip. He would like to add some more insights into this issue. Thank you. Thank you so much. I'm Felipe Bravo from University of Valladolid, and I'm a local leader of one Erasmus Mundus master degree that is called MED4, where Vietnam National University of Forestry and Vietnam National University of Science both are associate partners. So one of the problems that is raised here is about the recognition of the degree. That is a problem even in Europe, even inside Europe with European partners. So the programs from the European Commission, they promote the jointness of the program at the joint degree at the European level, but the national regulation obstacles that we have not so easy. For instance, in our examples, students can get 1 diploma per country. So we are universities from Portugal, Italy, Turkey, and Spain. And at the maximum we arrive after 9 years of experience is that we have 1 degree in Spain, 1 degree in Portugal, 1 degree in Turkey, and 2 degrees in Italy. That seems more difficult than in the other countries. And then beside that, there is other option. We have with Vietnam National University of Science, we have a double degree with a 1+1 approaches. The students can study 1 year in Vietnam and 1 year in our university, and then get both diploma on a bilateral assessment. So I think there is a problem, but also we have tools, and the problems are not only between Vietnamese partners and European partners, there are also problems even inside the European consortium. Thanks. Thank you very much, Mr. Philip. Yes, we have one more question. Vâng, tôi cũng có câu hỏi, nó gọi là extend câu hỏi của thầy ở đây. Trường Đại học Thủy Lợi cũng rất là vướng cái chuyện là hợp tác với các trường nước ngoài để xây dựng cái chương trình đào tạo theo cái kiểu thế.
Đơn giản nhất là 1+1 hoặc là 2+2. Khi chúng ta đăng ký tuyển sinh qua gọi là Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam thì phải thỏa mãn các yêu cầu về mở ngành. Thì không rõ là chỗ thầy Phương xử lý cái vấn đề này như thế nào. Tại vì là nếu mà theo quy định của Bộ Giáo dục để mở một cái ngành phải đáp ứng rất nhiều cái tiêu chí và phù hợp với các quy định Việt Nam, trong khi hệ châu Âu và các nước khác thì nó hoàn toàn khác. Làm sao chúng ta match được vào với nhau? Nếu chúng ta phải thỏa mãn được cái điều kiện mở ngành thì lúc đấy mới đầu ra như thầy nói là cấp bằng và công nhận bằng. Đấy, thì cái này rất là lung tung đối với các trường. Thì chắc là thầy Phương mới chỉ xong một giai đoạn thì chắc là giai đoạn xây dựng chương trình thôi. Thế còn triển khai thực hiện thì nó cần nhiều thời gian hơn, vì một chu kỳ như thế là 4 năm chẳng hạn thì nó sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng tuy nhiên thì nếu mà thầy Phương đã bước đầu đã thành công rồi thì cũng mong thầy chia sẻ thêm kinh nghiệm chỗ này. Xin cảm ơn cái câu hỏi của thầy. Thì câu hỏi của thầy tôi nghĩ rằng là tất cả các cái trường đại học ở đây, kể cả Việt Nam hay là châu Âu thì cũng đều phải suy nghĩ cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu chuyện khi mà mình hợp tác với nhau ấy, thì mình hướng đến câu chuyện là có cái trái ngọt. Trái ngọt đấy chính là cái sản phẩm mà sinh viên sau khi học xong ra trường có bằng, và bằng đấy được xã hội sử dụng. Thế thì quay trở lại câu hỏi cụ thể của thầy, tức là tất cả các cái dự án, những cái chương trình đào tạo mà tiến tới cấp bằng ở Việt Nam thì theo tôi hiểu là đều phải tuân thủ các cái quy định của chính phủ Việt Nam. Cái điều đấy là điều bắt buộc. Và nếu như mà mình muốn làm khác đi thì chắc là mình phải chuyển sang chỗ khác. Ví dụ như là mình sang Sinh, hay là mình sang Thái Lan, hay là mình sang các nước khác. Ví dụ như vậy. Đấy theo tôi hiểu. Thứ hai là vậy thì khi đã có quy định rồi thì mình làm thế nào? Và thầy cũng vừa chia sẻ cái 1+1, 2+2, 3+1 vân vân là những cái chương trình liên kết. Thì cũng lại chia sẻ lại với thầy, thì với cái tôi không nhầm cách đây khoảng hơn 1 năm tôi cũng có tham gia một cái hội thảo, nó gọi là Translation Education TNE, mà do Đại sứ quán Anh tổ chức. Và cũng chia sẻ với thầy là nếu mà nói về chương trình liên kết ấy, ở Việt Nam ấy, thì nếu tôi nhớ không nhầm ấy, thì nó có khoảng đâu đó cỡ khoảng hơn 400 cái chương trình như vậy đã vận hành, đã được cấp bằng và đã được chính phủ Việt Nam thừa nhận. Thế cho nên là tôi cũng một lần nữa chia sẻ với thầy để thầy có thêm cái động lực để thầy có thể là hoàn thiện những cái quy định, cái hồ sơ liên quan đến quy định của chính phủ Việt Nam để mà có thể làm tốt được việc này. Tôi nghĩ rằng tôi không phải là cái người đúng cái vai để có thể trả lời câu hỏi này một cách hoàn hảo nhất, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đó đã là quy định, đã là luật thì mình phải theo. Để tôi cũng không nghĩ là các bạn ở phái đoàn Liên minh châu Âu hay là các cái trường đại học mong muốn mình làm cái gì đó illegal hoặc là cái gì đó nó có gì nó sai, tôi nói ví dụ như vậy. Thế còn là hồ sơ thì các thầy biết rồi, nó có những cái hạng mục và các thầy phải cố gắng hoàn thành nó với cái tốt nhất có thể. Nhưng mà tôi có một cái niềm tin rất là vững chắc là giáo dục châu Âu là một trong những cái môi trường giáo dục lâu đời và danh tiếng trên thế giới. Và mình là một nước đang phát triển, mặc dù nó mới vượt qua cái bẫy thu nhập thấp một chút thôi. Nhưng mà mình hợp tác với những, nói một cách dân dã là mình đi với những cái người mà người ta hơn mình ấy, thì chắc chắn là mình sẽ vươn lên được. Và tôi cũng rất tâm đắc với một cái câu nói là where there's a will, there's a way. Nên thầy cứ cố gắng lên. Nếu mà biết được những cái gì đó thì tôi sẵn sàng chia sẻ. Xin cảm ơn thầy. Thank you very much for very meaningful discussions. And well, if you have any more questions, feel free to do so after or during the lunch break, tea break this afternoon, and especially the breakout room tomorrow afternoon. And ladies and gentlemen, thank you very much for your participation in our in-depth discussion this morning. And now we would like to invite you all for a break, for lunch, and our lunch will be at Saigon's restaurant on the 2nd floor, main gate, and our staff at the gate will instruct you on the lunch. And the program this afternoon will resume at 1:15 this afternoon. Thank you very much and enjoy your lunch.
So, good afternoon. Welcome back. How are you feeling now? Okay, I am sure that after a very long and busy morning, we are all in need of some fun activities, right? And we are here, we have some fun activities for you. The first one, just a very simple activity. The first one, please get your phones ready. I'm gonna move closer to you, okay? Please get your phones ready. We're gonna have a QR code on the screen, and please use your phone to access the QR code, and then we're gonna have a fun activity. Please, QR code. All right, please use your phone to scan the code. All right, and then you should be getting to our website right now. And please, on the website, please click in the Join as Participant. And then please enter the PIN code, which is 8488603. Did you all access the QR code? Oh, here it is, the QR code again. Please access the QR code. All right, and here's the PIN. Please enter the PIN. Joined as participant. Okay, so have you all accessed the website? Yes? All right, and on the website we have prepared 3 questions for you. Your task is to answer those 3 questions, scaling from 1 to 5 for each question. Yes. Okay, question number 1. How do you feel about your lunch today? Please scale from 1 to 5. The best one is 5. 1 is the least, and 5 is the best. Please scale from 1 to 5. All right? Now, our second question is, how excited are you for today's afternoon session? All right, the afternoon discussion. And question number 3, would you like a small activity to boost your energy for this afternoon? All right, from this question, I can see that we're definitely in need of one more fun activities, okay? Thank you very much for scaling for the 3 questions. All right, and for our next activity, now please, for this activity, just relax, sit comfortably, loosen up your body a little bit. We're gonna have a video on the screen, and then please do along the video. We have a stretching videos on the screen. Please play the video, please. Now everyone, please. Workout. Get ready. 3, 2, 1, go. Round 1. Break. 3, 2, 1, go. Round 2.
Round 4. Halfway. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, go. Round 5. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, go. Round 6. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, go. Round 7. 'Don't give up. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, go. Final round. 3, 2, 1, stop. Good job, everyone. Good job. Thank you very much. How do you feel now? More comfortable, right? I hope that all parts of your body are stressed out enough and you feel more relaxed and recharged now. Okay, thank you very much. Very good job. And now to make the evening even more interesting and also to better connect to one another, we have a small task for you. So on our second day, we're gonna have special discussion sessions when you are divided into breakout rooms, as we already mentioned earlier in the morning, and we'll divide you into 3 rooms corresponding to the 3 in-depth topics of the Erasmus plus key actions. And for this activity, please choose a main room that you would like to participate in tomorrow afternoon session. So please access the QR code on the screen. And after accessing, please choose a discussion room corresponding to the topic that you're interested in. And click submit. And we're gonna have 2 minutes for this, and then we're gonna begin our discussion. Thank you very much. So we have some technical errors, so please wait for some minutes. Our staff are working on it. Could everyone please refresh the page?
All right, so if you haven't registered for the breakout rooms tomorrow, then we will leave that part till the tea break of this afternoon. Distinguished guests, ladies and gentlemen, to facilitate the access to the Erasmus Plus program, the Erasmus Plus National Focal Point, ENFP, were established in 2022 as part of a network linking regions with countries in Africa, Asia Pacific, the Middle East, and the Americas. And the ministries of education in these countries play a crucial role in supporting students, faculties, and educators in assessing and participating in this program. And to provide more specific insights, we have Ms. Bùi Lan Hương, representative of the Ministry of Education and Training and the National Focal Point for the Erasmus Plus program, who will explain this role further. And as she is currently on a business trip overseas, she has sent us a video for the program. And please, everyone, have a look at the screen for the video. Thank you very much. Dear leaders and representatives of the EU delegation and EU member states in Vietnam, EACAC representatives, European and Vietnamese universities, distinguished guests, first and foremost, I would like to extend my sincere thanks to the EU delegation to Vietnam for co-hosting the Erasmus Plus Day together with the Ministry of Education and Training. I'm very pleased to know that more than 40 European universities and nearly 100 Vietnamese counterparts are joining this flagship event in Hanoi. I'm also very grateful to the EACEA and the Erasmus Plus program for the generous support in enabling 90 Vietnamese universities and organizations to implement 74 cooperation projects under capacity building in higher education action during 2015-2020. In my role as ENFP, I actively coordinated with the EU delegation, EACEA members, Vietnamese stakeholders, and relevant bodies to support and put forward Erasmus Plus projects. I would like to express my heartfelt gratitude to the EU delegation for their tremendous support, which has been crucial for both myself and the Vietnamese universities. I firmly believe that our strong and effective collaboration is a cornerstone of our current achievements. Looking ahead to further promote Erasmus Plus, not only in Vietnam, but also in other beneficiary countries, we, as Erasmus Plus national focal points, must continue to strengthen our annual cooperation with stakeholders through the ENFP general meetings. These meetings allow us to discuss ongoing plans, review projects implementation, and ensure effective coordination with EU delegation and Erasmus regional managers to stay updated and successfully implement our initiative. For Vietnamese university, Erasmus Plus offers significant opportunity to receive funding for academic mobility, capacity building projects, and joint degrees. These opportunities are key to developing robust academic programs, strengthening institutional frameworks, and advancing research capacity. For our European partners, Vietnam represents a dynamic and rapidly growing higher education market. Through Erasmus Plus, European universities can tap into this potential, creating new avenues for research, student exchanges,
and institutional collaboration that align with global priorities such as the green transition, digitalization, and inclusive education. To foster this engagement, I encourage universities in both regions to focus on developing joint cooperation projects. These can range from curriculum reform initiatives and joint research projects to enhancing governance in higher education and building capacity in specialized areas, such as sustainable development, digital innovation, and inclusive education. Through these projects, institutions can receive Erasmus Plus funding to implement meaningful changes that have lasting impacts on their students, staff, and local communities. I look forward to seeing many fruitful results emerging from our event. I wish you all the best and enjoy your stay in Hanoi. Thank you very much. Ms. Bùi Lan Hương from the Ministry of Education and Training. And ladies and gentlemen, in recent years, the European Union has closely collaborated with Vietnam through the Erasmus Plus program, achieving numerous accomplishments. And for instance, Vietnam repeatedly ranked among the top 20 countries receiving the most amount of Erasmus Mundus scholarships worldwide. And between 2015 and 2024, Vietnam has selected 96 projects under the capacity building in higher education component. And Erasmus Plus has played a vital role in enhancing capacity, improving the quality of higher education, facilitating international exchange, and sharing experiences in university autonomy, research, and outcomes between European and Vietnamese universities and research institutes, as well as fostering cooperation and cultural understanding. And in this discussion session, Ms. Federica Nestola from the Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission will be joining us online from Belgium to share some insights about the Erasmus Plus program and highlight Vietnam's achievement within this initiative. Please connect with Ms. Federica Nestola. Good afternoon, everyone. I hope you can hear me well, and thank you so much to the organizer for this invitation. As mentioned, I will give you some numbers and figures about Vietnam participation in the international dimension of Erasmus+. I'm trying to change the slides. Okay, so you know very well, guessing from the room, what is Erasmus Plus. And as you know, it's the European program to support education, training, youth, and sport. The program has different actions and different fundings from project and scholarship. And it has the main goal to foster both EU cooperation, but also EU and international cooperation, and which is the case today. As you know, all the program have a duration of 7 years in the European Union, and the Erasmus Plus program, this current edition that started in 2021 and will go until 2027 builds on all the action and the success of the previous program, but as well has a very, very strong international dimension that really managed to bring more people and more institutions and organizations together. As I mentioned, the international dimension is a very big part of Erasmus Plus, and international projects in the area of higher education are based on partnership between all the countries that you can see in these tables here. So between European organization and organization in Asia and elsewhere in the world. As you know, we have the member states
plus 6 countries that are actually associated to the program. And this means that there are 33 countries in total that ASEAN and Vietnamese higher education institution can choose to cooperate with. Of course, the idea of bringing more people and more universities together is mainly to contribute to foster regional integration and, of course, cross-cultural understanding between the European Union and Southeast Asia and Vietnam as well. The budget for Asia, it's currently around 12% of the whole international action budget in the program, and Vietnam has mentioned briefly below, but I'm sure you will discuss it more during the day. Vietnam is one of the top 5 partner countries for European University forging partnership. As you know, the higher education institution in Europe cooperated with the Vietnamese one, and for a results of over 280 partnership only in 2022 and 2023. Moving now to the opportunities that are available for the individuals, I think international credit mobility is the well-known and the most known opportunity because it supports the mobility of individuals in higher education institution, both students and staff. And the student mobility, as you know, goes from 2 to 12 months, and it can be done on any study field or cycle. It can be a blended mobility also, bringing together not only the learning component, but also a traineeship component. This opportunity is available also for staff mobility, as you know, so academic and teachers and trainers in the university. It goes from 5 days to 5 months, and it can combine as well both a teaching and a training period. As you know, Erasmus started in 1988 with international credit mobility, and I will now briefly mention what are the numbers of Vietnam participation in the international credit mobility. So regarding both student and staff exchange, only in 2023 the Erasmus Plus finance opportunities for 524 Vietnamese higher education staff and students to carry out a mobility in Europe, as well as 254 European students and staff to move to Vietnam. Here you can see a bit of a comparison with the previous year, but as you see, the trend it's a good one. Another action that is open for Asia in the Erasmus Plus program and for Vietnam as well is the capacity building in higher education. This action is also known very, very well since Vietnam is really scoring high in this selection. The aim of the capacity building is basically to modernize and reforming higher education institutions and curricula, developing new one, improving governance, but most important things, bring people and university together, build relationship, and make sure that we really wide the range of actors that that operate in the higher education sector. Of course, they can also tackle specific policy topic and issues that are common topic and common priorities, not only for the European university involved, but also for the university that can be involved from Vietnam. Around 20% of the annual global budget that we have for capacity building on higher education project is devoted for Asian country, and the budget for Asia in 2024 only for this action has been of around 20,000 euro.
Vietnam participation, as I mentioned before, it's really without precedence, in the sense that in 2024, the Vietnamese higher education institution have been involved in 11 capacity building projects that have been selected, and all these projects had really key policy areas for Vietnam, like education improvement, green transition, digital transformation, and employability as well. Moving on, as mentioned before, also Erasmus Plus, Erasmus Mundus Joint Master's Degree are one of the opportunities that are open to all the students worldwide, including the ones in Vietnam. Erasmus Mundus award this high-level integrated and transnational study program at master level. These programs are open to all the disciplines, and you, as a student, you get a diploma that is delivered by different international partnership of higher education institutions. So it's a mix, and sometimes you have a really nice consortium that are bring together to better work on specific topic. As I mentioned, this joint master is delivered by a partnership of minimum three full partners from 3 different countries, and the action also includes scholarship to excellent students to make sure that they can have their funds, their studies covered, not only in terms of fees, but also in terms of traveling and expenses that they can have during this 2 year of the program. The trend of Vietnam participation and Vietnamese students receiving and being awarded a scholarship for the Erasmus Mundus is, as you know, as you can see, increasing. In 2024, just the beginning of September, 54 European Vietnamese students started their Erasmus in different European, their Erasmus Mundus in different European countries, and the trend is it's really increasing as well. And as you can see also in 2021, when Erasmus, the new program of Erasmus started, the numbers were high as well. Moving now to the last action, which is also super common, and I'm sure you heard about it as well. It's the GEM-1 action in the field of higher education. The main goal of GEM-1 is to promote excellence in teaching and research in the field of European studies worldwide. Of course, there are different actions, modules, chairs, and center of excellence. The main goal is, just as I said, foster the dialogue between the academic world and the society, including all the levels, so local, regional, state, but also European level policy making, as well as civil society actors and even representative of different levels in the field of education. And the three main project and actions that are open, as I mentioned, is modules, chair, and center of excellence. The modules are short teaching programs that can be offered at higher education institutions. Chairs are teaching posts for university professors for 3 years with a specialization on the European Union studies. And then you have the Center of Excellence that are basically focal points of competence and knowledge on European Union that are spread among the different countries in the world. We still don't have the numbers for 2024, but I'm giving you the one for 2022 and 2023. As you see, the trend here is increasing as well. A total of 6 projects has been submitted by Vietnamese organization, and 3 have been selected.
As mentioned before, right in the video from the Erasmus Plus National Focal Point, these are really representatives of the education sector in all the countries, including Asia, and they really are a causal link between Erasmus Plus and the whole higher education sector across the world. The role of the NFPs is really crucial in promoting all these opportunities and make sure to facilitate the participation of people and organization in all the Erasmus Plus actions that are open. The role of Erasmus Plus National Focal Point is really to bring people together, strengthen capacity among universities, and we hopefully think that this can really lead to more cooperation, more project design, and more project submission. We have, as mentioned before, a total number of 84 Erasmus Plus national focal points that have been appointed in all the regions that are included in the international dimension of Erasmus Plus. So Asia, but also Latin America, Sub-Saharan Africa, and yeah, the Americas. I'm done with my presentation. I don't know if you have any kind of question. I would be more than happy to answer. And thank you so much. And I wish you a very nice and fruitful day of discussions, and happy Erasmus Day. Well, thank you very much, Ms. Federica Nestola, who's connecting live with us from Belgium. Ladies and gentlemen, the EU is a crucial partner of Vietnam, and the relationship between the EU and Vietnam is positively evolving. And this is evidenced by Vietnam being the first country in ASEAN to establish comprehensive cooperation across all pillars with the EU, as well as having the largest number of signed agreements with the EU. And in this context, what opportunities and challenges will EU collaborative education projects in Vietnam encounter? And let's explore these issues through the upcoming discussion with our distinguished guests. And I am now honored to introduce our discussion moderator, Dr. Denis Foumont, Counselor, Embassy of France in Vietnam. Please welcome. And we also would like to welcome on stage our panelists, Ms. Anba Prieto Gonzalez, Project Advisor, European Education and Culture Executive Agency, European Commission, connecting online with us. Associate Professor Dr. Lê Quang Sơn, Vice President, University of Da Nang. We also welcome on stage Ms. Daiva Sutinite, General Director, Education Exchange Support Foundation, Erasmus Plus Agency in Lithuania. And please also welcome Dr. Sorin Kazasru, Erasmus Plus Head of Office, University of Craiova from Romania. Please give another big round of applause for our moderator and panelists. Thank you. The floor is yours. Here, Mike. Thank you very much. Do you hear me? Okay. Thank you, and thank you to the EU delegation for organizing this wonderful event. Shall I introduce the speakers? Well, they are all here. We have a Vietnamese colleague from Vice President of University of Da Nang. We have Mrs. Daiva, who is the Director of Erasmus Focal Point, or Erasmus National Agency for Lithuania. And of course, we have Dr. Sorin Kazaku from Romania, who presented this morning. And we have one colleague from Brussels, maybe since she's online. Hello, Alba, I will let you the floor. Alba is from EACEA, the European Education and Culture Executive
agency which basically manages funding for a lot of European programs, including, of course, Erasmus+. Alba, the floor is yours. And maybe I will start with a question for you. Since you're talking from Brussels, maybe it would be interesting for us to have your feeling, or what is your assessment of the success of Erasmus Plus projects cooperation in Vietnam so far? Well, good afternoon to all of you. It's good morning here in Brussels. I don't know if you can see me. Yes, I think I'm there. It's a little bit weird, the image, but well, the important thing here is to talk about Vietnam in Erasmus Plus. I think my colleague from the DG, Federica, already gave an overview. Of course, first thing you need to know is that EACA doesn't work with the mobility projects. As you have seen, well, Vietnam is an absolute champion on ICM, where you have participated massively. As the third joint country, just after Japan and India, in terms of students going back and forth from Europe. In terms of the rest of the actions that are open to the international dimension and where Vietnam participates, I'm very proud to represent capacity building in the field of higher education, which is actually my job, and I am desk officer for Vietnam. I'm very proud to say that, well, Vietnam is the absolute champion in Asian countries in this action. As it was already mentioned by Federica, we have 96 running projects in capacity building from Vietnam, and the success of these projects is really, I mean, it's a really nice case, Vietnam, because we are able to see how we can work on capacity building in one country in many different topics. So the cooperation with Vietnam in capacity building started in 2015. And Vietnam has been working from the very beginning in very concrete fields, like engineering. We have been working a lot also on topics that touch upon Green Deal, what we call Green Deal. There have been a lot of projects also in employability. And now as we go into a new phase of this program, Vietnam is also working in inclusion, and also in other topics like, for example, music. So let's say that Vietnam is a case where we can see how many other fields that are not the typical ones that we have in Erasmus can go into the action. Okay, thank you very much, Alba, for this. For starting this discussion. I will now turn towards our Vietnamese colleagues. So, Mr. Le Quang Son, Dr. Le Quang Son, you are the Vice President of Da Nang University, a very dynamic city in the center of Vietnam. And we will be interested to have your feeling, or if you could share your experience, since you have been involved in many Erasmus Plus projects with Hungary, Romania, France. What is your experience as a coordinating university? And more precisely, if you could describe what has been the most significant opportunities and challenge you met within this cooperation. Well, good afternoon, everyone. And thank you very much, the organizing committee, for giving me a chance to share the experience of working with Erasmus Plus. And thank you, ladies, for the question and the chance. As the coordinator and the participant of project, Erasmus project, I would like to share some information first about our experience. Since the 2015 up to now, the University of Da Nang has exactly 28 Erasmus Plus projects, 10 in KA1 with mobility, and 18 with capacity building. Through all of these projects, I have to say that it contribute a lot to the development of the University of Da Nang. I have to say that the
the most important thing that project Erasmus Plus project bring to UD, the University of Da Nang, is to enhance the quality of education through the connection with many universities. We have connection with university in Europe, university in Asia, and of course also university in Vietnam. Through the project, we may share and receive a lot of lessons in organizing the training process, in governing university, and in doing training programs. You know, when we do the mobility, we send students and staff to other university to work, and from these working days, we discover a lot about the different programs, different field of research and training in other university, and it enhanced the capacity of teachers and students, and also the capacity in governing the university. That's first thing. The second thing is that the project gives us a chance to enlarge our international network. We have, at the moment, we have the connection with about 250 international universities and institutions in the world. And a lot of these partners we gain from the project Erasmus Plus project. So it contributes to the development of the university a lot. And the third thing is that the experience. We say that in our time, we may organize the online meetings, but I think face-to-face meeting is more important. And through the project, the teacher, the governors, and students have the chance to meet face-to-face with other university, with students, with teachers, and governors. And this enlarged the vision about the university, vision about profession, and vision about the life, the culture. And I think it's the most important thing that the project gives us. That's the thing that we gain from the project. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Son. But my question, you mentioned a lot about the opportunities or the positive contributions, but I would like also to hear from you what are the challenges you met, some difficulties. Yes, thank you. The challenge is, I think the first challenge is the finance question. You know that in Vietnam, even teachers and of course students have a lot a problem in finance side. So the shortage of finance is one the challenge. The second one is that the program, the training program and researching program in other in university in Vietnam and in other university are quite different. So when we do the mobility, we have to map our program with the program of the university that we send students and teachers to come, and that is a big challenge. Thank you very much. I'm sure these messages will have been taken note by your colleagues in Brussels and the EU delegation. Yes, thank you so much. Thank you. I will turn now to Daiva from Lithuania. So Daiva is the General Director of the Erasmus Plus National Agency in Lithuania. And I would like to hear from you how has the Erasmus Plus program contributed to foster stronger links, educational links between your country and Vietnam? Okay, so perhaps I'm the first one to talk on behalf of any national agency. All right, so we are working together towards the success of the program, and we are partners with project promoters and project implementers. So be sure that I myself and my staff, and I believe all the agencies throughout Europe do their best to help the promoters and project implementers to achieve the results they wanted to while submitting their applications.
In Lithuania, we are turning more and more into this region. And actually, I should say that Lithuania is quite a small country. Well, I don't doubt that you've heard about that. But we are the population of 2.7 million people, which is very much like a Haiphong municipality here in Vietnam. So the numbers which I will submit should not impress you very much, but they are impressive in comparison to what size of the country we are. So the numbers of interest, the numbers of applications for cooperation increased twice, starting from the year 2022. Now we had 67 applications for mobilities, from 11 higher education institutions in Lithuania. Unfortunately, we were able to fund only 11 of those, which is twice as much as 2 years ago. We have a few projects. Well, there are more than 10 projects which are implemented together with Vietnamese institutions, and we have 7 institutions which are now enrolled in the projects with Vietnamese colleagues. But for example, we have here colleagues from 3 higher education establishments which can boast of having 3 or 4 projects running now. Again, we expect that the funding will increase, but it's not that easy. The person from the European Commission already presented the information how much is allocated to the region Vietnam belongs to, and the money is not very impressive, I should say. Well, we also expect some bigger flexibility from the European Commission, because sometimes when there is some need, and there is some under-contracting in other parts, we are not flexible at all to reshift the money and use in whatever is needed. This is not just the mobility project. Erasmus is not just mobility. This is a cooperation between the institutions, between countries, between cultures, between people, and we do expect that this cooperation will increase gradually, that we will have more money. And to add to that, what's been said, our government is also now shifting its focus or paying much more attention than, for example, 10 years ago to this region by allocating national funding as well for some national program, which might attract people from this region. I hope I have partially at least answered your question. It was very clear. Thank you very much, Daiva. And I give the floor now to the representative of European University, who is involved in several Erasmus Plus projects with Vietnamese institutions. Dr. Soren, you already this morning gave a very impressive presentation, and I noticed at the end of your presentation you stressed a lot about the necessity to integrate cultural difference. It was a strong point of your presentation, and I would like to come back to this. Since you have been involved in many cooperation projects with Vietnam, how did you navigate this cultural and educational difference to manage to put on very successful Erasmus Plus project? Thank you so much for your question, Dennis, and also for the invitation to be here at this high table of internationalists, so to say. Well, this is a challenging topic. Of course, culture is very complex, it's got many facets, and there is a fine line that you have to consider all the time, so you don't have to be too pushy or too non-decisive when you negotiate such a contract, such a discussion. And from our point of view, every partner is crucial for the development of our institution. In our history with our recent history and also our more back in history about cooperation with Vietnam, we focused on these 2 key points: bridges of collaboration and channels of knowledge. Key points that were issued even here this morning by the Vice President of the European Commission. So as a representative of humanities myself, I believe it is also very important to always look for how to develop our cultural sides, because technology these days is very advanced, is moving very fast, but a lot of people are being left behind. And I'm not referring only to the academia, but also to the
larger social scope. So I believe, indeed, that cultural awareness should be developed at the same time with technology. So, yeah, we at the University of Craiova, we focus a lot on multicultural elements because we are living in a multicultural area. For instance, we have a very nice treat for international guests, and you are very welcome. We can have lunch in one country, breakfast in another, and dinner in another. So it's quite a triangle we can do pretty easily. Thank you, Dennis. Thank you very much, Sorin, for this. I will turn again to our colleague in Brussels, Alba. Of course, Erasmus Plus programs are limited in time, you know, and at some stage the funding has to stop. And there comes the issue of sustainability. So how does your agency ensure that this project, which have been supported by Erasmus Plus, have sustainable in time once the funding is over? So how do you ensure long-term impact beyond the project funding period? Well, first of all, when we select projects, one of what we call a work criteria that is very important for us is sustainability and impact of the project. So already projects are assessed in the sense that they have plans to be sustainable after our funding, of course. Things that we may do to push that, for example, we try to, during the implementation of the projects, during our monitoring here at the agency, pushing for links on that may change, for example, governance, like links towards national authorities in the case of projects that have to do with structural reforms. Then we also try to push projects to have links with like stakeholders, for example, that may be relevant, like businesses in the different countries. And we also try to ask projects to promote in their own institutions the results of the project and how this project is changing their own institution to ensure that this is something that it's a real change that stays at least at the institutional level. Then other things that we have as tools to make what Dr. Kasaku was calling bridges of collaboration, how to keep those. We have, of course, the alumni networks. As we have seen, and this was very well explained by the Vice Rector of the University of Da Nang, mobility is key. And keeping these links between all the students that have participated to these, that then go to businesses, that then go to universities to work, it's also something that keeps the results of our projects going. Another very important network that we have created recently is the ENFPs that you have seen. ENFPs also have a role to keep the Erasmus community in a country together, to keep having this collaboration all together and together with their European counterparts. But then, of course, education needs funding, and this is something really, really important. So we have seen that, for example, in the case of Vietnam, Vietnam has participated very much into capacity building in the field of higher education, but we haven't seen Vietnam that much in other actions that may be interesting for you as universities, like Jean Monnet actions or the Erasmus Mundus. I'm talking about creating masters. And for example, sometimes we have projects in capacity building that could easily have a spin-off or be sustained. For example, in the case of those doing curriculum development, going to the Erasmus Mundus joint master's degrees for accreditation and be able to establish a master. And then, for example, when working in excellence, Jean Monnet actions may be a really good tool for Vietnamese institutions to keep the momentum and to go towards a new project that may be a spin-off or something that has already been created. And that's basically the tools we have. We know that this is a challenge, but there's some other thing that we also have that I don't want to forget in the case of capacity building is that usually
our projects are accompanied by the creation of equipment that may be, for example, the creation of laboratories, something like it's very concrete that stays in the institutions and that leaves obviously a trace that changes the way of teaching and goes more towards a qualitative education. Thank you very much, Alba, for this very comprehensive answer. You mentioned rightly the necessity of the alumni networks. This is a key point, how to create them, how to maintain them, how to make them work in some way to ensure the sustainability. This will be a topic of tomorrow program, and I'm sure this will be of interest for many participants. Again, for Dr. Son from Nâng. Before this roundtable, we had a presentation by Mrs. Huang from Ministry of Education and Training. And as a Vietnamese university, I would like you to describe what kind of tools, of what kind of specific support you receive from the Ministry of Education to enhance, to help you to participate into Erasmus Plus programs. Well, as the university that under the governance of the Ministry of Education and Training, we have to say that we have received a lot of support from the MOET. When we do the proposal, we have organized a team to write the proposal, and we have to send to have the permission from the MOET. And in this process, we not only received the permission from the MOET, but we also received the advice from the MOET, what problem to pay attention to, or what university may connect with this problem. So I think that the support from MOET is very useful. Yeah, I hope that the MOET continue to support university, especially new university. New, I say that new in the meaning that in doing Erasmus Plus. So more support to that university. From our side, we will invite more partner university from Vietnam to join and to write the proposal to AU to have the project. So thank you very much. That's right, that developing qualifications to write proposals for the EU is a topic in itself. You know, it could be part of the Erasmus Plus program, maybe. But anyways, thank you very much. For Daiva, maybe I think it would be interesting for us to, if you could share some lessons with other EU countries for successful implementation of joint projects, based on your experience in Lithuania. Well, no, it's quite dangerous to share or to consider being a lesson an ongoing project. I think a good success is measured after some time, when the results are achieved, or when the products are made, when the sustainability is ensured, and when something out of that is being born. Otherwise, we are talking about the process, not the result. But the success, if you are asking about that, is so that we are finding, our higher education institutions are finding successful partners, and they are agreeing on some joint projects. Lithuania is a high-tech oriented country. We are really advanced in the region. Our GDP is growing. Well, and we really we do have what to share with other people. I'm not talking about cultural differences, which are advantages of being different. It's really very interesting to meet other cultures, other people, to know languages, traditions, and whatever whatsoever. And we are not the ones who teach. Neither is Vietnamese higher institutions who teach. We are sharing our experiences. And this is the only way, perhaps, to achieve some good results and to sustain them.
Thank you very much. I have a question now. I think it could be for both representatives of universities here, Dr. Sorin, but also Dr. Son. So I will start with you, but after maybe I will ask the same question to you. Basically, what did this Erasmus Plus project change for your students and your faculty? What was the impact, and do you have some indicators to measure this? Yes, again, this is a very challenging question because yeah, it's a developing process all the time, so you can't really estimate where it's going to end, but I can tell you what changed indeed. So I believe traveling in general for any kind of person, not just students, it brings a lot of advantages. But for students, it's an amazing opportunity because they get to know each other, they get to know themselves better, they get to know other cultures, and being in the position to adapt to another culture, again, enhances their opportunity to grow and their competencies, the soft skills and hard skills as well. So I believe that this is the most relevant challenge that they have to face. And for us, the numbers have increased in the last 10 years, let's say. There's been, of course, a decline because of the previous sanitary crisis, but now numbers are going up, but not to a very fast rate, which can be probably explained by the fact that a lot of living costs have increased in Western Europe, for instance, or in other parts of Europe. So we are working on how to stimulate our students to go on international mobilities ourselves. But still, and I'm not taking any sides, but some parts of Europe remain more affordable than others. So in that case, this is like a signal for the Erasmus agencies to consider lobbying for a more increase in scholarship for students and, of course, mobilities for staff. So I believe this is, again, a complicated process. We understand that things cannot change overnight, but still we have to consider those aspects. I believe that makes sense. Okay. Thank you very much. And so now the same question from a Vietnamese point of view. So what was the impact on your students and faculty, and how did you measure it? Yes, I agree with you that it's so difficult to measure the impact because it related to capacity, and as I said before, it related to vision of people. But in fact, we measure the impact by some scale. For example, we see how many connections they get after participating with the project. For example, for teachers, for lecturers, we send to other universities the project, and we see the connection with professors, with other teachers from other university, and how they keep the connection between scholars, and also the chances they make in their teaching, in their program designing. And also we consider for the paper they co-write with the other professors in other universities. So we have the scale to measure the impact. Yeah, thank you. Thank you very much. We are nearing the end, and I would like to give the floor also to the audience. But before that, maybe my last question will be for Alba in Brussels, a more prospective questions. Given all the success registered over the last few years in Vietnam, how do you see the future of EU-Vietnam cooperation under Erasmus+, and maybe what could be the possible evolutions of this program, taking into account the lessons from the last few years? I know it's a difficult question, but well, yeah, it's a difficult question, but I mean, we are in the middle of the program. As you may know, Commission works in the space of 7 years. We are now halfway, let's say. Of course, the collaboration with Vietnam, what we can hope is that it will continue.
as we said, that it will diversify a little bit more. We would love having Vietnam not only in capacity building, but very much in the other actions as well. The job that has been done in capacity building needs to be, but this is a very EACA point of view, going round to the rest of actions we have, and we need to continue building capacities on this, and keeping this strong collaboration that we have right now a very fruitful one. And that's basically it. We hope, of course, that the next program will be again something where we will continue working. But with Vietnam, what we can say is that we would like is the things that to continue evolving and to continue Vietnam being a good practice in Erasmus, one of the best. Thank you very much for this very positive comment. Maybe we have a few minutes for questions from the audience. Does anyone want to comment or ask a short question? Is there a mic circulating? Don't hesitate. You have our panelists here, even some in Brussels. So they will be glad to answer. We have a question here. Thank you very much. Hello. Ciao, Alba. I'm Dorel. What I would like to ask, also in the light of what the professor from Da Nang mentioned, we know that in Vietnam, the university system is based on each university is under the management of ministries, most of them under the MOET, and different universities under different ministries. We know that there is a government decision number 80, the famous decision of the government number 80, who consider the funds that are arriving from abroad as international aids. I know that some Vietnamese universities, they don't have problems for authorization with the Ministry of Education of MOET. I had the lucky opportunity to meet the Vice Minister of MOET in 2017 during another project that we had here. My question is, what about the other universities that they don't have these good relations with the ministries in implementing this kind of project? This is half of the question. And the other half is, you said that you need to apply to the ministry in the preparation phase of the project before being approved by the European Commission. It happens that during the process, one of the universities withdraw from the consortium that we already passed to the European Commission for approval. That university that it's by itself a new one who enter in space of the other one who withdraw. What can we do? Because we still have in some consortium problems with this not very easy context. And I think here also the work that I know that Alba is working a lot with other colleagues from Hanoi universities. From years, we raised this kind of problem to try to help, of course, the Vietnamese universities, because the problem for us, it's much more simple. So thank you very much. Thank you very much for the question, and I can see that you have the perfect knowledge of the system of university in Vietnam. In fact, in Vietnam, we have at the moment about 250 universities, and most of them, half of them, more than half of them are under the government of the MOET, and some other are under the other ministry. So I know just only the university that are under the government of the MOET. And from my experience, I didn't know the case that the project that passed with the European Commission, but not passed by MOET. So almost all the projects that we finished and have the support from the EU, have the permission from MOET. So
I didn't know the case that we have the not have the permission from Moet. It's the first thing. The second thing is that during the process of doing project, we always ask for advice from other university and from other authority, not only from the Moet, but also from the Ministry of Foreign Affairs and also from the other authority. So during that process, we have considered the opinion of some sides. And when we finish the draft, I think it may, we may say that if the EU pass the project, we won't have the problem with the Vietnamese authority. Yeah, that's the case. Yeah, thank you. Thank you very much. Any other question from the floor? No? If not, then I will first of all thank all my colleagues, Alba from Brussels, the Daiva from Lithuania, Sorin, and Dr. Son for this very lively discussion. I hope it was helpful for all of you. It will inspirational. And of course, all these discussions will carry on during the tea break and tomorrow, including notably the presentation on alumni network, which is definitely a key asset of also of this Erasmus program. Thank you so much to all. And thank you again to the EU delegation for having organized this very interesting event. Thank you. Thank you very much, Dr. Dennis, and our panelists for a very meaningful discussion. And with the goal of becoming a sustainable development partner for Vietnam, the EU consistently encourages the enhancement of collaborative projects between the two sides. And the previous discussion has offered a comprehensive overview of the opportunities, also challenges facing the EU-Vietnam collaborative projects in this context. And before we proceed to our next discussion session, I would like to invite all of you for a small tea break of about 15 minutes. And we kindly ask you to return to the room at around 3:05. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please be kindly seated for our next session. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome back. And as I mentioned earlier, I believe that now the technical error has been fixed. So please have your phone ready and scan the QR code to choose your breakout room for tomorrow afternoon discussion. Okay, so have you all chosen the topic for discussion already? Great, thank you.
Ladies and gentlemen, the EU has consistently expressed its desire to further contribute to the internationalization and modernization of the higher education in Vietnam, and this includes promoting relationships between higher education institutions and various educational institutions and organizations across countries, as well as attracting more students to participate in high-quality educational programs in Europe. And Vietnam also has significant potential for developing education and enhancing the capacity of its higher education system. And through the cooperation and development relationship between the EU and Vietnam, numerous international collaboration opportunities are expected to arise. And to delve deeper into this topic, I would like to introduce the presentation from Mr. Hoàng Nam Tiến, Vice Chairman of the Management Board at ENFP University. Please welcome Mr. Hoàng Nam Tiến on stage to deliver his presentation. Good afternoon. I have the question. Who from United Kingdom today? No people from United Kingdom, right? Yeah. Why the full event we talking by English? European Commission, most people here from, I see, from Germany, from France, from Italy, from Sweden, from a lot of Romania, a lot of country. No United Kingdom, but the most earth speak by English. Why? Even in Vietnam, the university, Vietnam, Germany University, they study by English. Vietnam, France University in Vietnam, they study by English. CBHE in Vietnam, Center of Vietnam, France for Management, study by English. And I want to talk today by Vietnamese language. I'm sorry for that, but I love to speak by Vietnamese language. Please. Tại sao tôi muốn chia sẻ điều đó? Tiếng Anh, một thứ tiếng, nói một đằng viết một nẻo. Ngữ pháp, trường hợp đặc biệt, nhiều hơn trường hợp bình thường, nhưng đang thống trị thế giới. Nhưng trong khi đó, bản thân Việt Nam vốn dĩ là một nước có rất nhiều người nói tiếng Pháp. Là cả một thế hệ sinh viên Việt Nam học ở nước Đức và nói tiếng Đức rất tốt. Tiếng Ý thì ít hơn, tiếng Nga bây giờ còn ít. Thế nhưng trên thực tế, chúng tôi rất mong muốn hợp tác với các nước châu Âu với sự đa dạng văn hóa. Tôi rất mong muốn những trường đại học lớn nhất tại châu Âu sẽ mở đại học tại Việt Nam. Tôi thực sự mong muốn nước Pháp với sự gắn bó với Việt Nam như vậy và Việt Nam ở trong cộng đồng nói tiếng Pháp sẽ mở đại học whatever ở Việt Nam và sẽ dạy bằng tiếng Pháp. Tất nhiên sinh viên sẽ có quyền học thêm bằng tiếng Anh. Tôi rất mong một nước Đức hùng mạnh như vậy sẽ không sử dụng khái niệm gọi là Đại học Việt Đức, mà thực sự một đại học của Đức sẽ mở tại Việt Nam và tạo cơ hội cho các sinh viên Việt Nam, các giảng viên Việt Nam cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục rất tốt của nước Đức. Đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo kỹ sư. Dạ vâng, Việt Nam bây giờ phần lớn các chương trình là cử nhân, 4 năm, 3 năm. Nhưng tôi thực sự mong muốn những chương trình đào tạo kỹ sư của nước Đức sẽ được có ở Việt Nam. Và đấy là sự khác biệt. Tôi rất mong các nước Ý sẽ mở đại học tại Việt Nam và rất mong các trường đại học khác cũng như vậy.
Đây là một cơ hội vô cùng lớn cho đất nước chúng tôi trong thời kỳ mở cửa, có thể tiếp xúc trực tiếp với nền văn hóa, nền giáo dục, nền công nghệ, nền kỹ thuật của những nước châu Âu đầy truyền thống tại Việt Nam. Ở đây tôi muốn nói một ví dụ cụ thể. IMIT tại Australia đã mở tại Việt Nam và trở thành cái trường có doanh thu cao nhất tại Việt Nam. Không trường đại học nào Việt Nam nào có doanh thu hàng năm đến cỡ khoảng 300 triệu đô la Mỹ như MIT. Trường thứ nhì ở Việt Nam là trường nào ạ? Lại là một trường đầu tư nước ngoài, là trường British Vietnam University, number 2, đứng thứ hai Việt Nam. Đến trường đứng thứ ba ở Việt Nam thì mới đến chúng tôi, đại học FPT University. Như vậy, nếu mà thực sự những nước châu Âu, có các quý vị ngồi đây mà hôm nay tôi hỏi rất cẩn thận, nếu như quý vị nào mong muốn từ quốc gia của mình, ở đây có cộng đồng các đại diện của kể các quốc gia, những trường đại học nào thực sự mong muốn hãy mở đại học Việt Nam và hãy dạy full chương trình tại Việt Nam. Chúng ta hãy mở những chương trình 3+0, 3+0, tức là toàn bộ chương trình tại Việt Nam. Tại sao thế? Tôi giải thích một điều. Chúng tôi rất mong muốn tổ chức những chương trình như là 2+1, 2+2, vân vân. Tức là 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại châu Âu, hoặc là 2 năm tại Việt Nam, 1 năm tại châu Âu. Chúng tôi rất muốn như thế. Nhưng tại sao chúng tôi bao giờ cũng yêu cầu là tổ chức full chương trình tại Việt Nam? Bởi vì những sinh viên Việt Nam rất có thể sẽ không đủ tiền. They don't have enough money to study in European country. They try to study in Vietnam whole program. But they have the right to go to European country to study 1 or 2 years, up to the family, up to them. That is a difference. Và tôi muốn quay lại là tại sao tôi rất mong muốn những nước lớn tại châu Âu hãy mở đại học tại Việt Nam. Bởi vì đấy chính là cái cầu để chúng ta có thể kết nối giữa chính phủ với chính phủ, giữa nền giáo dục, giữa văn hóa, giữa công nghệ, giữa kỹ thuật và những dự án cụ thể. Những người Việt Nam được học tại châu Âu, ví dụ như là tại Bỉ trước đây, tại Pháp, tại Đức, tại nước Nga, tại Ba Lan, tại Rumani, tại Ba Lan, vân vân, đang là những người cán bộ gọi chủ chốt trong chính phủ cũng như trong các doanh nghiệp lớn ở tại Việt Nam. Đấy là câu trả lời là tại sao. Nếu mà so sánh với những người đang học từ Mỹ về thì những người đang học ở châu Âu về, kể cả Đông Âu lẫn Tây Âu, là những người đang là cán bộ chủ chốt ở chính phủ Việt Nam và ở trong các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Điều đó chứng tỏ nền giáo dục tại châu Âu đã tốt như thế nào. Và tôi rất mong muốn là chương trình phải được tổ chức toàn bộ tại Việt Nam, bởi vì rất nhiều sinh viên Việt Nam rất giỏi nhưng họ nghèo. Sau khi học 2 năm hoặc 3 năm tại Việt Nam, họ không đủ tiền để kết thúc cái năm cuối cùng tại châu Âu. Và vì vậy chúng tôi mong muốn sẽ được tổ chức Việt Nam. Thế nhưng không dễ dàng gì, bởi vì bài học của IMIT hoặc là trường British Vietnam University đã cho thấy việc đầu tư ở Việt Nam không dễ. Và hôm nay tôi muốn nói đến một case study. Tôi định nói là 2 trường hợp của chính FPT. Thế nhưng các bạn bảo tôi là cái trường kia nó thuộc nước Anh, thì nha không nên trình bày. Dạ vâng. Thế tôi chỉ nói một trường. Dạ vâng. Swinburne from Australia. We work with Swinburne up to today is a 5 year. We have the 3 campus in Vietnam, in Hanoi, in Da Nang, and Ho Chi Minh City. Very soon we will open the campus in Mekong Delta, in Cần Thơ City. Every year have the thousands of students have the chance to study in Vietnam, with about 15 to 20% of the cost if they study in Australia. Yeah, that is
And 100% the program, we comply 100% program with the Swinburne in Australia. That is the difference. Yeah. And the invest very small money. I cannot say the exactly, but the less than 10 million US to open. That is one of success study I want to share with you today. And then I would like to share the research and also the master program with the other country. Ngày hôm nay chúng tôi đang có 3 chương trình master với các cái quốc gia, một với nước Anh, một với nước Mỹ và một với nước Úc. Sắp tới sẽ thêm một chương trình nữa với nước Mỹ. Cụ thể như chúng tôi đang hợp tác với Đại học Michigan tại Mỹ để đào tạo master. Và đồng thời chúng tôi đang mở rộng nhiều hơn. Và đây là cơ hội vô cùng lớn. Tại sao thế? Bởi vì hiện nay tại Việt Nam, mỗi một năm có khoảng 650.000 sinh viên bắt đầu vào trường đại học. 650.000. 650,000 of the new student every year. Và có một nhu cầu rất lớn là rất nhiều bạn đang mong muốn được học ở trình độ cao hơn là master và doctor. Và vì vậy, chúng tôi hướng đến châu Âu, những nước vô cùng có truyền thống trong việc đào tạo, đặc biệt là trong các lĩnh vực về công nghệ liên quan đến kỹ thuật, về văn hóa, thì đấy là những quốc gia mà chúng tôi hướng đến. Đặc biệt tôi nói thẳng thắn, tôi rất mong muốn là từ nước Đức. Thực sự, nền công nghiệp Đức đã chứng minh điều đấy. Từ nước Pháp, từ nước Ý, từ Tây Ban Nha và một số quốc gia khác. Và nếu như thực sự các quý vị muốn, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ những success case study from FPT. We work with the Michigan University. We work with the other university from UK, from Australia. And then today, I'm looking at you, Germany, France, Italy, Spain, and other countries. Please, I would like to invite you to visit our campus in Vietnam. Tôi khoe một điều, duy nhất Đại học FPT có điều này. Rất xin lỗi, tôi rất thích nói giữa tiếng Anh và tiếng Việt để các quý vị cảm nhận được cái lòng mong muốn của tôi. Tôi rất là chọn đoạn nào tôi nói tiếng Anh và đoạn nào tôi nói tiếng Việt. Dạ vâng. Tôi rất mong muốn các quý vị hãy đến thăm chúng tôi. Chúng tôi là đại học duy nhất tại Việt Nam. Hiện nay có 5 campus và còn thêm nữa. Tất cả đại học khác Việt Nam chỉ có 1-2 campus. Chúng tôi có 5 campus độc lập tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, tại Quy Nhơn, tại Hồ Chí Minh, tại Cần Thơ và chúng tôi sẽ còn mở thêm. Đây là điều rất đặc biệt. Hiện nay, tổng số học sinh và sinh viên của chúng tôi là 170.000 học sinh và sinh viên. Chúng tôi có 12 trường phổ thông, chúng tôi có 27 trường cao đẳng và chúng tôi có 5 vùng campus với 3 đại học, Đại học FPT, Đại học Swinburne và Đại học Greenwich. Và sau đại học thì tôi muốn khoe một điều, mỗi một năm hiện nay chúng tôi đào tạo gần 1.000 master. Gần 1.000 master, khoảng hơn 3.000 là các bạn học về mini MBA. Tức là những doanh nghiệp họ không thể dành quá nhiều thời gian, dành ra 1 năm, 2 năm để học MBA. Họ đã học chương trình mini MBA của chúng tôi. Và sắp tới chúng tôi sẽ mở thêm cái khóa đào tạo gọi là Micro MBA. Và tôi rất mong muốn được mời các giáo sư sang Việt Nam đào tạo trong vòng từ 2 ngày cho đến 1 tuần. Đây là những khóa chúng tôi gọi đặt tên là Micro MBA, tức là những cái gì rất là tinh hoa trong từng lĩnh vực của MBA. Rất riêng về chiến lược, rất riêng về nhân sự, rất riêng về marketing, rất riêng về quản lý sản xuất. Điều mà chúng tôi rất mong muốn hợp tác với các trường đại học lớn của châu Âu là vì thế. Các quý vị sẽ không sang đây được quá lâu. Như vậy 2 ngày đến 1 tuần là rất phù hợp. Và chương trình Micro MBA để chuyên biệt cho từng lĩnh vực tinh hoa là điều rất cần thiết. Dạ vâng. Tại sao tôi để Swinburne ở đây? Bởi vì thực ra tôi có thể kể nhiều case study khác, nhưng mà tôi để
Nước Úc cho nó trung gian. Dạ vâng. Nói nước Anh thì quý vị lại không vui. Nói châu Âu thì chúng tôi chưa có cây nào sất xét cả. Thành ra chúng tôi chọn nước Úc. Và chúng tôi rất mong muốn mời các quý vị đến campus chúng tôi. Các quý vị sẽ thấy 20.000 sinh viên, cả 1.000 sinh viên về MBA có thể đón tiếp các quý vị ở đây. Tất cả chương trình chúng tôi đều học bằng tiếng Anh, rất đáng tiếc, rất xin lỗi, đều bằng tiếng Anh. Giá như chúng tôi có thể dạy họ bằng tiếng Đức, giá như tôi có thể dạy họ bằng tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha thì tốt hơn bao nhiêu. Đấy là vì lý do đấy mà hôm nay tôi nhận lời nói ở đây. Dạ vâng, tôi cũng bị hỏi là tại sao tôi lại trình bày ở đây. Thì chúng tôi muốn nói là Việt Nam đang là một cơ hội rất lớn. Bởi vì Việt Nam rất trẻ. Mỗi một năm có 650.000 sinh viên mới. Dạ vâng, họ mong muốn được học. Và các nước châu Âu, các quý vị ngồi đây, là những nước tuyệt vời, vô cùng có truyền thống. Các trường đại học ở châu Âu là vô cùng ấn tượng, là nổi tiếng. Và những nhà lãnh đạo ở Việt Nam mà đã từng học ở những nước châu Âu, rồi những nhà lãnh đạo các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam đều học từ các nước châu Âu. Phần lớn là từ châu Âu, từ Mỹ rất ít ạ, không nhiều. Và chúng tôi rất mong muốn các quý vị sẽ hiện diện tại Việt Nam. Những khó khăn liên quan đến việc set up tổ chức, đầu tư tiền, vận hành nhà trường, chúng tôi, FPT University sẵn sàng nhận được chuyện đấy. Okay. Everyone looking to open the campus in Vietnam. We can support for the place, support for the operates, support the finance, and also a lot of students willing to study with your university. Please go to Vietnam. Thank you. Thank you very much, Mr. Hoàng Nam Tiến. And ladies and gentlemen, educational institutions plays a very important role in promoting research and innovation in Vietnam. And they are the key factors influencing the training and creation of opportunities for research and development in education. But how is its role specifically manifested? And through various research and innovation programs, what significant developments and changes can we expect in the education sector? And to address these questions, I would like now to introduce our esteemed guests for this discussion segment. And please welcome on stage our discussion moderator, Ms. Leonie Nagarazan, Regional Coordinator, Eurasys ASEAN. Please welcome. We also would like to invite our panelists to join Ms. Leonie on stage. Ms. Vũ Thị Tú Quyên, Deputy Director General, International Cooperation Department, Ministry of Science and Technology. Associate Professor Dr. Vũ Văn Mạnh, Hanoi University of Science, Vietnam National University. Mr. Hoàng Nam Tiến, Vice Chairman of the Management Board, FPT University. We also welcome Professor Dr. Thomas Benz, Heilbronn University of Applied Sciences, Professor Marco Abbiati, Science Counselor, Embassy of Italy in Vietnam, and Mr. Johan Shokavi, Key Expert, EU-ASEAN Sustainable Connectivity Package, Higher Education Program. Please give a big round of applause to our moderator and panelists. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank our very dynamic MC today.
I think a round of applause also to you. You really keep the vibes here up, and thank you for the kind introduction. I think this is needed. We had a long day, and I hope that all of you are still concentrated and we can draw your attention today. We have a long panel here, and this long panel deserves your full attention. My name is Leonie Nagarajan. I work for Euraccess. Not all of you might know what Euraccess is. Euraccess is, in a way, the promotional arm of Horizon Europe. And Horizon Europe is the largest funding framework in the world by the European Commission with over 90 billion euros. So after all your graduates from the university are ready to go to the next stage into research, we are there for you. My colleague Tatas Protosudamo is also here with me. And I'm very happy that we connect today's Erasmus Plus Day also with Horizon Europe and higher education institutions and their role with research and innovation. So a welcome to our panel on the role of higher education institutions in fostering research and innovation in Vietnam. The topic is of great importance, not only for you as the academic community, but also for the broader national and global agenda. We are facing severe challenges in our society, such as climate change, demographic changes, stress on our public health systems, and of course, we have challenges that emerge from ongoing technologies itself, such as artificial intelligence. So in recent years, Vietnam's higher education system has been undergoing transformative changes. The country wants to position itself more and more as a hub for research and innovation in the region. And I have learned that Vietnam, according to the World Intellectual Property Organization, is currently placed 44 worldwide among 133 economies in the Global Innovation Index. That's great. And the government is ambitious to further advance this position. There have been increasing investment in education and research infrastructure, and Vietnamese universities are evolving also from traditional centers of learning to centers and key drivers of national development and innovation. So I'm happy to explore this topic today with these panelists, all fitting still on one stage. And I would like to very briefly introduce them to you. Some of them are known faces, some of them are new to you. I would like to start on my right side with Mrs. Quinn. She is the Deputy Director General for International Cooperation Department at the Ministry of Science and Technology. Mrs. Quinn, you are a master's holder in international relations. You are an expert in many bilateral international projects on energy transition, circular economy, very important in the field of innovation. And you have extensive expertise in negotiation and implementation processes of free trade agreements. So I think we would like to learn from you today more about government policies and initiatives that foster a conducive environment for research and innovation in universities. On the right side, you have heard him before. I have learned a prominent Vietnamese technology, business, and education leader. It's a pleasure to have you here with us, Mr. Hoang Nam Thien, Vice Chairman of the Board of FPT University. So I have read that you have been with FPT since 1993, over 3 decades, and you have played a significant role in the company's growth and success as a global technology leader. So from your side, we will hear more about the connection between industry, innovation, higher education, and technology. Then in the center, from the science and diplomacy side, Professor Marco Abbiati. He's the science counselor for the Embassy of Italy in Vietnam. So while you're currently focusing on Vietnamese, Italian, and multilateral partnerships in science and technology, you've spent over 30 years in the academia, and you contributed to innovative degrees, undergraduate and postgraduate teaching programs. The main focus on environmental management. And I think we will learn from Professor Abbiati the importance of human capital development, which is needed for driving research and innovation. Similar also on the right, Professor Wu Van Man, who is a professor for earth sciences at Hanoi University of Science.
you mentioned earlier we should change language from English. We could now speak in German. So I understand some of our candidates here on the panel are very fluent in this, and you have done extensive research in German universities. You have been in the US as well, and you're actually a science superstar. You have received numerous awards in the field of innovation. You have also received a medal from the Ministry of Environment, if I'm not wrong, for your work in environmental protection here in Vietnam. So I'm almost here on the other side. We have Professor Thomas Benz from Germany with us today from Heilbronn University of Applied Sciences. Most of you might know him still. So he is well known because he has served as the president of the Vietnamese German University from 2018 to 2023. So you will share with us also your experiences of a binational university focusing on high quality industry relevant education and research. And last but not least, Mr. Johan Chukavi is joining us today. He's a key expert for the EU-ASEAN Sustainable Connectivity Package for Higher Education. You will hear this more in the coming years. The abbreviation is Scope Higher Education. And this is very important for the universities here now amongst us, because it offers fantastic funding opportunities, cooperation opportunities between European and ASEAN institutions. Did I say already too much, Johan? You come later to this. Okay, so with this introduction, I think you know our panelists very well. You can prepare already some of your questions. I will start with poking them a little bit, and I will obviously start with on the right side, in the policy field, because this is something which is probably most important for setting the ecosystem for innovation and research. So please, I would like to find out a bit more about the current stage of research. And maybe, Mrs. Nguyen, you can share with our audience some key initiatives and policy frameworks which are currently in place to support the growth of research and innovation capacity of Vietnamese universities. And obviously, we want to know how effective have they been. Thank you very much, Lenny, for introducing me, and also it is my great pleasure to be here and to share with you the personal ideas, also comments on the policies relating to support the science, technology, and innovation in Vietnam. And as you may know, that our government and the party also highly appreciate the role of the science and technology, especially in supporting the growth of the economy. And as you have already introduced that the GII, the Global Innovation Index of Vietnam has been up for many years, for 14 years, and is the best efforts of all Vietnamese government and as well as the people in Vietnam in order to support that index to be higher and higher. And however, I would like to focus on some of the initiatives that already set up in place in Vietnam. That is the supporting for as you may know, that strategy of to improving the science, technology, and innovation in Vietnam up to 2030. And under this framework, that is create a very favorable condition and guideline, and set the guidelines to improve the science, technology, and innovation. For example, to establish the research, the strong research group in the universities, so the university can improve their researching capability, and so it's also open the way for the university to cooperate with the other universities in other countries, as well as the research institutes to do the research program. And secondly, that is relating to the
I think that is the commercialization of the research result. And we have the program of 844, and so we also encourage the startup and the spin-off from the universities. With the research result from the universities, they can create the startup and commercialize the result into the very meaningful products for the market, and also application of the science, technology, and innovation in the practice. So not only the in laboratories or in the research, but also applied in our real life. Yeah, some of the information that I can share. Yeah, I hope that it is. I can share more after this. Thank you so much. We come to commercialization of products and ideas, or spin-off products by university research later again. Maybe also Mr. Juan can share a little bit about this, because you're at the cross-section between technology, industry, and education. So I would like to ask, I have read that just a few weeks ago, you had a 5th anniversary of the National Innovation Center here in Vietnam. And I assume that there's also this close cooperation between the universities, not only like a innovation center per se, but there is active collaboration. And you had over 20,000 visitors. So it is a hot topic in Vietnam. There is a lot of drive here. So what kind of research or innovation from universities would be beneficial for key industries? And focusing now on sustainability, sustainable development, what are also beneficial for the societal progress, not only the economic progress for Vietnam, and how can academic institutions better align their research agendas with these priorities? Yeah, I would like to share with you our story. Last time we doing for outsourcing for a lot of big company in the global, like Boeing, Airbus, Siemens, Toyota, Honda, or many countries. For outsourcing service, we no need for research. But time to time, our customer asks us some big question we cannot answer. Yeah, we go back to Vietnam to talking with our professor. Hey, we have the pain point from customer to apply AI for industry, apply IoT in Internet of Things for IoT. They need for some solution for green manufacturing. We don't have any experience, don't have the people like that. Our professor said, yeah, I'm sorry, we don't know. But I have the professor in the Germany. I have the professor university in US. We know because every year we have the exchange program, we have the join for a lot of workshop and event, even the online event. And then we introduce us with some top guy. We work with Mila AI Institute from Canada. We work with some Andrew Ng from US. We work with some big university in European country. And then they support us. Wow. A lot of Vietnamese students, they study doctor, PhD in there. They join FPT time to time. Up to today, we have more than 300 PhD in FPT group. A lot of big questions from customer now we can fulfill. That is very important. And then now we go to another step. We invest for the semiconductor. The same, we don't have enough people. The same, we don't have the experience. We ask the people in academic. Yeah, do you know some people like that? They say, yes. In Taiwan, in Korea, in Japan, we have the connection. And our chairman, Dr. Bình, go to there, meeting one by one university. We work with one by one professor,
one by one lab in Taiwan, in Japan, in Korea. And then we think we can do success with our customer. When we go to NVIDIA, they say, hey, FPT, you have the people like that? We say we don't have. But after 1 month only, when Dr. Bing take the trip to Japan, to Korea, to Taiwan, and also to US, we have the very good support from academic side. Yeah. And then we bring a lot of new programs to Vietnam for not only polytechnic, not only for university and the higher education. That is our story. So thank you so much for that. So we seem to have the missing human capital yet, yeah, but the solution is international cooperation and partnerships. You mentioned you have your German professors. You have here a German professor as well. And maybe I can just jump now to the right side, because you have been in Vietnam for quite a long time. And partnerships are not only, well, a true partnership is always going vice versa on an equal basis. So maybe I would like to ask the question a little bit different. Professor Benz, how do you see the unique strength of Vietnamese universities when it comes to capitalize on their position of research and innovation? So let's play this a little bit, turn this a little bit around, and what could be also their competitive advantage, and why is it then attractive to work with them? You see, the Vietnamese universities developed really fast and well in the past 15 years. If I look, the first time I was here was in December 2009. And it was a totally different situation. The government invested a lot of money to send PhD candidates abroad, master candidates abroad, and to bring them back as capacity building in the universities. So we have a good basis. And, but still the universities, except maybe 3, 4, 5 big universities like Bac Qua Hanoi, they have the reputation already, but the others still need some reputation. And while working for Vietnamese German universities, I always told my researchers, start as a junior partner in a research project with universities in Europe. You get your reputation and you will grow with the experience there. And in my opinion, that's where Vietnam is at the moment. We already have some very good researchers here in water tech, having 10 years or more experience working together with German colleagues in urban planning, or like Vichy Care, the military hospital 108 here in Hanoi, working for, I think they had a 10 years anniversary recently, together with the University of Tübingen. So there are already very interesting collaborations, and the reputation of the researchers is growing, and the more it's growing, the more they can grow into the international research networks, especially with Europe. There is a strong interest, there's a long tradition between Germany and Vietnam, between France and Vietnam, and so I think this is a really good opportunity for them to grow and to bring in the human capital into research, because they have one advantage compared to Europe. They have a growing number of researchers. Yeah? They have a lot of people, intelligent people, well-trained. Here you have a much better foundation in math and physics than you find it in Europe, in my opinion. Thank you for sharing this. The collaborations are not only strong between Vietnam and Germany, Vietnam and France. I have met Professor Abiyati the first time in May this year, and I was really well, if I say surprised, then it's my ignorance. If I say amazed, then it is admiration about the number of bilateral relationships your country has. And you have been also key in this, because at that time you just came back from signing an executive program with 6 key research initiatives in many different fields, and very holistically, a very holistic program. It was on the restoration of cultural heritage, obviously with technology. It was about agriculture, space science, climate change. So I would like, from your experience,
working in the European higher education research sector for 3 decades, but now being here, I would like to understand what are then really the good practices from European higher education systems that could be shared with Vietnamese institutions to foster a stronger innovation ecosystem and vice versa. So a little bit tapping on what Professor Ben said, not so much on the human capital now, but more on the innovation ecosystem, the institutional support and the environment. Yes, thank you. Thank you. Yes, Italy also has, as you mentioned, quite a long history of collaboration with, as many countries have with Vietnam. And I mean, collaboration, as you mentioned, is based on the bilateral agreements, on bilateral research projects. And about 70 research projects have been supported in the last 20 years. And I did the history of the projects through these 20 years, and I've observed how the topic of the project changed across the 20 years. At the beginning, the projects were more based on not applied research, but basic research in the fields of natural sciences and environment, in the field of conservation of natural heritage. But in the last protocol that we have signed, the 6 projects are all dealing with the technologies. And this shows how the situation changed in these 20 years in Vietnam, as was mentioned also by the colleague. And another experience that I had in Vietnam in the 4 years that I spent here is that I attended the Tech Fest that are organized by the Ministry of Science and Technology during the last 4 years. And I noticed how different are the startups and the companies that are now presenting their outcomes at the Tech Fest compared to 4 years ago. 4 years ago, many startups were connected to services and agriculture. Today, most startups are connected to technologies and innovation. So I think that Vietnam, the aim of Vietnam, as you mentioned, is to achieve a high technological level in a few years and to become a leading country in ASEAN in technology. And this can be achieved by Vietnam also because Vietnam is a very young country. We don't have to forget that Vietnam, the average age in Vietnam is about 30 years. So it's a very young country and is one of the countries that has the highest number of students going abroad to study. So Vietnam is very much already in line in going abroad, learning, developing knowledge, developing expertise, and coming back. And what is also very interesting is that from the experience of the collaboration with the Italian universities, when a student spends 3 years for a PhD or 2 years for a master degree in Italy, and he comes back, the collaboration between the institution where the student is working in Vietnam and the institution where he got his PhD or his master degree keeps going because there is satisfaction from both sides. So it's not just a transfer from Europe to Vietnam, but it's also transfer from Vietnam to Europe, to Italy in a specific case, because the qualification of the students is high and the engagement of students is very high. So when they come back to Vietnam, they keep collaborating, they keep improving, they keep pushing, Vietnam to grow, and to do that, of course, they refer to the places where they got the education, which is, I think, very, very important. It's very nice to see how the working cooperation more often develops in a friendship. So you see that also from the human point of view, not only from the technological point of view, there is a very strong connection between Vietnam and the countries where people get educated. I think that is also very, very, very important in order to build up strong connection, not only connections that connected to the interest in developing some technologies. Thank you for this. If I recall the number correctly, it was 200,000 students who are going to, was it abroad or to Europe? Abroad, and I think like 40,000, if I remember correctly, to Europe. I was also a good student earlier. I learned one idiom in Vietnamese, which I would like to share, and I will try my best. I have to put my glasses on, and no laughing, not yet. No. So it says, "Một khoa văn, Một khoa văn, khum bang một năng chữ."
So now I ask the audience, anybody raises the hand who could understand me? From the Vietnamese. Did the translator also not understand me? Impossible. Okay, then I'm very happy that I will enlighten you what this is. You can guess. We are speaking a semi-language. You speak German. And the translation is? Yes, so a stack of gold is worth less than a bag of books. So that is the idiom I tried to learn earlier, and the reason why I say that, so far we have talked about the role of higher education institutions in research and innovation, and we have mainly talked about human capital. We have not even talked about capital and funding itself, so I'm very happy about that. And maybe we stay a little bit more on the human capital development and the students here, and basically then the generation of future or current researchers, before we are coming into some other challenges which might be funding, and we go back to international cooperation. So you mentioned, I think also, was it Mr. Juan, the country's socio-economic development strategy, which prioritizes human resource development. So it is about upgrading the workforce skill. It's obviously upgrading also the skill level of university graduates and researchers to be at the forefront of a creative and innovative workforce. So 200,000 students are going abroad. You mentioned they're happy to come back, but still there might be a challenge maybe of retention and keeping them. So my question is both to Professor Mann and Professor Benz, maybe first Professor Mann. So higher education institutions play this critical role in nurturing. So how do you nurture this kind of student tutor researcher who then stays, goes abroad hungry and comes back and then contributes to national development through research or innovation if he's or she's an entrepreneur? Thank you. May I speak in Vietnamese or English? What do you prefer? I forgot my headset. Okay. Okay. So for starting, I can say that we started with our special program offered by Ministry of Education Training. Thanks for the Ministry of Education Training, we had an advanced program for Thailand students. So everything our students study in English. So we started with that program, and that's for opportunity for our students to have to approach to. The second point, during study of students, they have opportunity to do the exchange. Before we have Professor Thomas Benz already mentioned about the program our university, our ministry, MOED, with project 322 from the past, since 2004, 2002, 20 years ago. So it's such a way for us to have a connection with the scientists from abroad, and we send our students, and exchange students, and get back that opportunity. And when Erasmus program coming, we heard about it in 2014. So soon as after that, we established our national, our Erasmus office in 2015, and that's that open office because in the past when one partner come, we can open one office. After a few years, we can open one office for German partner, for example, and the next year for Japanese partner. But when we had Erasmus office, it's an open space for all students, staff, and professor, visiting scholar come. So that opportunity for all of our students see, okay, we had opportunity, and we offer opportunity for our students and staff also. Yes, that's it. Thank you. Thank you. Maybe Professor Benz can add to that. Also, the other direction, how do you attract international students and young researchers to Vietnam? Yeah, so on one hand, if you look at the Vietnamese German University, there we implemented German programs one-to-one and to offer it to Vietnamese students so they get already the education that they normally would have got abroad. Nevertheless, the last year they have the opportunity to go to the German partner universities,
And the good thing with Vietnamese graduates, if they find a job in Germany, they work there for 5 years, maybe 7 years, but then they come back. They come back to their country, they contribute to the country, to the companies or to the universities. So this is another way to grow the system. At the same time, we try to attract as many German students to come to VGU and to see on campus. And they are really happy when they are there because we have VGU has quite a good equipment and a good education. But the best thing for Vietnamese universities to attract foreign students is to offer more programs in English. You see, as soon as they offer the programs in English and they have some collaboration with universities, and there, for example, COIL and BIP are very good to attract students from abroad. So what we did, for example, we had a COIL with my home university, with VGU. The students came for 1 week, and they were so really overwhelmed of the friendliness of people, of the campus, that they immediately applied for a full exchange semester the following year. And so with these small things, I think we can start, or we need to start small, but this can grow very fast. And if we do this with all the countries, with all the European countries, and we have the possibility with COIL and BIP and other fundings that we can implement the exchange of students and researchers. So for example, one thing which I think is very important, that we do not only exchange students, but that we invite Vietnamese lecturers to the European universities to give a lecture in a block version, 2 weeks. Teach there, be in contact with the colleagues. The more they have this type of contact, they meet in the cafeteria, in the university restaurant. They go out for a beer in the evening. This establishes long-term connections on the faculty level, because on the leader level, you can implement as many MOUs as you want. They will never come alive if it does not happen on the faculty level. And this is, in my opinion, a very good opportunity. And Vietnamese students and Vietnamese researchers have a good reputation. And this is important, but not everybody knows yet, as long as they don't know them. So we need to bring them more in contact. Yes, please. Yeah. I added a little bit about how to increase students to do it by we offer the opportunity for our students to get double degree, joint double degree for master or PD, joint double degree with our partner, and also after graduation we get offers the opportunity for job. Yeah, and we are very proud that we got our students graduated from our university. Yeah, and we got a job not only here in Vietnam but abroad, 40,000 and maximum 90,000 per year. That's one of, and many other students. Okay, that's good opportunity, and they encourage each other. Yeah, to continue. Thank you. Allow me to use one of the keywords you mentioned, job, to do a little bit of advertisement right now for Horizon Europe and Euraccess. Because if researchers are looking for a job, the Euraccess platform has annually 80,000 jobs in the field of research on its platform. And we had the pleasure yesterday to go to Hanoi University of Science and Technology and the Vietnam National University University of Science, and we shared this with the researchers. This is exactly about the knowledge exchange, or the knowledge mobility which we need, and a key role of higher education institutions is to drive this, and then comes innovation as well. Maybe keeping in the framework of now funding and opportunities, I'm finally moving to the very right side. Johan, you came to us from Indonesia with actually a very concrete proposal how to drive research and innovation projects between the EU and ASEAN, and I would like to give you the floor to share me also a little bit more. Yesterday we were together at the 2 universities, but I think now is a good time to attract the larger audience, especially as the topics which you are focusing on are exactly aligned with the national agenda. Yeah, thank you very much. I think we've heard it already. There's 2 things that are important. First one
is the opportunity, the funding opportunity, the possibility to have a project, an idea supported in terms of research capacity. And second, there's the implementation of it. So what we offer through the program that we're supporting is the possibility to build clusters of universities. So our program offers 3 different grants in research connectivity. So it means that you look around in this room and you look at the different partnerships that you already have with universities in the EU and in ASEAN, because our program is covering these 2 regions. And then you look at what kind of programs are already mature to be funded and to be implemented. And that's where we come and we can support you. So there's a call for proposals that has been put online and that gives the possibility to any higher education institution based either in the EU or in ASEAN to apply and to receive a funding that goes up to 550,000 euros for the implementation of research activities for the next 3 years. So that's quite substantial. It's a one-time opportunity for us because we are a time-bounded program supported by the EU. But I have one question actually, if I may. How many of you already heard of this program that is called CBHE in this room? Just raise your hands. Okay, 3, 4 people. And that's the perfect example, actually 4, 5, sorry. That's a perfect example. So there's many opportunities out there. I mean, Erasmus, Horizon Europe, CBHE, but the dissemination of information is important. It's critical to the support of research. When I look at our call, we published it 1 month ago. We got something like 5,000 people that already clicked on it and that downloaded it. And I see that in this room, there's still so many people that are not aware of it. So our work, I think, what is critical for us is to share this information and never stopping, because it's a never-changing space. We need to communicate about it, and we need to reach out to the right people. So look at what we have. I don't want to be too long about it. So basically, we're covering 3 different topics, just to finish about us. The green transition, the blue economy, and the digital transformation. So if you are working on implementing research in these areas, please let us know. Thank you so much, Johan. Can I just ask the organizer how much time they still give me to 5 more minutes? Or do I get 5 more minutes? Yes, okay. I give the 5 more minutes to the audience for any questions, either questions linked to what we've just discussed, the lack of information which is not yet out there, like scope higher education, or a specific question. Okay, wonderful. May I start with the lady in the center, and maybe you can just introduce yourself as well, where you come from? Lady in pink. I think you have a pink, yes, exactly, please. Sorry, pink scarf, yeah. Sorry, do we have a microphone maybe for her? Thank you. So good afternoon, everyone. It's my pleasure to be here to listen and to learn from all of you today. My name is Quỳnh, and I'm from Hà Nội National University of Education. So far, I think we have gained a lot of experiences and valuable insights from different stakeholders. So my main question is, what is the main differences in terms of T&E internationalization between autonomous institutions and non-autonomous institutions in Vietnam? Because at the moment, we have more than 200 to 400 universities nationwide, but we have 28 autonomous universities. We have 2 national universities, we have 3 regional universities, and another 23 autonomous universities. To some extent, those universities have more advantages to do international collaboration, to my knowledge.
The rest of the university may face a lot of difficulties in terms of financials, resources, facility, to name a few. So can you give me any recommendations or idea for TNE to the non-autonomous university in Vietnam? Thank you. Thank you. Who amongst our panelists would like to? They are still reflecting a little bit. I can give you a promise from Horizon Europe. You let me know which universities, and Tadas and I are happy to come next year and share with you what kind of funding opportunities the European Commission has for that, because this is open to anybody in the field of doctoral networks and postdoc fellowships, but we are focusing on research. So maybe now we had a little bit of time to digest the question. Who would like to answer? Professor Benz will answer. Could you? I would like to add 2 points. You see, when we look at the dissemination, I would ask the ministries. MOST is working quite closely with ministries, with the research ministries in Europe. They open programs, they open funding for collaborative programs, though this is already working quite well. MOET and MOST should have someone like you being informed about the funding opportunities from Europe and disseminate this to the universities. You see, most of the universities are under the leadership of MOET, and to MOST they have all have a good connection when it comes to funding. So I think those two could do a lot more than we can do when sending out the information. The other problem, to be honest, is in the university structure. If we send this to the presidential board, do they know where to send it next, how to disseminate it? Yeah, and I think this is more efficient if it comes from the ministry. There is some more pressure as if you or you send it there. And there is one thing I wanted to mention. Vietnam has gone through a huge change in the legal system for higher education in the past years. But still, to foster research, there are some things to be done. Like, you see, if a researcher wants to apply, he applies or she applies at one of these programs, and then they have to go through the approval process with 4 or 5 ministries in Vietnam. Why don't they give them the, let me call it the autonomy to be responsible and accountable for the projects they do? They get the money from abroad, they can send the statistics to the ministry, but they should be a bit more free in their research, in my opinion. I think this would really help and boost, because in many projects, the way of funding is that the money does not go to Vietnam. They invite the lecturers to Europe, and they get everything done there, and with the results they come back. This can be enhanced, this can be speed up. And I think if the legal framework will be adjusted at this point, this would help a lot, in my opinion. I can say that I'm from outside. So if I may summarize, it is like trust your talents. We talked about the big pool of talents available already here. So to move forward. I saw a question over there, and yes, introduce yourself and then. So thank you very much. I'm Uswa from Oceans Network. So I have a questions, but also maybe some informations. Continue what Johan said about EU scope. Maybe some of university here is still not familiar about EU scope because EU scope just launched this year. So although it's launched this year, but it's really amazing program and also have amazing grants. And the proposal, actually these times, they're still open for call proposal, and they will close by 15 November next month, all right? Okay, and maybe, Johan, you can give like some information about
in the eligibility, they need to make a like cluster university, like 4 until 6. So maybe some universities still not familiar how to make a cluster, whether it should be like 2 or 3 between from EU or from ASEAN. So maybe you can make it clear so they know how to apply. Thank you very much. Yeah, thank you very much for this question. Any combination is possible. What we expect is one institution from the EU, one institution from ASEAN. And then you have the possibility to build a cluster of 3 to 6 organizations. So then it can be 1 and 2, or 1 and 3, and you can do it really the way you want. So there is some flexibility out there. I didn't want to go too much in details, but maybe there's something I can add as well, is how it works. So we expect from the cluster to deliver different activities. There is 3 different focuses that we have. First one is basically research production, new knowledge. It's the most straightforward that we expect from a network. But then there's also mobility of staff management. We also want to enhance and strengthen the management of research. And then, last but not least, there's also research-informed teaching. We expect also that the new knowledge that will be produced could also trickle down in the universities, in the different partners, for the different partners, and to be implemented in the programs, into the curricula of the universities. It's also very important. So it's comprehensive. We are covering many different fields, and the proposals need to more or less shape around these lines. So just look at it. Thank you. Johan, you will be very popular, I think, after this session. All the technical questions, please, after the session. I have to bring it now back to our main topic, which was the role of higher education institutions in driving research and innovation in Vietnam. So the way I bring it back is only in 2 ways. Number 1, I highlight the topics you cover. Please, circular economy. So green transition, blue economy, and digital transformation. Okay, so please help strengthen the role of higher education institutions in research and innovation in Vietnam by applying to this grant and drive these 3 areas forward. So, and now I have one last question to all of the panelists, because I had a long agenda of items I wanted to discuss with you, including commercialization of products, which we have to do tomorrow or the next day. So you have to answer the topic again from our panel discussion in 1 word, because you haven't actually answered my question. So the question, please complete the sentence with 1 word. I believe the role of higher education institutions in research and innovation in Vietnam will be. I believe, because we all wanted to answer this question, the role of higher education institutions in fostering research and innovation in Vietnam will be improved. Okay. Essential. Will be a priority. Major driver for the future development. Mine was essential, so I cannot say anything. I said that I'll say muted anyway. So. Mr. Juan? Please. In fact, I don't have the answer. So if I... Too hard for that, yeah. If I answer this, I think what we have heard a lot during this panel is talent development, human capital development. Funding is always there. Information is anyway out there. Policies we trust most. So we hope that the higher education institutions here are really driving their own talents, and that the talents have the trust to then implement the projects and the cooperations which we are talking about right now. Thank you so much. Yeah, I agree. Yeah. I think with this we close. Thank you.
Thank you very much, Ms. Leonie, for moderating a very insightful, meaningful, and also very interesting discussion. And thank you all to our panelists for joining us in the previous discussion. Ladies and gentlemen, in recent years, Fenica University has fostered collaboration with numerous European universities in the field of science and technology, and this serves as a prime case study of the educational development partnership between Vietnam and the EU, facilitated through various joint projects among universities. And I would like now to invite Professor Nguyễn Quốc Định from Fenica University to share his experiences in designing and implementing these projects. Please welcome Mr. Nguyễn Quốc Định on stage. So, good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank organizer for inviting me to the event, and also thanks organizer for keeping the best information for very last. So I prepare the presentation in English, but maybe I will present in Vietnamese. Kính thưa các quý vị đại biểu, tôi là Nguyễn Quốc Định, đến từ trường Đại học Fenica. Tôi phụ trách khoa học, phụ trách hợp tác đối ngoại của trường Đại học Fenica, và trong dự án mang tên thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào công nghệ địa không gian và công nghệ viễn thám, là một cái dự án được tài trợ bởi Erasmus Plus, với sự tham gia của hai trường đại học của châu Âu là Poly Milan và Lund của Polymi của Ý và Lund của Thụy Điển. Các trường đại học ở Việt Nam bao gồm từ Nam ra Bắc là trường đại học Việt Đức, có các đồng nghiệp của tôi ở đây, trường đại học Huế, trường đại học Mỏ Địa Chất và trường đại học Fenica. Ngoài ra thì có sự tham gia của các doanh nghiệp và các cái tổ chức nghề nghiệp. Như chúng ta đã biết thì Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng rất nặng nề của biến đổi khí hậu. Chúng ta biết là hàng năm thì các cái thiên tai ở Việt Nam gây thiệt hại lên đến 1,5 đến 2% GDP của Việt Nam. Chính vì thế nên là cái việc mà thích ứng và giảm nhẹ các biến đổi khí hậu dựa vào các cái công nghệ hiện đại là một trong những cái hướng nghiên cứu, hướng triển khai và hướng thực hiện của chính phủ Việt Nam, và cũng đã được đưa vào các cái chương trình hành động của các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã đưa vào các cái chương trình hành động của mình. Cách đây 2 năm, năm 2022 thì tôi cũng được mời đến một cái sự kiện của Ngày Erasmus ở Quy Nhơn, cũng đã được trình bày về cái kinh nghiệm xây dựng các cái dự án hợp tác quốc tế trong khuôn khổ của chương trình Erasmus. Thì hôm nay tôi cũng rất là vinh dự được thay mặt nhóm đại diện cho các đơn vị thực hiện để giới thiệu với cả quý vị đại biểu về cái dự án này. Đây là tên tiếng Anh của dự án Climate Change Adaptation Using Digital Geospatial Twins and Earth Observation. Tôi cũng vừa trình bày lý do tại sao chúng ta lại có cái dự án này.
thì 2019 trường đại học Politecnico Milan và các đối tác của Việt Nam được sự ủng hộ của chính phủ hai nước thì cũng đã triển khai một cái dự án nghị định thư giữa hai nhà nước ứng dụng công nghệ viễn thám và artificial intelligence để phục vụ cho cái việc quản lý thiên tai. Thế thì trong cái quá trình triển khai dự án thì chúng tôi nhận thấy rằng cái việc đào tạo, các cái chương trình đào tạo của Việt Nam vẫn còn có những khoảng trống cần phải bù đắp. Chính vì thế là chúng tôi cũng thông qua cái dự án đấy thì chúng tôi cũng cùng nhau xây dựng cái đề xuất của cái dự án mới trong khuôn khổ Erasmus Mundus này. Thế thì chúng ta đã biết là với cái công nghệ địa không gian, đặc biệt là với sự phát triển rất là mạnh của các cái công nghệ vệ tinh viễn thám cũng như là các cái công nghệ IoT, các cái Internet of Things, thì hiện nay các cái dữ liệu không gian ngày càng nhiều và cũng giúp cho cái việc quản lý thiên tai cũng như quản lý các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là hiệu quả. Như chúng ta đã thấy như cơn bão Yagi vừa qua chẳng hạn, thì cái việc dự báo bão lũ đã được dự báo trước có thể 4, 5, 6 ngày và cái kết quả dự báo cũng tương đối chính xác. Thì tất cả những cái dự báo về thiên tai như thế cũng giúp cho chính phủ cũng như người dân trong cái việc phòng chống, giảm thiểu các cái thiệt hại. Ngoài ra ấy, thì là với sử dụng các cái công nghệ này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta tăng cái tính bền vững và cái khả năng chống chịu trước cái thiên tai, và cũng tăng cái sự tham gia của cộng đồng và tăng cái bình đẳng trong phát triển giữa các nước, các cái nước có trình độ phát triển cao cũng như các nước có trình độ phát triển thấp hơn. Và đặc biệt ấy, thì dự án này cũng nằm trong các cái hai cái ưu tiên của Erasmus của châu Âu trong cái chiến lược phát triển của Erasmus từ 2022 đến 2027. Đấy là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Như tôi cũng đã trình bày thì hiện nay với cái công nghệ vệ tinh rất là phát triển, các cái nguồn dữ liệu vệ tinh từ NASA, từ châu Âu, từ Nhật và Việt Nam cũng đã có những cái nguồn ảnh vệ tinh, ví dụ như là Vinaressat 1 và sắp tới là Lotus chẳng hạn. Thì những cái nguồn vệ tinh, nguồn ảnh này cũng là rất là tài liệu quý để cho chúng ta có thể quan trắc và quản lý các cái hiện tượng thiên nhiên, các cái ví dụ như là các cái thiên tai. Chính vì thế đâm ra là chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta cần phải có những cái chương trình đào tạo cập nhật và cập nhật những cái công nghệ mới nhất dành cho sinh viên của các nước, đặc biệt là Việt Nam. Chính vì thế chúng tôi cùng nhau xây dựng cái chương trình này. Cái dự án này với cái mục tiêu là thiết kế và thực hiện cũng như là xây dựng 4 cái khóa đào tạo. Trong cái dự án này thì chúng tôi còn thực hiện các cái chương trình TOT, Train of Trainer, và cũng thông qua dự án này thì cũng xây dựng các cái cơ sở hạ tầng cho các cái cơ sở đào tạo ở Việt Nam. 4 cái khóa học mà chúng tôi xây dựng bao gồm khóa học về công nghệ viễn thám, Digital Earth Observation, và khóa học về bản sao số trái đất, khóa học về các ứng dụng trên nền tảng web, và khóa học về công nghệ thông minh trong công nghệ địa không gian. Ở đây thì chúng tôi cũng sử dụng các cái công nghệ e-learning và cùng thiết kế các cái curriculum, chương trình của khóa học dựa trên cái nhu cầu của Việt Nam và với những cái cập nhật mới nhất, công nghệ mới nhất mà
từ các cái đối tác châu Âu đã và đang thực hiện. Và đặc biệt là chúng tôi có sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là các cái công ty, các cái tổ chức mà đang sử dụng các cái công nghệ này. Các cái đối tác chính như tôi cũng đã trao đổi ngay từ đầu, đối tác chính của đơn vị điều phối dự án là Politecnico de Milano, dự án của Italia, của Lund, của Đại học Mỏ Địa chất, Đại học Phenica, Đại học Huế, Đại học Việt Đức và Vidagis là đại diện cho khối tư nhân. Chúng tôi cũng đã được tài trợ, châu Âu tài trợ với tổng kinh phí là 682.000 euro, chia đều cho các đơn vị ở Việt Nam và các đơn vị điều phối châu Âu thì có kinh phí có cao hơn vì là các cái đơn giá cũng như là vật giá ở châu Âu cao hơn. Về quản lý dự án thì trường Polymi là đơn vị quản lý dự án, điều phối toàn bộ các hoạt động dự án. Trường Lund của Thụy Điển là đơn vị mà tham gia điều phối các cái hợp phần liên quan đến thiết kế dự án. Trường Đại học Mỏ Địa chất là đơn vị mà điều phối cái hợp phần liên quan đến phát triển các cái khóa học. Trường Đại học Việt Đức là đơn vị điều phối các cái hoạt động liên quan đến đánh giá các cái khóa học, và trường Huế cũng như là Phenica là đơn vị mà truyền bá các cái kết quả của dự án, thông tin quảng bá các hình ảnh của dự án đối với công chúng cũng như là đối với cả các cái trường bạn. Tôi đi qua nhanh những cái slide này vì là thời gian cũng có hạn. Ở đây thì chúng ta thấy là các khóa học thì đã được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn châu Âu với cái thời lượng là 5 hoặc là 10 tín chỉ theo tín chỉ châu Âu. Cái hệ thống tín chỉ châu Âu thì cũng có một số các cái chênh lệch so với cả hệ thống tín chỉ của Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể thích ứng cho cái hệ thống giáo dục Việt Nam được. Ở đây thì các cái hiện nay đến cuối năm 2025 thì cái dự án này sẽ kết thúc. Hiện nay các cái khóa học đã được thiết kế và đã được đưa lên các cái hệ thống e-learning, đã được quay video và đã được đánh giá vòng 1. Và sau khi qua các cái chương trình trainer thì chúng tôi sẽ có một cái điều chỉnh để phù hợp với cả cái thời lượng cũng như để phù hợp với cả trình độ của sinh viên, và chúng tôi sẽ chuyển các cái khóa học này sang tiếng Việt. Và khi mà kết thúc cái chương trình này thì toàn bộ các cái chương trình đào tạo này thì chúng tôi sẽ mở cho tất cả các trường đại học ở Việt Nam cũng như là trên thế giới có nhu cầu, tức là có thể sử dụng học liệu để giảng cho sinh viên của mình nếu có nhu cầu. Ở đây thì để đánh giá các cái khóa học này thì chúng tôi đã mời các cái chuyên gia hàng đầu của Việt Nam đánh giá, và các cái kết quả đánh giá thì chúng tôi sẽ thu thập và sẽ điều chỉnh các cái khóa học dựa trên các cái kết quả đánh giá này. Ở đây thì chúng tôi cũng thấy rằng cái dự án này được bắt đầu từ 2019 là khởi đầu từ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ý, và đặc biệt là cũng có sự giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều từ phía giáo sư Marco Abbiati cũng như là Sứ quán Ý trong việc triển khai các cái dự án song phương. Và thông qua dự án song phương thì chúng tôi tiếp tục triển khai dự án Erasmus Plus này, và đặc biệt là trong cái dự án Erasmus này đang tiến hành thì các cái thành viên trong dự án cũng đã tiếp tục triển khai các dự án khác ngoài khuôn khổ của Erasmus, dự án song phương khác. Thế thì kinh nghiệm của chúng tôi là cái việc mà
xây dựng các dự án cũng như triển khai các dự án thì điều đặc biệt quan trọng nhất là tìm đúng đối tác có kinh nghiệm. Ví dụ như là Polymi là một trường rất có kinh nghiệm trong việc xây dựng các cái dự án Erasmus Plus. Trường Lund cũng là một cái trường rất có kinh nghiệm trong việc xây dựng dự án và triển khai dự án. Trong các trường đại học ở Việt Nam thì Phenica là trường tương đối là trẻ, với có tuổi đời 6 năm tuổi, với cái tên Phenica. Nhưng mà chúng tôi cũng được ưu ái là đơn vị mà điều phối cái dự án này phía Việt Nam, và chúng tôi thông qua dự án này thì chúng tôi thấy là cái năng lực của Phenica trong việc điều phối dự án, quản lý dự án, và đặc biệt là năng lực của các cái giáo viên, cán bộ tham gia dự án đã được nâng cao lên rất nhiều. Tôi cũng xin dành một phút để nói về trường Phenica, tại vì tôi không chuẩn bị một slide nào về trường Phenica. Thì trường Phenica là một trường đại học tư nhân, đại học tư thục, được thành lập năm 2007 dưới tên là Đại học Thành Tây, và đến năm 2018 thì được tập đoàn Phenica đầu tư theo rất là sâu về cả cơ sở vật chất và con người. Và trong vòng 5 năm qua thì Đại học Phenica cũng có những bước phát triển rất là đáng kể. Từ một trường đại học năm 2019 chúng tôi chỉ có 300 sinh viên, thì đến năm 2024 chúng tôi đã có 24.000 sinh viên, và năm vừa rồi thì chúng tôi cũng tuyển 9.000 sinh viên. Năm 2019 chúng tôi có 100 cán bộ giảng viên, thì hiện nay chúng tôi có 1.000 cán bộ giảng viên. Trong đó có 15%, trên 15% là giáo sư, phó giáo sư, và trên 400 giảng viên có học vị tiến sĩ. Chúng tôi cũng là một cái đơn vị mà 4 năm liền, từ năm 2021 đến 2024, xếp hạng 1 trong cái bảng xếp hạng Nature Index, là cái bảng xếp hạng về những cái xuất bản trên những cái tạp chí thuộc Nature, và cũng là một cái đơn vị mà ví dụ như là năm 2023 chẳng hạn, thì chúng tôi có 4 trên 7 nhóm nghiên cứu mạnh được Quỹ Khoa học Công nghệ NAFOS tài trợ. Tôi hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của giáo sư Thomas là cái năng lực nghiên cứu của các cán bộ các trường đại học Việt Nam rất là mạnh. Hiện nay chúng ta chỉ thiếu nguồn vốn và thiếu đối tác, thì thông qua các dự án này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn các trường đại học của châu Âu, các trường đại học của Việt Nam chúng ta kết nối thành các cái liên minh để xây dựng các cái dự án nghiên cứu chung với nhau. Và tôi cũng là một người mà được học 2 năm master ở Bỉ và học và làm việc trong vòng 12 năm ở Cộng hòa Liên bang Đức, thì tôi cũng là một người may mắn được hưởng cái nền giáo dục mà như anh Nam nói là rất là tiên tiến, và tôi cũng rất là mong muốn được đóng góp cho cái hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và châu Âu. Vâng, xin hết ạ. Thank you very much, Professor Nguyễn Quốc Định from Phenica University. And to continue the program, I would like now to invite Professor Felipe Bravo Oviedo from the University of Valladolid, a representative from Spain, and he's also involved in a lot of Erasmus Plus program. Thank you. Thank you so much. I promise the organization to be short, and I will try. I cannot promise, but I will try. So we are presenting a set of projects based on bioeconomy and digital and nature-based solution for the education in bioeconomy. Here are the contents. And here we have some information about my university, but I will skip because you will see on the screen, you can read where I talk, and because I have something better to say than the numbers. It's a message for the European partners in the room, not for the Vietnamese, it's for the European.
I have been here visiting twice per year during the last 10 years, and I learned a lot of. The first things you have to learn when you come is that you have to be modest. Basically, you learn nothing. It doesn't matter that you come from Spain, for instance, and your country is ranked 10th in the scientific production in the world, or even in forestry, which is my domain, we are the 6th in the world. Nobody knows here. And even worse, nobody's matter. It's not important for anybody. So first, you have to be modest taking this information. Take times. You have to learn a lot about social relation, about the society you are entering before you get something. I told you that I spent the last 10 years coming twice per year, but my university was 5 years before here. So my university spent 15 years here, and the first 5 years, the outcome was not zero, but was close to zero, because we have to build trust with our partners. And this is a key issue, trust. And to be trust, you need time, you need to be patient. So this is my recommendation for the Europeans. So be modest and patient, and Vietnam will reward you for sure. Because funding is always there. Funding is always there. Ideas are also there. And bright people are here. So I think this is the idea. Well, now I will present our projects, and I will try to keep shorter. You can go out if you want. This was the most important things I have to say today. But if you stay with us, these are our 4 main partners in Vietnam. There are universities. Some of them are present here. I know that others are present online. The Vietnam National University, Hanoi University of Science, Professor Mang already talked here in the partner, but also Vietnam National University of Forestry, that there is Professor Sam and his colleagues that present before the Erasmus Mundus master that they are developing, but also 2 regional universities. Here we talk about regional universities, how they can integrate. We work with 2 Thanh Nguyen universities, Thanh Nguyen University of Science and Thanh Nguyen University of Agriculture and Forestry. And now that we are mature here, we are ready for other universities in Da Nang, Hue, or Ho Chi Minh City. But it's now, not 15 years ago, not 10 years ago. Okay, this was our first project. This is World Biocom project, which are Erasmus Plus project coordinated by Eberswalde University, Applied University from Germany, collaborating Eberswalde University, Mikkeli Applied University from Finland, University of Valladolid. Here the coordinator was Vietnam National University of Science, also collaborating with Vietnam National University of Forestry and Thanh Nguyen University of Agricultural and Forestry. What we do here in this project, the aims were to develop learning material for a master courses. And then we put on an e-learning platform that still is available, are free, you can download and integrate in your own curricula. In fact, we are using that material in my own courses, but it's open and anybody can download the material from this QR and use the syllabi for the different courses, the 18 courses we develop. We take the advantage to visit each other, to brought Vietnamese students to Europe, to brought European students here to test the material. I have to confess, to say that our students were like the mice lab. We tested with them the result, and well, it was okay, so here is the product. And it's here available for all of you. I assume that the presentation will be available after the meeting, so you can use. Okay, what happened here? Suddenly, we have a big travel around the world. Maybe my son told me this is the first time I live in something. It will be
in the history books for the lockdown worldwide related to the COVID-19. At that moment was like an earthquake everywhere, in Spain, in Europe in general, here. And as we know each other, we developed each other an online learning management system that we deploy in the Vietnam National University and still is working. This was the first test of trust. They trust on us to help to develop. We did, and now we are trusting each other. I think this is the moment. So, sorry. After that, we got a virtual forest project. This project is about virtualization of forest education. Forester, I'm forester. Well, you know, nobody is perfect. This is one of my fault. I'm forester. Then forester, most of the people think that we are late adopter of technology. It's not true. It's not true. We have a lot of stereotype, but this is one of them. And then we push to increase the transformative change in the technological. Here we have other partners, like AgroParisTech was one of the partners from France. Of course, Vietnamese National University here, but also Westvaler University. And then we develop a set of 8 outcomes that, again, are open. I want to call you about Marteloscott virtual tours. We have a set of virtual tours that any student in Europe, everywhere in fact, can visit tropical forests, tropical plantation, or temperate forests by visiting the virtual tours we develop in the project. Or the linked open data. Open data is like a crucial word because boost development. And we put a lot of data in open. With case study we can use for teaching. And again, for instance, now after 15 years, modesty and passions, we are able to use tropical data sets in our courses back in Spain. And of course, our temperate forest data sets are also available for professors in Vietnam and beyond, not only here. Now, 2 other things we are doing. Now we are starting with double degrees by agreement or thesis, doctoral thesis in co-tutel through our doctoral school. In the next month, we promise Professor